హే గైస్, వెల్కమ్ టు మాస్ కోడర్స్. అందరికీ వినిపిస్తుందని అనుకుంటున్నాను. గైస్ వాయిస్ వినిపిస్తుంటే ఒకసారి చాట్ బాక్స్లో కన్ఫర్మ్ చేయరా. హలో ఎవ్రీవాన్, హ్యాష్ ట్యాగ్ మాస్ కోడర్స్, హ్యాష్ ట్యాగ్ పైథాన్ ఇన్ ది చాట్. ఒక్కసారి గైస్, ఈ సెషన్ మొత్తం ఇట్ విల్ బి అరౌండ్ ఐ డోంట్ నో 1.5 hour 2 hours ఉండొచ్చు అనుకుంటా మొత్తం సెషన్ మొత్తం. ఐల్ బి కవరింగ్ ఆల్ ది టాపిక్స్ గైస్, స్టే ట్యూన్ టిల్ ద ఎండ్. ఇది ఒక్క సెషన్ అయిపోతే మొత్తం పైథాన్ వచ్చేసినట్టే. అంతే, నేను క్వశ్చన్స్ అన్నీ ప్రొవైడ్ చేస్తాను కాబట్టి ఇంకా సెట్, ఎంజాయ్ పండుగ. సో చాట్ బాక్స్లో అయితే డోంట్ డూ స్పామ్ గైస్, డౌట్స్ ఉంటే మాత్రం అడగండి. సో చాట్ బాక్స్ మొత్తం అది కూడా కామెంట్ సెక్షన్ ఓపెన్ చేసి పెట్టుకున్నా. మొత్తం ఐఎమ్ ఏబుల్ టు రీడ్ ఆల్ యువర్ కామెంట్స్. ఐల్ బి ఎక్స్ప్లెయినింగ్ ద వాట్ డు యు సే, మీరు అడిగిన డౌట్స్ కూడా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంటా మొత్తం లైవ్లో. సో టైం అయితే ఇప్పుడు 5:57 అయింది. ఎగ్జాక్ట్గా 6 విల్ బి స్టార్టింగ్ ఆఫ్. ఐల్ బీ వెరీ స్లో గైస్, మొత్తం నీట్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా అన్ని టాపిక్స్. యూ గైస్ విల్ బి ఫైన్ విత్ వాట్ డు యు సే పైథాన్. ఈ సెషన్ అయిపోయినంత లోపల మొత్తం పైథాన్ అయిపోతుంది అనమాట. ఓకే, మళ్ళీ అప్లోడ్ చేస్తావా లేదా లైవ్లో? సో ఇఫ్ ద లైవ్ కమ్స్ అవుట్ గుడ్, ఐ విల్ షూర్లీ అప్లోడ్ ఇట్ ఆన్ యూట్యూబ్. బ్రో స్క్రీన్ క్లియర్గా లేదు, ట్రై టు ఇంక్రీజ్ యువర్ క్లారిటీ టు 1080p బ్రో, బికాజ్ ఇట్స్ లైవ్ స్ట్రీమ్, ఇట్ విల్ హ్యావ్ సమ్ ఇష్యూస్. అండ్ మీరు ఫుల్ క్లారిటీలో పెట్టుకొని చూస్తే మీకు మొత్తం బాగానే కనిపిస్తుంది. ఆల్సో లెట్ మీ చెక్ ద క్లారిటీ వన్స్. International education opens the door to endless opportunities. ఫర్ మీ పర్సనలీ ద క్లారిటీ ఈజ్ వెరీ గుడ్, మొత్తం నీట్గానే కనిపిస్తుంది. ఐఎమ్ ఏబుల్ టు సీ. సో గైస్, క్లారిటీని ఫుల్ పెంచుకొని చూడండి అంతే. ఐల్ బీ స్టార్టింగ్ ఆఫ్ విత్ ఇన్ 1 minute. సో స్టార్ట్ చేసేద్దాం. ఈజ్ పైథాన్ బెటర్ కంపేర్ టు జావా? ఇప్పుడున్న ట్రెండింగ్ టెక్నాలజీస్ అందరు మోస్ట్లీ పైథాన్ వాడతారు బ్రో. సో ఐ డూ సజెస్ట్ పైథాన్. సో మిషన్ లెర్నింగ్, డేటా సైన్స్ ఇటువైపు వెళ్దాం అనుకుంటే లర్న్ పైథాన్. కూల్ గైస్. We'll start off 500 viewers ఉన్నారు guys. I'm so much happy. మొత్తం పైథాన్ నేర్పించేస్తా. ఆల్సో కీప్ షేరింగ్ అవర్ వీడియోస్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. సో 100K is the target guys. ఎంత తొందరగా అయిపోతే అంత మంచిది. కూల్, స్టార్ట్ చేస్తున్నా గైస్. 5:59 అయింది. అన్ని టాపిక్స్ కవర్ చేస్తారా? ఎస్, ఐ విల్ బీ కవరింగ్ ఆల్ ద టాపిక్స్ టిల్ వాట్ డు వి సే ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ దాకా విల్ కవర్ ఆల్ ద టాపిక్స్. కూల్, ఎగ్జాక్ట్లీ 6 అయింది గైస్. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ ఆఫ్. సో హే గైస్, వెల్కమ్ టు మాస్ కోడర్స్. దిస్ ఇస్ నిహార్ అండ్ ఈరోజు అయితే మనం మొత్తం పైథాన్ అయితే డిస్కస్ చేయబోతున్నాం అనమాట. సో యా, ఐల్ బి స్టార్టింగ్ ఆఫ్ విత్ ద కాన్సెప్ట్స్. సో పైథాన్ మనం ఎందుకు నేర్చుకోవాలనుకుంటే, కోడ్ రాయడం ఈజీగా రాయొచ్చు, చాలా సింపుల్గా ఉంటుంది కోడ్ రాయడం. అండ్ ఇప్పుడున్న కరెంట్ టెక్నాలజీస్ చూసుకుంటే లైక్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అవ్వనివ్వండి, మిషన్ లెర్నింగ్, డేటా సైన్స్, అన్ని ప్రతి చోట్ల ఈ పైథాన్ అయితే విచ్చలవిడిగా వాడుతున్నారు. కాబట్టి పైథాన్ నేర్చుకుంటే మనకు ఫ్యూచర్లో స్కోప్ ఎక్కువ ఉంటుంది. శాలరీస్ కూడా ఆన్ టాప్ ఆఫ్ పైథాన్ అన్ని ఫ్రేమ్వర్క్స్ నేర్చుకున్నా కూడా మంచి పే ఉంటుంది. కాబట్టి పీపుల్ స్టార్ట్ లెర్నింగ్ పైథాన్. అండ్ వాట్ డు వి సే, చాలా ఈజీగా ఉంటుంది అనమాట. సింటాక్స్ కూడా రాయడానికి, వాడు చదవడానికి, నేర్చుకోవడానికి కూడా చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. కాబట్టి పీపుల్ స్టార్ట్ ఆఫ్ విత్ పైథాన్. అండ్ పైథాన్ కోడ్ మీరు ఎక్కడ రాయాలి అని అంటే, సో ఇట్స్ లైక్ వీ విల్ హ్యావ్ సమ్ డెవలప్మెంట్ ఎన్వైరన్మెంట్స్ అనమాట. సో ఫర్ దిస్ యూ మే సర్చ్ ఫర్ VS కోడ్ ఇన్ గూగుల్. VS కోడ్ అని సర్చ్ చేస్తే మీకు ఇక్కడ ఇది విజువల్ స్టూడియో కూడా కనిపిస్తుంది అనమాట. సో మీరు దీన్ని డౌన్లోడ్ చేసుకొని హియర్ యూ కెన్ రైట్ ద కోడ్ యాక్చువల్లీ. సో యాజ్ ఆఫ్ నౌ నేను కాన్సెప్ట్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నా కాబట్టి ఐఎమ్ యూజింగ్ సమ్ ఆన్లైన్ కంపైలర్స్. గో టు యువర్ బ్రౌజర్ అండ్ సర్చ్ ఫర్ పైథాన్ ఆన్లైన్ కంపైలర్ అని. సో ఇక్కడ మీకు కంపైలర్ అయితే కనిపిస్తుంది అనమాట. సో హియర్ యూ కెన్ టైప్ ద కోడ్. సో ఇక్కడైతే మనం కోడ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయబోతున్నాం ఈరోజు. సో ఇఫ్ యూ ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ యూ కెన్ డౌన్లోడ్ VS కోడ్ అండ్ పర్ఫార్మ్ ద ఆపరేషన్స్ దేర్ యాజ్ వెల్.
బట్ ఐ ప్రిఫర్ డౌన్లోడింగ్ విఎస్ కోడ్. యాజ్ ఆఫ్ నో ఇప్పుడు నేను లైవ్లో పక్కనే ఉంటాయి స్క్రీన్స్ అన్నట్టుగా, కాబట్టి నేను ఐఎమ్ యూజింగ్ దిస్ ఆన్లైన్ కంపైలర్. సో ఇన్స్టాల్ చేసుకోండి గైస్ విఎస్ కోడ్ని అయితే మీరు మీ సిస్టంలో. సో యా, లెట్స్ రైట్ అవర్ ఫస్ట్ కోడ్ ఇన్ పైథాన్. సో ఇప్పుడు ఏదైనా ఒక స్టేట్మెంట్ని మనం పైథాన్లో ప్రింట్ చేయాలనుకోండి, విల్ రైట్ అ ప్రింట్ అని చెప్పేసి హలో వరల్డ్. ఇది ఒక సంస్కృతి సంప్రదాయం అనమాట ఏదైనా ఒక ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ నేర్చుకునేటప్పుడు. ప్రింట్ ఆఫ్ అని చెప్పేసి ప్రింట్ మీరు ఇట్లా రౌండ్ బ్రాకెట్స్ ఇచ్చేసి దాని లోపల ఏం స్టేట్మెంట్ రాసినా అది ప్రింట్ అయిపోతుంది. సో ఇట్స్ లైక్ డబల్ కోట్స్ అయితే ఇవ్వాలి, దాని తర్వాత లోపల నేను హలో వరల్డ్ అని రాస్తున్నా కాబట్టి ఈ పర్టికులర్ ప్రోగ్రామ్ని నేను రన్ చేసినప్పుడు నాకు అవుట్పుట్లో హలో వరల్డ్ అని వస్తుంది. సో ఐ గెస్ యూ గైస్ ఆర్ క్లియర్ విత్ దిస్ కాన్సెప్ట్. సో ప్రింట్ ఎలా చేస్తామంటే మనం పైథాన్లో ఇట్స్ లైక్ ప్రింట్ హలో వరల్డ్ అని రాస్తాం అనమాట. అదే ఇఫ్ యూ లుక్ ఇన్ జావా, హౌ టు ప్రింట్ ఏ స్టేట్మెంట్ ఇన్ జావా, ఐ సర్చ్ ఫర్ ఇట్, హౌ టు ప్రింట్ ఏ స్టేట్మెంట్ ఇన్ జావా. మీరు ఇక్కడ చూసుకున్నట్టయితే ఇక్కడ ఉంటుంది అనుకుంటా, చూడండి ఇక్కడ చాలా పెద్దగా రాస్తున్నారు కోడ్ అంతా, అంటే మూడు లైన్లు అలా వస్తుంది అనమాట జావాలో. ఇక్కడ చూడండి, పబ్లిక్ స్టాటిక్ వాయిడ్ మెయిన్ స్ట్రింగ్స్ లోపల సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ ఎల్ అని చెప్పేసి. సో ఇట్స్ లైక్ జావాలో అయినా కానీ C++లో అయినా ఎబిట్ కోడ్ కాంప్లెక్స్ ఉంటుంది అనమాట. సో ఇట్స్ లైక్ పైథాన్లో అయితే చూడండి జస్ట్ ప్రింట్, అదొక ఇంగ్లీష్ వర్డ్ లాగానే ఉంది, దాని తర్వాత మనం హలో వర్డ్ అని అంటాం. గైస్ ప్లీజ్ డోంట్ డూ స్పామ్ ఇన్ ద చాట్ బాక్స్, ఐ వోంట్ బీ రిప్లైయింగ్ ఇఫ్ యూ డూ స్పామ్. ఐల్ రిప్లై టు ద ఓన్లీ డౌట్స్ ఉంటే మాత్రం నేను రిప్లై చేస్తాను. అన్న సి నోట్స్ టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో చూపించడం లేదు బ్రో, ఐల్ పిన్ ద సి నోట్స్ వన్స్ దిస్ లైవ్ అయిపోయినాక నేను సి నోట్స్ అయితే పిన్ చేసి పెడతాను. సో ప్రింట్ హలో వర్డ్ అన్నప్పుడు మనకు స్టేట్మెంట్ అయితే ప్రింట్ అవుతుంది అనమాట. సో యూజువల్గా సింటాక్స్ ఎర్రర్ అయితే ఉంటుంది అనమాట. సో ఇఫ్ యూ బీ లైక్, ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఇవ్వలేదు, జస్ట్ PRNT ఆఫ్ అని చెప్పేసి హలో వర్డ్ అని చెప్పి ప్రింట్ చేస్తే, సో ఇట్ విల్ సే PRNT ఈజ్ నాట్ డిఫైన్డ్, డిడ్ యూ మీన్ ప్రింట్ అని. సో ఇట్స్ లైక్ నేమ్ ఎర్రర్ అయితే మనకు ప్రింట్ అవుతుంది అనమాట. సో ఎర్రర్ ఇట్స్ బేసికలీ అన్ ఎర్రర్, నువ్వు అయితే ఇలా తప్పుడు మిస్టేక్లు రాయకూడదు. సో ఇట్స్ లైక్ ప్రింట్ అనేది ప్రాపర్ స్పెల్లింగ్ రాయాలి, లేకపోతే పైథాన్ డజంట్ అండర్స్టాండ్ కదా, ద కంపైలర్ డజంట్ అండర్స్టాండ్. సో ఇట్ విల్ వాట్ డు యు సే ఎర్రర్ వస్తుంది మనకు బయటికి. సో ప్రింట్ హలో అని రాస్తే మనకు హలో వర్డ్ అని ప్రింట్ అయిపోతుంది. సో దాని తర్వాత యూ కెన్ పర్ఫార్మ్ క్యాలిక్యులేషన్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇన్ పైథాన్. గుంటూరు కాలం ట్రైలర్ నీ క్లాస్ అయిపోగానే వెళ్ళి చూద్దాం. ఓకే బ్రో, ఓకే ఈవెన్ ఐఎమ్ ఎక్సైటెడ్ ఫర్ గుంటూరు కారం ట్రైలర్. సో నవ్ యా, ట్రెండ్ 2 + 3 అని అన్నప్పుడు మనకు 5 ప్రింట్ అవుతుంది. ఆల్సో ఇఫ్ యూ సే లైక్ 2 - 3 అని అన్నప్పుడు నీకు -1 ప్రింట్ అవుతుంది. ఆల్సో ఇఫ్ యూ సే 2 × 3 అన్నప్పుడు నీకు 6 ప్రింట్ అవుతుంది. ఆల్సో ఇఫ్ యూ సే 4 / 2 ఆల్సో 4 / 2 అని అన్నప్పుడు ఇట్ విల్ బి లైక్ 2.0. సో మనము వాట్ డు యు సే క్యాలిక్యులేషన్స్ని కూడా మనం పర్ఫామ్ చేయొచ్చు అనమాట పైథాన్లో. థంబ్నైల్ కేక బ్రో, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ బ్రో. పైథాన్ సాఫ్ట్వేర్ డౌన్లోడ్ చేయడం చెప్పు బ్రో. ఓకే, పైథాన్ సాఫ్ట్వేర్ని ఎలా మీరు డౌన్లోడ్ చేయాలంటే జస్ట్ గో టు పైథాన్ అఫీషియల్ డాక్యుమెంటేషన్, పైథాన్ అని సర్చ్ చేయండి. ఇక్కడ python.org అని ఉంటుంది. సో ఇఫ్ యూ గో టు దర్ వెబ్సైట్, ఇక్కడ డౌన్లోడ్ సెక్షన్లోకి వెళ్తే ఇక్కడ ఉంటుంది అనమాట డౌన్లోడ్ పైథాన్. ఇక్కడ జస్ట్ లైక్ యూ ఇన్స్టాల్ నార్మల్ సాఫ్ట్వేర్ అలానే ఇన్స్టాల్ చేయడం అంతే. జస్ట్ యూ ఫాలో దిస్ ప్రొసీజర్. దాని తర్వాత అసైనింగ్ వేరియబుల్స్ ఇన్ పైథాన్. సో ఇప్పుడు వేరియబుల్స్ అంటే దే ఆర్ లైక్ కంటైనర్స్ లాగా. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను A = నిహార్ అని చెప్పాను అనుకోండి, B = ఈజ్, నిహార్ ఈజ్ అ గుడ్ బాయ్. నేను చాలా మంచి పిల్లాడు గైస్, అందుకని గుడ్ బాయ్ అని రాస్తున్నాను. నిహార్ ఈజ్ ఎ గుడ్ బాయ్. సో ఇప్పుడు నేను ప్రింట్ అని చెప్పేసి లోపల A + B + C అని చెప్పాను అనుకోండి, నిహార్ ఈజ్ ఎ గుడ్ బాయ్ అని ప్రింట్ అవుతాను అనమాట నాకు. నిహార్ ఈజ్ ఎ గుడ్ బాయ్, నిహార్ ఈజ్ ఎ గుడ్ బాయ్ ఇన్ ది చాట్ ఒక్కసారి. సో దిస్ ఈస్ హౌ వి అసైన్ వేరియబుల్స్. అంటే మనం వాల్యూస్ వేరియబుల్స్కి ఎలా అసైన్ చేస్తాం అనమాట. అలా అంటే A = అని చెప్పేసి నిహార్. సో ఇట్స్ లైక్ మీరు వేరియబుల్స్ నేమ్స్ ఏదైనా పెట్టుకోవచ్చు అనమాట. సో దానికి మనం వాల్యూస్ అసైన్ చేసి, సో ఇట్స్ లైక్ వీ కెన్ ప్రింట్ ఆర్ ఎల్స్ వీ కెన్ ఎగ్జిక్యూట్ అదర్ స్టేట్మెంట్స్ దట్ విల్ బీ సీయింగ్ ఇన్ ఇప్పుడు ఫర్దర్ సెషన్లో అయితే చూస్తాం అనమాట ఏం చేస్తాం అట్లా. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు టేక్ ఎనీ ఇన్పుట్ ఫ్రమ్ ద యూజర్, అప్పుడు ఏం చేయాలంటే A = ఇన్పుట్ ఆఫ్ అని చెప్తాం అనమాట. A = ఇన్పుట్ ఆఫ్. ఇప్పుడు ఇక్కడ మీరు లోపల ఏదైనా ఒక స్టేట్మెంట్ కూడా రాయొచ్చు. మేబీ యూ సే లైక్ ఎంటర్ యువర్ నేమ్ అని చెప్పేసి, A = ఎంటర్ యువర్ నేమ్. దాని తర్వాత ఇఫ్ యూ సే ప్రింట్ A అని చెప్పేసి దీన్ని రన్ చేసి చూస్తే ఎంటర్ యువర్ నేమ్ అని వస్తుంది. ఇఫ్ ఐ ఎంటర్ లైక్ నిహార్ అని, ఇట్ విల్ ప్రింట్ నిహార్. సో వాట్ ఐ విల్ డూ నవ్ ఇస్, ఇక్కడ ప్రింట్ A అని చెప్పే బదులు ఐ విల్ సే యువర్ నేమ్ ఈజ్ అని చెప్పేసి ఇక్కడ ప్లస్ ఇక్కడ ఐ విల్ సే A అని.
సో ఇప్పుడు రన్ చేసి చూసినప్పుడు చూసుకోండి ఎంటర్ యువర్ నేమ్ అని అడుగుతుంది. ఇక్కడ నేను నిహార్ అని ఎంటర్ చేశాను అనుకోండి, ఎంటర్ చేస్తున్నా. సో ఇట్స్ లైక్ ఇట్స్ సేయింగ్ యువర్ నేమ్ ఈజ్ నిహార్. మనం అదే ప్రింట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నాం. ఇక్కడ చూడండి ఒక 2 స్ట్రింగ్స్ని కలిపి ప్రింట్ చేస్తున్నాం. యువర్ నేమ్ ఈజ్ నిహార్ అని అయితే ప్రింట్ అవుతాం అనమాట. బ్రో మీరు ఇచ్చిన నోట్స్ మాకు కాలేజ్ ఎగ్జామ్స్కి యూజ్ అవుతుందా? బ్రో ద నోట్స్ విచ్ ఐ గేవ్ ఈజ్ లైక్ ఎ బిట్ అడ్వాన్స్డ్. కాలేజ్ కరికులంతో పాటు ఇంకా చాలా అడిషనల్ టాపిక్స్ అయితే ఉన్నాయి దాంట్లో. యా, సో దిస్ ఈజ్ వన్ థింగ్. దాని తర్వాత ఇది మన టెలిగ్రామ్ ఛానల్ క్యూఆర్ కోడ్ అనమాట. సో యూ కెన్ జాయిన్ మాస్ కోడర్స్ అని సర్చ్ చేస్తే మీకు కనిపిస్తుంది. సో ఆఫ్టర్ దిస్ వీఆర్ గోయింగ్ టు లర్న్ అబౌట్ వేరియబుల్స్ అండ్ డేటా టైప్స్. వేరియబుల్స్ అంటే ఏంటిది, డేటా టైప్స్ అంటే ఏంటిది చెప్తా. ఇప్పుడు ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు నిహార్ అని చెప్పే కదా. సో ఇట్స్ లైక్ ఇక్కడ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు, దీన్ని ఏ అనేదాన్ని మనం వేరియబుల్ అని పిలుస్తాం అనమాట. వేరియబుల్స్కి నేను ఇక్కడ నిహార్ అనే వాల్యూని అసైన్ చేస్తున్నా. సో ఇదైతే క్లియర్ అనుకుంటా. ఇక్కడ నేను ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు నిహార్ అని చెప్పా. దాని తర్వాత ప్రింట్ అవుట్పుట్ అని చెప్పి అవుట్పుట్ ప్రింట్ ఆఫ్ ఏ అన్నప్పుడు నాకు అవుట్పుట్ నిహార్ అనేది వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దాని తర్వాత డేటా టైప్స్ గురించి మాట్లాడదాం. హౌ టు ప్రింట్ స్టార్ ప్యాటర్న్. ఐ విల్ బి ఎక్స్ప్లెయినింగ్ హౌ టు ప్రింట్ స్టార్ ప్యాటర్న్ ఈ సెషన్లోనే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా ఆ టాపిక్ వచ్చినప్పుడు. ఓకే, నౌ డేటా టైప్స్ గురించి మాట్లాడదాం. సో ఇట్స్ లైక్ దెర్ ఆర్ లైక్ డిఫరెంట్ డేటా టైప్స్ ఇన్ పైథాన్ అనమాట. సో మనం మెయిన్గా చూసుకున్నట్టయితే మనకు స్ట్రింగ్ అని ఉంటుంది, ఇంటీజర్ ఉంటుంది, ఫ్లోట్ ఉంటుంది, బూలియన్ ఉంటుంది. సో ఇంటీజర్ అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 3 అంటున్నా. సో ప్రింట్ ఆఫ్ టైప్ ఆఫ్ ఏ అని అన్నప్పుడు ఏ ఒక్క టైప్ ఏంటిదో అది ప్రింట్ చేస్తాను అనమాట. సో రన్ చేసి చూస్తున్నా, ఇక్కడ చూసుకోండి క్లాస్ ఇంట్ అని ప్రింట్ చేస్తుంది. సో ఇట్స్ ఆఫ్ టైప్ ఇంటీజర్ అని అర్థం. సో మనకు డిఫరెంట్ డేటా టైప్స్ ఉంటాయి భయ్య. సో బీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఇక్కడ యశ్వంత్ అప్లోడ్ దిస్ వీడియో ఇన్ యువర్ ఛానల్ బ్రో. షూర్ ఐ విల్ బి అప్లోడింగ్. నీ పేరే తీసుకుంటా. ఐ విల్ సే యశ్వంత్. బీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు యశ్వంత్. దాని తర్వాత ఐ విల్ సే ప్రింట్ ఆఫ్ టైప్ ఆఫ్ బి అని. దాని తర్వాత ఓకే రన్ చేసి చూస్తా. సో ఇక్కడ ఏ చూసుకున్నట్టయితే క్లాస్ ఇంట్ అంటే 3 వచ్చేసి నీకు ఇంటీజర్ టైప్కి సంబంధించి. దాని తర్వాత యశ్వంత్ అని ఇచ్చా కదా బీకి. సో ఇట్స్ ఆఫ్ స్ట్రింగ్ క్లాస్కి సంబంధించి అని చెప్తుంది అనమాట. సో ఇట్ వర్క్స్ లైక్ దట్. సో స్ట్రింగ్ అయిపోయింది, దాని తర్వాత ఏంది అయిపోయింది, ఇంటీజర్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు మనం ఫ్లోట్ గురించి చూద్దాం. ఫ్లోట్ ఈజ్ లైక్ డెసిమల్ వాల్యూస్ అసైన్ చేయడం అనమాట. సో ఇప్పుడు 3.3333 చాలే. ఇప్పుడు నేను ప్రింట్ ఆఫ్ టైప్ ఆఫ్ ఏ అని అన్నప్పుడు ఇక్కడ ఏ అనేది నాకు ఒక ఫ్లోట్ వాల్యూ భయ. అంటే పాయింట్ తర్వాత నువ్వు ఏమైనా రాసినా అది డెసిమల్ వాల్యూస్ అయిపోతాయి కదా. సో ఇట్స్ లైక్ దీన్ని మనం ఫ్లోట్ అని పిలుస్తాం. ఇఫ్ యూ రన్ దిస్ యూ విల్ సీ లైక్ క్లాస్ ఫ్లోట్ అని. సో దిస్ ఈజ్ ఆఫ్ వాట్ డు యు సే క్లాస్ ఫ్లోట్ అని, ఫ్లోట్కి సంబంధించి డేటా టైప్. దాని తర్వాత వీ హ్యావ్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్. ఇప్పుడు ఇఫ్ యూ సే లైక్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ట్రూ అని, దాని తర్వాత యూ విల్ సే ప్రింట్ టైప్ ఆఫ్ ఏ అని. సో ఇట్స్ ఆఫ్ టైప్ బూలియన్ అనమాట. ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ దీన్ని మనం బూలియన్ డేటా టైప్ కింద పిలుస్తాం. సో ఆల్సో వీ హ్యావ్ ఎ కపుల్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ టు సాల్వ్ హియర్. చూద్దాం. సో ఇక్కడ గివెన్ 2 వేరియబుల్స్ ఎక్స్ అండ్ వై, పర్ఫార్మ్ ద ఫాలోయింగ్ ఆపరేషన్స్ అండ్ ప్రింట్ ద రిజల్ట్స్. సో ఇవన్నీ ప్రింట్ చేయమని చూపిస్తుంది అనమాట. ఓకే, విల్ ట్రై టు సాల్వ్ దిస్ క్వశ్చన్. సో ఇప్పుడు 2 వేరియబుల్స్ తీసుకుందాం. ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మనం యూజర్ దగ్గర నుంచి ఇన్పుట్ తీసుకుందాం. ఇన్పుట్ ఆఫ్ అని చెప్పేసి ఎంటర్ వాల్యూ ఏ అని చెప్పేసి అంటున్నా యూజర్ దగ్గర. దాని తర్వాత ఐ విల్ సే బి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఇన్పుట్ ఆఫ్ ఎంటర్ వాల్యూ బి అని అంటున్నా. సో యూజర్ దగ్గర నుంచి బై డిఫాల్ట్ వచ్చిన ఇన్పుట్ ఏ టైప్లో ఉందో చూసుకుందాం. సో ఇప్పుడు ప్రింట్ ఆఫ్ టైప్ ఆఫ్ ఏ అని అంటున్నా. సో ఇక్కడ నేను రన్ చేసి చూసినప్పుడు ఇక్కడ ఏ వాల్యూ 2 ఇస్తున్నా, బి వాల్యూ 3 ఇస్తున్నా. సో ఇక్కడ క్లాస్ ఎస్టీఆర్ అని కనిపిస్తుంది. ఇట్ మీన్స్ లైక్ ఇక్కడ ఏదైతే ఉందో ఏ అనేది మనకు టైప్ స్ట్రింగ్కి సంబంధించి అన్నట్టుగా. బట్ ఐ వాంట్ టు కన్వర్ట్ ఇట్ టు ఇంటీజర్. ఒకవేళ నేను దీన్ని ఇంటీజర్కి మార్చాలనుకోండి, ఐ జస్ట్ కెన్ వి యూస్ పైథాన్ ఫర్ బ్యాక్ ఎండ్. ఆబ్వియస్లీ బ్రో, పైథాన్ ఈజ్ అ పాపులర్ లాంగ్వేజ్. బ్యాక్ ఎండ్లో చాలామంది వాడతారు. ఇట్స్ లైక్ లైక్ వాట్ డు సే మెనీ ప్రోడక్ట్స్ ఆర్ డెవలప్డ్ యూజింగ్ పైథాన్. ఇట్స్ ఎ పాపులర్ లాంగ్వేజ్ యాక్చువల్లీ ఫర్ బ్యాక్ ఎండ్ పర్పసెస్ అండ్ ఆల్. ఐ విల్ బీ రైటింగ్ ఇంట్ ఆఫ్ ఇన్పుట్ ఆఫ్ ఎంటర్ వాల్యూ అని. ఇక్కడ కూడా నేను ఇంట్ ఆఫ్ ఇన్పుట్ ఆఫ్ ఎంటర్ వాల్యూ బి అంటున్నా. ఇట్స్ లైక్ నేను తీసుకున్న ఇన్పుట్ని ఇంటీజర్లోకి మారుస్తున్నా గైస్. సో ఇంట్ ఆఫ్ అనేది ఇట్స్ లైక్ మనకు ఒక ఇన్బిల్ట్ ఫంక్షన్ అనుకోవచ్చు. సో ఇట్ విల్ కన్వర్ట్ వాట్ ఎవర్ ద యూజర్ ఇన్పుట్ ఏదైతే ఇచ్చింటాడో దాన్ని మనకు ఇంటీజర్లో కన్వర్ట్ చేస్తాను అనమాట. సో ఇఫ్ ఐ సే లైక్ కి ప్రింట్ ఆఫ్ వాట్ డు సే టైప్ ఆఫ్ ఏ, ఇప్పుడు రన్ చేస్తున్నా. ఎంటర్ వాల్యూ ఏ 2, ఎంటర్ వాల్యూ బి 3. సో ఇప్పుడు మనకు ఇంటీజర్లోకి అయితే కన్వర్ట్ అయిపోయింది అనమాట. సో దట్స్ డన్. ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే
వెర్ ఇస్ ద క్వశ్చన్. సో క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేయాలి. సో ఇన్పుట్ తీసుకోవడం అయితే అయిపోయింది. నేను అడిషన్, సబ్ట్రాక్షన్, మల్టిప్లికేషన్, డివిజన్ అయితే ప్రింట్ చేయాలి. సో ఐ విల్ బి లైక్ ప్రింట్ అడిషన్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ బి ఈజ్ అని చెప్పేసి హియర్ ఐ విల్ బి లైక్ వాట్ డు వి సే, ఇక్కడ నేను ఏ ప్లస్ బిని ప్రింట్ చేస్తా, ఏ ప్లస్ బి. సో రన్ చేసి చూస్తున్నా, ఇక్కడ 3 అంటున్నా, దాని తర్వాత 4 అంటున్నా. సో ఐ గాట్ సమ్ ఎర్రర్, కెన్ ఓన్లీ కన్కాటినేట్ స్ట్రింగ్ టు స్ట్రింగ్, నాట్ అన్ ఇంటీజర్. ఇక్కడ చూసుకోండి, మనకు ఏ వాల్యూ బి వాల్యూ మనకి ఇంటీజర్లో ఉంది, బట్ దిస్ పర్టికులర్ స్టేట్మెంట్ ఇస్ ఎ స్ట్రింగ్. సో నేను స్ట్రింగ్ని ఇంటీజర్ని యాడ్ చేయాలన్నమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏం చెప్పాలంటే, ఇప్పుడు దేర్ ఇస్ సంథింగ్ కాల్డ్ యాజ్ నంబర్ 1 ఉంది, అండ్ దెర్ ఇస్ ఎ స్ట్రింగ్ కాల్డ్ దొడగట్ట నిహార్. దొడగట్ట నిహార్ ప్లస్ 1 అంటే ఏమంటావు? సో ఇట్స్ లైక్ మీనింగ్లెస్ కదా. సో అందుకోసమే మనం ఇక్కడ ఏ ప్లస్ బిని ఫస్ట్ స్ట్రింగ్లకు మార్చి దాని తర్వాత కన్కాటినేషన్ చేయాలన్నమాట. సో ఐ విల్ జస్ట్ సే ఎస్టీఆర్ అని చెప్పేసి, ఎస్టీఆర్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ బి అన్నప్పుడు ఏ ప్లస్ బి అనేది ఒక ఇంటీజర్ వాల్యూ, దాన్ని మనం స్ట్రింగ్లోకి మారుస్తున్నాం. అడిషన్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ బి ఈజ్ అని చెప్పేసి మనకు అడిషన్ ఏది ఉంటే అది ప్రింట్ అయిపోతుంది. సో రన్ చేసి చూస్తున్నాం, ఎంత వాల్యూ ఏ 3, దాని తర్వాత 4. సో ఇట్స్ లైక్ నాకు 7 అని ప్రింట్ అవ్వాలి. సో 7 అని ప్రింట్ అవుతుంది. సో సబ్ట్రాక్షన్, మల్టిప్లికేషన్, డివిజన్ ఇవన్నీ మీరు పర్ఫామ్ చేయండి. దాని తర్వాత పవర్ ఆఫ్ ఎక్స్ పవర్ వై అన్నప్పుడు ఇట్స్ లైక్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ప్రింట్ 3 పవర్ 3 యూ విల్ సే ఇక్కడ ఏ, దాని తర్వాత ఇక్కడ 2 స్టార్లు పెడతాం అనమాట, ఆస్ట్రిస్క్. సో ఇక్కడ యూ విల్ బి లైక్ పవర్ ఆఫ్ ఏ అండ్ బి, ఏ పవర్ బినా, ఏ పవర్ బి, ఏదో గైస్ స్టేట్మెంట్ మీ ఇష్టం వచ్చింది రాసుకోండి, ఏ పవర్ బి ఈజ్ అని. సో రన్ చేసి చూస్తే ఐల్ గివ్ 2 పవర్ 4, 2 multiplied by 2, 4 multiplied by 2, 8 multiplied by 2 is 16. So it's printing properly. Done. So ఇంకా ఇది సాల్వ్ చేసేసుకుంటాను అనుకుంటా మీ క్వశ్చన్. జస్ట్ లైక్ ట్రై టు సాల్వ్ దట్ క్వశ్చన్. అదొకటి పవర్ది ఒకటి కొంచెం డిఫరెంట్ ఉంది కాబట్టి ఎక్స్ప్లెయిన్. యా దట్స్ డన్. ఇప్పుడు మనం ఆర్డర్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ దీని గురించి అయితే చూద్దాం. సో ఐ లుక్ అట్ ద కామెంట్ సెక్షన్స్ అగైన్. బ్రో మీరు యూజ్ చేసే పీడిఎఫ్ మాకు షేర్ చేస్తారా? ఆల్రెడీ నేను డిస్క్రిప్షన్లో పిన్ చేసి పెట్టా బ్రో పీడిఎఫ్ని. లైబ్రరీస్ కూడా చెప్పు బ్రో. షూర్ విల్ బి కవరింగ్. యా విల్ స్టార్ట్ విత్ ఆర్డర్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ గైస్. సో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ విల్ సే ప్రింట్ ఏ, ఇక్కడ ప్రింట్ ఏ అని చెప్పేసి దాని తర్వాత ఇక్కడ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు నా పేరే రాసుకుంటా. సో ఇప్పుడు నేను ప్రింట్ ఏ అంటున్నా, దాని తర్వాత ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు దొడగట్ట నిహార్ అంటున్నా. సో ఇప్పుడు నేను రన్ చేసి చూసినప్పుడు నాకు ఆబ్వియస్లీ ఎర్రర్ వస్తుంది. సో అసలు ఏ అనేది నువ్వు డిఫైన్ చేయకుండా ఎలా ప్రింట్ చేస్తారా అని అడుగుతోంది ఇక్కడ. సో ఇక్కడ చూడండి, నేను ఫస్ట్ ఏని అయితే ప్రింట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నా, దాని తర్వాత ఏకి నేను ఒక వాల్యూని అయితే అజైన్ చేస్తున్నా. సో ఇట్స్ లైక్ ఇలా చేయకూడదు. సో ఫస్ట్ అయితే నువ్వు అజైన్ చేయాలి ఏకి, దాని తర్వాత ప్రింట్ చేయాలని. సో ఇట్స్ లైక్ టెలింగ్ సంథింగ్ ఇన్ ద ఎర్రర్. ఏ ఈజ్ నాట్ డిఫైన్డ్ అంటే నువ్వు అసలు ఏ అంటే ఏంటిదో నాకు చెప్పలే, హౌ ఆర్ యూ ట్రైంగ్ టు ప్రింట్ దిస్ అని అంటే చెప్తుంది అనమాట. సో దట్స్ హౌ ఇట్ వర్క్స్. ప్రాపర్ ఆర్డర్లో రాయాలి, లేకపోతే ఎర్రర్ విల్ బి థ్రోన్ అవుట్. అండ్ ఆల్సో ప్రాపర్ సింటాక్స్ షుడ్ బి మెయింటైన్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నువ్వు ఇప్పుడు ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు దొడగట్ట నిహార్ అంటున్నావు, దాని తర్వాత ఇఫ్ యూ బీ లైక్ ఇక్కడ ఏంటిది నేను ఇక్కడ నేను ప్రింట్ ఏ అని రాస్తున్నా. సో ఇప్పుడు నీకు ప్రాపర్గా అవుట్పుట్ వస్తుంది దొడగట్ట నిహార్ అని. అదే ఒకవేళ నువ్వు ఇక్కడ స్టార్టింగ్లో ఒక 2 లైన్లో 3 లైన్లో గ్యాప్ ఇచ్చావు అనుకో, ఒక 2 లైన్లు గ్యాప్ ఇచ్చా, 2 లైన్లు కాదు 2 స్పేసులు గ్యాప్ ఇచ్చా. సో ఇప్పుడు రన్ చేశాను అనుకో, ఇక్కడ చూసుకోండి నాకు ఇండెంటేషన్ ఎర్రర్, అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ ఇండెంట్ అని వస్తుంది. అంటే నువ్వు ఇక్కడ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ స్పేస్ ఇవ్వకూడదు, ఇండెంటేషన్ ఇవ్వకూడదు, అన్నీ ఒకే లైన్లో చక్కగా నిలువుగా నిలబెట్టాలని చెప్తుంది కంపైలర్. కాస్త స్లోగా చెప్పు బ్రో. షూర్ యా బ్రో, ఐల్ ట్రై టు మేక్ ఇట్ స్లో. Is this useful for interview or only for study? It's obviously useful for interview bro. I'm covering all the topics of Python. Please teach backend in Python. Sure, in the coming days I'll be teaching backend as well. రన్ చేసి చూస్తున్నా. సో దొడగట్ట నిహార్ అయితే ప్రింట్ అవుతుంది. సో ఒక లైన్లో చక్కగా నిలబెట్టాలన్నమాట. సో దిస్ పార్ట్ ఈస్ డన్ గైస్. ఇప్పుడు విల్ బీ గోయింగ్ త్రూ BODMAS రూల్. సో BODMAS రూల్ ఇక్కడ మనకు వాట్ డు వి సే, వీ హ్యావ్ సమ్ శాంపుల్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఇక్కడ. ఐఎమ్ జస్ట్ ట్రయింగ్ టు కాపీ దిస్. ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు జస్ట్ లైక్ ఇప్పుడు ఇక్కడ నేను ఒకటి ఏంది రాసా కదా, దీనికి అవుట్పుట్ ఏమొస్తుందో కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి గైస్. ఐఎమ్ వెయిటింగ్ ఫర్ యూ గైస్. 10 + 5 మల్టిప్లైడ్ బై ఇది 2 పవర్ 3 - 6 డివైడెడ్ బై 2 అని ఉంది. దీని అవుట్పుట్ చెప్పండి కామెంట్ సెక్షన్లో ఫాస్ట్గా. ఐ విల్ వెయిట్ ఫర్ ఎ మినిట్.
I heard that recruiters look for Java, then Python. Is that true, bro? It's actually not like that. People want అంటే జావాలో కోడ్ చేసే వాళ్ళు కావాలి, పైథాన్లో కోడ్ చేసే వాళ్ళు కావాలి. బట్ పైథాన్ ద థింగ్ వాట్స్ హ్యాపెనింగ్ నౌ ఈజ్ లైక్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, మిషన్ లెర్నింగ్, డేటా సైన్స్ వేవ్ చేయాలన్నా కూడా యూ నీడ్ పైథాన్. సో ఆబ్వియస్లీ రానున్న రోజుల్లో పైథాన్కు డిమాండ్ పెరగబోతుంది. సో పీపుల్ ఆర్ సేయింగ్ 47 ఇస్ ద ఆన్సర్. సో లెట్స్ సీ హౌ ఇట్ గోస్. సో బాడ్మాస్ రూల్ ఆఫ్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఎలా ఉంటుందంటే ఇక్కడ చూసుకోండి, బి అంటే బ్రాకెట్స్ ఫస్ట్, దాని తర్వాత ఆర్డర్స్ ఉంటాయి. ఆర్డర్ అంటే ఎక్స్పోనెన్స్ అయిన అవ్వనివ్వండి, రూట్స్, స్క్వేర్ రూట్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా. సో ఇది బేసికలీ ఆర్డర్స్ అంటే. దాని తర్వాత డివిజన్ అండ్ మల్టిప్లికేషన్ ఫ్రమ్ లెఫ్ట్ టు రైట్. దాని తర్వాత అడిషన్ అండ్ సబ్ట్రాక్షన్ ఫ్రమ్ లెఫ్ట్ టు రైట్. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ చూసుకున్నట్టయితే ఫస్ట్ మనం బ్రాకెట్స్ని ఎవాల్యుయేట్ చేయాలి. సో ఇక్కడ 2 power 3 అన్నప్పుడు నాకు ఏమవుతుందో చెప్పండి. సో 2 power 3 ఈజ్ లైక్ 4 multiplied by 2 ఈజ్ 8. ఇక్కడ 8 అయిపోతుంది. సో హియర్ ఇట్ విల్ బికమ్ 8. దాని తర్వాత ఐ షుడ్ ఎవాల్యుయేట్ మల్టిప్లికేషన్స్ అండ్ డివిజన్స్. సో 5 multiplied by 8 ఈజ్ 40 అవుతుంది. దాని తర్వాత 6 divided by 2 ఈజ్ నాకు 3 అవుతుంది. ఇంకా దాని తర్వాత ప్లస్లు మైనస్లు ఉన్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ ఏమవుతుంది బా 50 అండ్ దెన్ -3. 50 - 3 ఈజ్ వాట్ 47. సో 47 ప్రింట్ అవుతుంది మనకు. యా ఇఫ్ యూ ఈవెన్ ట్రై టు రన్ దట్ మనకు 47 ఆన్సర్ ప్రింట్ అవుతుంది. సో యా గైస్, యూ గైస్ ఆర్ కరెక్ట్. చాలామంది 47 రిప్లై ఇచ్చారు. కూల్. సో మీరు ఏమనుకుంటారు, బేసికల్గా ఫస్ట్ 10 + 5 అవుతుంది, దాన్ని మళ్ళీ మల్టిప్లైడ్ బై ఇది అవుతుంది అంటే ఇక్కడ ఇది ఇంకొకసారి కాపీ చేసి పెట్టేస్తే. సో మీరు ఏమనుకుంటారంటే ఫస్ట్ 10 + 5 అవుతుంది, దాని తర్వాత ఇది అవుతుంది, దాని తర్వాత ఇది అవుతుంది, లెఫ్ట్ టు రైట్ ఎగ్జిక్యూషన్ జరుగుతుంది అనుకోవచ్చు కొంతమంది. బట్ ఇట్స్ నాట్ లైక్ దట్. బాడ్మాస్ రూల్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది అన్నమాట ఇక్కడ. అంటే ఆ రూల్ ప్రకారం వాట్ డు యు సే ద ఎగ్జిక్యూషన్ విల్ హ్యాపెన్. సో ఇట్ వర్క్స్ లైక్ దట్ గైస్. దాని తర్వాత వీ హ్యావ్ సమ్ ప్రాక్టీస్ క్వశ్చన్స్. సో ఇక్కడ కొన్ని క్వశ్చన్స్ అయితే ఇచ్చా. సో ఏం అవుట్పుట్గా వస్తుంది అని ఎక్స్పెక్ట్ చేయాలి మీరు, అంటే పాసిబుల్ అవుట్పుట్ ఏంటిదని యూ షుడ్ వాట్ డు యు సే ఏంటిది చెప్పాలి. సో ఇది మనకు డిస్క్రిప్షన్లో పిన్ చేసి పెట్టండి కాబట్టి నోట్స్. యా యూ కెన్ ఆల్వేస్ ట్రై టు సాల్వ్ ద ప్రాబ్లమ్స్ ఎన్ని ఎక్కువ సాల్వ్ చేస్తే అంత బాగా ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ స్కిల్స్ అయితే పెరుగుతుంది అనమాట. సో ట్రై టు సాల్వ్ మోర్ క్వశ్చన్స్. సో యా దిస్ పార్ట్ ఈస్ డన్. నౌ విల్ గో త్రూ స్ట్రింగ్ కన్కాటినేషన్. స్ట్రింగ్ కన్కాటినేషన్ ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం కదా. సో దొడగట్ట ప్లస్ స్పేస్ ఇచ్చేసి ప్లస్ నిహార్ అంటే దొడగట్ట నిహార్ అని ప్రింట్ అవుతుంది. సో దిస్ వీ ఆల్రెడీ డిస్కస్డ్. ఇక్కడ నేను పైథాన్ నోట్స్ ప్రిపేర్ చేసినప్పుడు పుట్టపర్తి యారో అని రాశాను. సో #, పుట్టపర్తి యారో ఇన్ ద చాట్ ఒక్కసారి. దాని తర్వాత ఇంకొకటి పాసిబుల్ మిస్టేక్ చెప్పా కదా, యూ కాంట్ కన్కాటినేట్ స్ట్రింగ్ అండ్ నెంబర్ అని. ఇప్పుడు హాయ్ + 10 అన్నప్పుడు ఇక్కడ హాయ్ అనేది ఒక స్ట్రింగ్, దాని తర్వాత 10 అనేది ఒక నంబర్. సో ఇఫ్ యూ ట్రై టు ప్రింట్ ఇట్ విల్ సే లైక్ నువ్వు స్ట్రింగ్తోనే కలపాలి, ఇంటిజర్తో కలపకూడదు. అంటే ముళ్ళుతోనే తీయాలి అని. యూ గైస్ గెట్ ఇట్? ముళ్ళుతోనే తీయండి గైస్. కూల్. సో యా దిస్ పార్ట్ ఈస్ డన్. అండ్ విల్ గో టు స్ట్రింగ్ రిపిటేషన్. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ A = నిహార్ అని ఉందనుకోండి. ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు రిపీట్ దిస్ పర్టికులర్ స్ట్రింగ్ అగైన్ అండ్ అగైన్, ఐల్ సే A multiplied by 5. సో ఇట్ విల్ ప్రింట్ నిహార్ అని 5 సార్లు. సో ఇఫ్ యూ గివ్ ఎ స్పేస్ ఓవర్ హియర్, యూ కెన్ పర్ఫార్మ్ దట్ ఆపరేషన్. నిహార్. ఎస్, డన్ గైస్. నవ్ ఇప్పుడు స్ట్రింగ్ రిపిటేషన్ అయిపోయింది. టు ఫైండ్ ద లెంత్ ఆఫ్ ఎ స్ట్రింగ్. సో ఇప్పుడు నిహార్లో నాకు 5 letters ఉన్నాయి కదా. సో ఇఫ్ ఐ సే లైక్ LEN ఆఫ్ అని చెప్పేసి, ఇఫ్ ఐ సే ఏ లెంత్ ఆఫ్ నిహార్, ఆ పర్టికులర్ స్ట్రింగ్ యొక్క లెంత్ ఏంటిదో నాకు బయటకు వచ్చేస్తుంది. సో ఇఫ్ ఐ రన్ దిస్ 5, నిహార్లో నాకు 5 letters ఉన్నాయి కాబట్టి 5 అవుట్పుట్ వచ్చింది. ఆఫ్టర్ దిస్ లైవ్ విల్ బి అవైలబుల్ ఫర్ ఫ్యూచర్. ఐల్ పోస్ట్ ఇట్ బ్రో, ఐల్ ప్రాబ్లీ పోస్ట్ ఇట్. సో 5 letters ఉన్నాయి నిహార్లో కాబట్టి నాకు నిహార్ అవుట్పుట్ వచ్చింది. దాని తర్వాత కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి లైక్ స్ట్రింగ్ కన్కాటినేషన్కి సంబంధించి. దాని తర్వాత రిపీట్ పైథాన్ 5 times అని వెరీ ఈజీ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. దాని తర్వాత యాడ్ దీస్ 2 strings అని. సో దీస్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ లైక్ ఈజీ గైస్, యూ కెన్ ఎక్స్పెరిమెంట్ దీస్ థింగ్స్. దాని తర్వాత స్టార్ ప్యాటర్న్ ఉంది కదా, దీన్ని మాట్లాడతాను ఇన్ దిస్ సెషనే మాట్లాడతా. శేఖర్ మెస్సీ సెండ్ 40 rupees సూపర్ చాట్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ బ్రో, థ్యాంక్ యూ సో మచ్, మీన్స్ అ లాట్. This is the first super chat I am getting. I am excited guys. Thank you so much. Means a lot guys. నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ టైప్ కన్వర్షన్. సో ఇప్పుడు నువ్వు ఒక టైప్ని ఇంకో టైప్లోకి మార్చాలంటే నేను చెప్పా కదా టైప్ కన్వర్షన్ ఉంటుందని. సో ఇట్స్ లైక్ ఇంట్ ఆఫ్ అంటే ఏదన్నా ఒక పర్టికులర్ ఇన్పుట్ని నువ్వు ఇంటిజర్లోకి మార్చొచ్చు. ఫ్లోట్ ఆఫ్ అంటే దాన్ని నువ్వు ఫ్లోట్ వాల్యూలోకి మార్చొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నువ్వు స్ట్రింగ్ ఆఫ్ అంటే దాన్ని నువ్వు స్ట్రింగ్ వాల్యూలోకి మార్చొచ్చు. సో ఇప్పుడు నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ 3.3333 అంటున్నా. సో ఇప్పుడు నేను ప్రింట్ ఆఫ్
ఇంట్ ఆఫ్ ఏ అని అన్నప్పుడు ఇట్ విల్ జస్ట్ ప్రింట్ ద ఇంటీజర్ వాల్యూ మొత్తం బయట అక్కడ 0.3333 అన్ని తీసేసి జస్ట్ ఇట్ విల్ ప్రింట్ 3 అనమాట. సో ఇక్కడ చూసుకున్నట్టయితే నాకు జస్ట్ 3 మాత్రం అవుట్పుట్ వచ్చింది. సో ఇప్పుడు చూసుకోండి, దెన్ ఐ విల్ బి లైక్ వాట్ డు యు సే ఎస్టీఆర్ ఆఫ్ ఏ. సో ఇప్పుడు రన్ చేస్తే ఇక్కడ 3.3333 అని వస్తుంది. బట్ వాట్ డు యు సే ఇక్కడ టైప్ ఆఫ్ ఎస్టీఆర్ ఏ ఆఫ్ అన్నప్పుడు అది యాక్చువల్లీ స్ట్రింగ్లో కన్వర్ట్ అయిపోయింది అనమాట. సో స్ట్రింగ్లో కన్వర్ట్ అయిపోయింది కాబట్టి క్లాస్ స్ట్రింగ్ అని వస్తుంది. సో ఇక్కడ కపుల్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్ అయితే ఇచ్చాను గైస్. సో ఇట్స్ లైక్ ఇంట్ ఆఫ్ మెథడ్ ఉంటుంది, ఫ్లోట్ ఆఫ్ మెథడ్ ఉంటుంది, ఎస్టీఆర్ ఆఫ్ మెథడ్ ఉంటుంది. సో దిస్ యూ కెన్ గో త్రూ. లాస్ట్లో ఒక చిన్న ప్రాజెక్ట్ చేయగలరా బ్రో? నేను ప్రాజెక్ట్ చేస్తే దానికి ఒక 2 to 3 hours నేను కూర్చోవాలి. ఐల్ బి డూయింగ్ దట్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ సెషన్ ఆర్ లైక్ ఫర్ ఫ్యూచర్ ఫర్ షూర్ పైథాన్ పైన ప్రాజెక్ట్స్ చేద్దాం. సో ఇట్స్ లైక్ నేను ప్లాన్ అవుట్ చేసుకోవాలి కదా, నాకు కూడా బిజీ స్కెడ్యూల్ ఉంటుంది. గురు రాఘవేంద్ర, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ 19 rupees యువర్ చాట్. యా నవ్ విల్ గో త్రూ అంతే గైస్. ఈ పర్టికులర్ పేజ్లో ఇంతే ఉంది. ఆల్సో దెర్ ఆర్ లైక్ కపుల్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్. కన్వర్ట్ 3.14 to ఇంటీజర్, దాని తర్వాత 5.5 to ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ నెంబర్ అని. సో దిస్ యూ కెన్ డూ ఐ గెస్. దాంతో బేసిక్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. దాంతో బికాజ్ ఐఎమ్ రషింగ్. ఈ పార్ట్ ఎందుకు రష్ చేస్తున్నా అంటే యాక్చువల్లీ ఈ కాన్సెప్ట్స్ చాలా ఈజీ. నెక్స్ట్ ఫర్దర్గా కండిషనల్ స్టేట్మెంట్స్, దాని తర్వాత లూప్స్ ఇవన్నీ వచ్చినప్పుడు ఇట్ విల్ బీ వాట్ యు సే అక్కడ కొద్దిగా కాంప్లెక్స్గా కోడ్ రాయాలి కాబట్టి కొద్దిగా నేను ఐఎమ్ పుషింగ్ ఇట్. సో నౌ విల్ స్టార్ట్ స్పీకింగ్ అబౌట్ స్ట్రింగ్ ఇండెక్సింగ్. సో స్ట్రింగ్ ఇండెక్సింగ్ గురించి మాట్లాడితే, సో ఇప్పుడు ఐల్ సే మై స్ట్రింగ్ అని చెప్పేసి ఇక్కడ మాస్ కోడర్స్ అని రాద్దాం. సో ఇప్పుడు మాస్ కోడర్స్లో నేను మాస్ మాత్రమే బయటకు చూపిద్దాం అనుకున్నాను అనుకోండి. సో జస్ట్ నౌ ఐల్ సే ప్రింట్ ఆఫ్ అని చెప్పేసి మై స్ట్రింగ్. ఐ జస్ట్ వాంటెడ్ టు ప్రింట్ మాస్. సో దానికంటే ముందు ఇఫ్ ఐ వాంటెడ్ టు ప్రింట్ జస్ట్ ఎమ్ ఐ విల్ సే మై స్ట్రింగ్, దాని తర్వాత వాట్ యు సే రెక్టాంగులర్ బ్రాకెట్స్ అంటారు దాన్ని. సో దట్ విల్ పుట్, దాని తర్వాత ఇఫ్ ఐ సే 0 ఫస్ట్ లెటర్ మీకు బయటకు వస్తుంది అనమాట. ఇఫ్ ప్రింట్ చేసి చూసినప్పుడు నీకు ఎం బయటకు వచ్చింది. దాని తర్వాత ఇఫ్ యూ సే 1 ఇట్ విల్ ప్రింట్ ఏ. ఇఫ్ యూ ప్రింట్ 2 నీకు మళ్ళీ ఎస్ ప్రింట్ అవుతుంది. సో ఇట్స్ వర్క్స్ లైక్ దట్ అనమాట. దిస్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ వాట్ వి సే స్ట్రింగ్ ఇండెక్సింగ్. ఇక్కడ మనం మాస్ కోడర్స్లో చూసుకున్నట్టయితే దిస్ పర్టికులర్ ఎం ఏదైతే ఉందో దాని ఇండెక్స్ వచ్చేసి 0 అనమాట. ఇక్కడ ఎస్ ఏదైతే ఉందో దాని ఇండెక్స్ వచ్చేసి లెంత్ -1. Bro, how many hours it will take for the session? Bro, it will take like 1.5 hours, 2 hours, bro, because I'll be covering all the topics. Yeah. సో లెంత్ -1 అన్నప్పుడు సో యా ఇక్కడ ఎం అంటే 0th ఇండెక్స్, దాని తర్వాత ఎస్ అనేది నీకు లెంత్ -1 ఇండెక్స్. సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు ప్రింట్ జస్ట్ మాస్, సో దట్ విల్ బి కాలింగ్ ఇట్ యాజ్ స్ట్రింగ్ స్లైసింగ్ అన్నట్టుగా. స్ట్రింగ్ స్లైసింగ్ అంటే ఇక్కడ నేను 0 నుంచి ఈ పర్టిక్యులర్ ఎస్ వరకు ప్రింట్ చేయాలి కాబట్టి సో ఐల్ కౌంట్ 0 1 2 3. సో ఇక్కడ 0 1 2 3 నేను ప్రింట్ చేయాలి కాబట్టి ఐల్ రైట్ 4 ఇక్కడ. సో ఇప్పుడు నీకు 0th ఇండెక్స్లో ఏముందో అది, ఫస్ట్ ఇండెక్స్లో ఏముందో అది, సెకండ్ ఇండెక్స్లో ఏముందో అది, థర్డ్ ఇండెక్స్లో ఏముందో అది ప్రింట్ అవుతుంది. సో నేను రన్ చేసి చూసినప్పుడు నాకు మాస్ అని ప్రింట్ అవుతుంది అనమాట. తగ్గేదేలే. ఫంక్షన్ గురించి చెప్పు భయ్య. దట్ ఐల్ బి డిస్కసింగ్ ఇన్ ద సెషన్ బ్రో. మొత్తం కవర్ చేద్దాం. Yeah, this is about string slicing guys. Also we have a couple of problems. ఇప్పుడు for example we'll try to solve this. Welcome to Python programming అని చెప్పేసి ఇక్కడ 2pyt అని అయితే ప్రింట్ చేయాలంట. That we'll try to understand. So now I'll say ki a is equals to welcome to Python programming. ఇప్పుడు if I want to print space 2pyt, so I should print that. So ఇప్పుడు నేను ఏమంటానంటే a ఇక్కడ స్పేస్ ఇది ఏ ఇండెక్స్లో ఉందో చూసుకోవాలి. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 రాయాలి ఇక్కడ. 9 స్పేస్ ఇచ్చేసి 10 11 12 13 14 15 16 17. ఐ గెస్ ఇట్ షుడ్ వర్క్ ఫైన్. ఓకే, నేను ఒకటి తగ్గించి ఒకటి పెంచాలి, అప్పుడు పర్ఫెక్ట్ వస్తుంది ఐ గెస్. ఎంచేటప్పుడు తప్పించినట్టున్నా 2 పైట్ వరకే రావాలా. సో ఐ గెస్ ఐ షుడ్ గివ్ 15 మేబీ. ఓకే, ఇంకొకటి తగ్గియాలి 14. డన్ గైస్. అవుట్పుట్ అయితే ప్రాపర్గా వస్తుంది. సో ఇట్ వర్క్స్ లైక్ దట్. దాని తర్వాత నెక్స్ట్ థ్యాంక్ యూ తెలుగు మూవీ షార్ట్స్ బ్రో ఫర్ 29 rupees సూపర్ చాట్. థ్యాంక్ యూ సాయి మనీష్ బాబు బ్రో ఫర్ 40 rupees సూపర్ చాట్.
ఆఫ్టర్ కంప్లీటింగ్ ద కోర్స్ బ్రో దిస్ ఈజ్ వాట్ డూ సే లైవ్ కాబట్టి నేను దీనికి ఏమి సర్టిఫికేట్స్ ఏం ప్రొవైడ్ చేయను బట్ లైక్ ఇఫ్ ఐ కండక్ట్ ఎనీ సెషన్స్ పర్సనలీ లైక్ దట్ దెన్ ఐ ఆబ్వియస్లీ ప్రొవైడ్ సర్టిఫికేట్స్ దాని గురించి ఫ్యూచర్లో ప్లాన్ చేద్దాం గైస్ రీసెంట్లీ వీ కండక్టెడ్ కోహోర్ట్ లైక్ ఇట్ వాజ్ ఎ మ్యాసివ్ హిట్ యాక్చువల్లీ నేను పర్సనల్గా అందరినీ వాట్ డూ సే ఐ కలెక్టెడ్ ఎ బంచ్ ఆఫ్ పీపుల్ అండ్ ఐ ట్రైన్డ్ పైథాన్ ఫర్ దెమ్ పర్సనలీ అనమాట సో ఐ టాట్ దెమ్ ప్రాజెక్ట్స్ యాజ్ వెల్ దట్ విల్ బీ డూయింగ్ ఇన్ ఫ్యూచర్ ఆల్సో నో వరీస్ దాని తర్వాత వీ హ్యావ్ రిలేషనల్ ఆపరేటర్స్ గైస్ దిస్ విల్ బీ లుకింగ్ అవుట్ సో రిలేషనల్ ఆపరేటర్స్ అంటే వీటిని మనం పైథాన్లో 2 వాల్యూస్ని కంపేర్ చేయడానికి వాడతాం ఓకే లెట్స్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ దిస్ పర్టికులర్ పార్ట్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 5 అని అంటున్నా దాని తర్వాత బి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 4 నౌ ఐ విల్ బి ఎక్స్ప్లెయినింగ్ ప్రింట్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వై సో ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వై అన్నప్పుడు నీకు రన్ చేసి చూస్తే ఇక్కడ నీకు అవుట్పుట్ వస్తుంది సో ఇట్స్ లైక్ యూ కాంట్ డూ లైక్ దిస్ బికాజ్ ఇక్కడ ఈక్వల్స్ టు అంటే మనకు పైథాన్లో 2 సార్లు ఈక్వల్స్ టు రాయాలన్నమాట అప్పుడు ద వాట్ డు యు సే కంపారిజన్ ఆపరేటర్ విల్ గెట్ పర్ఫార్మ్ కంపారిజన్ ఆపరేటర్ అంటే కంపారిజన్ ఆపరేటర్ ఇక్కడ ఇది ఈక్వల్ టు ఇక్కడ ఈక్వల్ టు మనకు వీఆర్ యూజింగ్ దట్ పర్టికులర్ ఆపరేటర్ రిలేషనల్ ఆపరేటర్ అండ్ వీఆర్ కంపేరింగ్ కదా ఇక్కడ ఎక్స్ వై ఈక్వల్ అవునా కదా అని సో ఇప్పుడు నేను రన్ చేస్తున్నా ఎక్స్ ఈజ్ నాట్ డిఫైన్డా ఓకే ఇక్కడ ఏబి అని పెట్టా కదా సారీ గైస్ ఏ అండ్ బి రన్ చేసి చూస్తున్నా ఫాల్స్ అని వచ్చింది అవుట్పుట్ ఓకే ఇప్పుడు ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు బి అన్నప్పుడు A is, you can't, what do you say, A is an invalid keyword argument for print. So you can't, what do you say, ఇక్కడ A is equals to B అన్నప్పుడు actually it's assignment operator కదా that you can't perform in print operation. So it's like you should give double equals to అంటే equals to, this you should remember. Running this, false. They both are not equal. Bro, web development కావాలి bro that's web development videos are like it's the series is going అంటే నేను యాక్చువల్లీ టీచ్ చేస్తున్న వెబ్ డెవలప్మెంట్ మన యూట్యూబ్ సిరీస్లో యూ కెన్ వాచ్ దట్ ఎస్క్యూఎల్ చెప్పొచ్చు కదా బ్రో ఫర్ షూర్ ఐ విల్ బీ ప్లానింగ్ దట్ అవుట్ యాజ్ వెల్ స్టూడెంట్ ఫ్రమ్ ఐఐటీ ఇండోర్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ బ్రో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ యా ఇప్పుడు ఈక్వల్స్ టు అయిపోయింది దాని తర్వాత నాట్ ఈక్వల్స్ టు చూద్దాం ఇక్కడ ఏ నాట్ ఈక్వల్స్ టు బి అన్నప్పుడు 5 నాట్ ఈక్వల్స్ టు 4 దట్ ఆబ్వియస్లీ ట్రూ కాబట్టి ట్రూ అని ప్రింట్ అవుతుంది దాని తర్వాత ఏ గ్రేటర్ దెన్ 4 ట్రై చేద్దాం 5 ఇస్ గ్రేటర్ దెన్ 4 కాబట్టి రన్ చేసి చూస్తే మనకు ట్రూ అవుట్పుట్ వస్తుంది ఇఫ్ యూ సే లైక్ కి ఏ లెస్ దెన్ 4 అని ఇట్ విల్ సే ఫాల్స్ బికాజ్ ఇట్స్ ఫాల్స్ కదా యా దాని తర్వాత వీ హ్యావ్ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు అండ్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు దీన్ని నేను మళ్ళీ రాయాలా సో ఆబ్వియస్లీ ఇక్కడ ట్రూ అని ప్రింట్ అవుతుంది అదే లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు అంటే ఫాల్స్ అని ప్రింట్ అవుతుంది కూల్ సో యా దట్స్ ఇట్ ఫర్ రిలేషనల్ ఆపరేటర్స్ ఇక్కడ కొన్ని క్వశ్చన్స్ అయితే ఉన్నాయి సో 5 గ్రేటర్ దెన్ 3 అన్నప్పుడు ట్రూ ప్రింట్ అవుతుంది 10 లెస్ దెన్ 20 అన్నప్పుడు ఫాల్స్ ప్రింట్ అవుతుంది 10 లెస్ దెన్ 20 అన్నప్పుడు యా దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఈవెన్ ట్రూ కాబట్టి ట్రూ ప్రింట్ అవుతుంది తర్వాత 7 గ్రేటర్ దెన్ ఈక్వల్స్ టు 7 కాబట్టి ట్రూ ప్రింట్ అవుతుంది 5 లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు 12 కాబట్టి ఫాల్స్ ప్రింట్ అవుతుంది సో యా దిస్ యూ కెన్ దీస్ క్వశ్చన్స్ యూ కెన్ ట్రై అవుట్ ఆబ్వియస్లీ దాని తర్వాత ఇక్కడ ఒక క్వశ్చన్ ఉంది దిస్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ ఎ బిట్ ఇంట్రెస్టింగ్ ఐ విల్ ట్రై టు ఎక్స్ప్లెయిన్ దిస్ గైస్ సో ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నామంటే యూ గైస్ ట్రై టు సే ద ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ ప్రింట్ ఆఫ్ అని చెప్పేసి 0.1 ప్లస్ 0.1 ప్లస్ 0.1 ఈక్వల్స్ టు 0.3 అని అంటాం సో బట్ వెన్ యూ ట్రై టు రన్ దిస్ ఇట్ విల్ ప్రింట్ ఫాల్స్ యాక్చువల్లీ బికాస్ మనం చూద్దాం ఒకసారి 0.1 ప్లస్ 0.1 ప్లస్ 0.1 దాని వాల్యూ ఏమొస్తుందో సో రన్ చేసి చూసినప్పుడు ఇట్ విల్ బి లైక్ 0.30004 సో దిస్ వాల్యూ ఈజ్ ఆబ్వియస్లీ నాట్ ఈక్వల్స్ టు 0.3 కదా సో ద పైథాన్ కంపైలర్ బై డిఫాల్ట్ ఇట్స్ ట్రైంగ్ టు గివ్ అ ప్రిసైజ్ వాల్యూ అనమాట సో మనకు అవుట్పుట్ ఇది వస్తుంది బట్ వాట్ డూ సే ద యాక్చువల్ వాల్యూ ఈజ్ 0.3 మనం ఇక్కడ రైట్ సైడ్లో వచ్చింది సో ఇట్ విల్ ప్రింట్ ఫాల్స్ అనమాట సో దిస్ క్వశ్చన్ వాజ్ సమ్ ఎ బిట్ ఇంట్రెస్టింగ్ అందుకని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను రియాక్ట్ క్లాసెస్ బ్రో ఎప్పుడు చెప్తావు సో దట్ ఐ విల్ బీ ప్లానింగ్ అవుట్ బ్రో నాకు ఈ మంత్ ఎగ్జామ్స్ ఉన్నాయి సో రిలీజ్ అవుతుంది సో ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు రికార్డ్ వీడియోస్ దిస్ వీక్ నాకు హార్డ్ స్కెడ్యూల్ ఉన్నా కూడా ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు రికార్డ్ దిస్ వీక్ ఇట్ విల్ బీ అవుట్ వెరీ సూన్ గైస్ అండ్ ఆపరేటర్ ఆర్ ఆపరేటర్ దీని గురించి మాట్లాడదాం ఇప్పుడు సో యా దీస్ ఆర్ కాల్డ్ లాజికల్ ఆపరేటర్స్ దిస్ ఐ విల్ బి ఎక్స్ప్లెయినింగ్ నౌ బ్రో సెమీకాలన్స్ పెట్టాల్సిన అవసరం లేదా నో మనకు పైథాన్లో సెమీకాలన్స్ ఉండవు యా నౌ ఐ విల్ బి ఎక్స్ప్లెయినింగ్ అబౌట్ లాజికల్ ఆపరేటర్స్ గైస్ ఇప్పుడు అండ్ ఆర్ అని అయితే ఉంటుంది సో దట్ ఐ విల్ బి ఎక్స్ప్లెయినింగ్ అండ్ అంటే ఏంటిది ఆర్ అంటే ఏంటిది సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 5 గ్రేటర్ దెన్ 3 అని అంటున్నా దాని తర్వాత బి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2 లెస్ దెన్ 1 అని అంటున్నా దాని తర్వాత థ్యాంక్ యూ అభిలాష్ బ్రో ఫర్ 89 రూపీస్ సూపర్ చాట్ ఇఫ్ ఐ సే ఏ అండ్ బి
గైస్ మీరు యాక్చువల్లీ వడ్ యూ సే దీన్ని ఇవి చూసింటారు కదా మీరు. ఇప్పుడు ట్రూ అండ్ ట్రూ అన్నప్పుడు మనకు అవుట్పుట్ ట్రూ వస్తుంది, ట్రూ అండ్ ఫాల్స్ అన్నప్పుడు మనకు ఫాల్స్ అవుట్పుట్ వస్తుంది, తర్వాత ఫాల్స్ అండ్ ట్రూ అన్నప్పుడు మనకు ఫాల్స్ అవుట్పుట్ వస్తుంది. దిస్ పర్టికులర్ పార్ట్ విల్ బి వాట్ మీరు చిన్నప్పుడు చదివే ఉంటారు ఐ గెస్ టెన్త్ లైక్ మనకు బీటెక్లో కూడా ఉంటుంది ఇవి ఎలక్ట్రానిక్స్లో దిస్ పర్టికులర్ టాపిక్. సో బేస్డ్ ఆన్ దట్ యూ కెన్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ దిస్. ఇక్కడ చూసుకున్నట్టయితే 5 greater than 3 అంటే దట్ ఈస్ ట్రూ. ఇక్కడ 2 less than 1 అన్నప్పుడు దిస్ ఈజ్ అ ఫాల్స్ స్టేట్మెంట్. సో ఇక్కడ ట్రూ అండ్ ఫాల్స్ అన్నప్పుడు నాకు అవుట్పుట్ ఫాల్స్ వస్తుంది గైస్. సో ఇఫ్ ఐ చేంజ్ దిస్ 2 greater than 1, సో ట్రూ అండ్ ట్రూ అవుట్పుట్ వస్తుంది. ఇక్కడ ట్రూ అండ్ ట్రూ ఈజ్ లైక్ ట్రూ ఈజ్ ద అవుట్పుట్. ఆల్సో వాట్ డు వీ హ్యావ్ నెక్స్ట్, వీ హ్యావ్ ఆర్ ఆపరేటర్. ఆర్ ఆపరేటర్ అంటే ఏదైనా ఒకటి ట్రూ ఉన్నా మనకు అవుట్పుట్ ట్రూ వచ్చేస్తుంది. సో ఇప్పుడు నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఆర్ ప్లేస్ చేశాను అనుకో, నాకు అవుట్పుట్ ట్రూనే వస్తుంది. దాని తర్వాత ఇఫ్ ఐ గో హియర్ అండ్ చేంజ్ ది స్టేట్మెంట్ టు 2 less than 1, ఇప్పుడు నేను రన్ చేస్తున్నా, ఇది ట్రూ అవుతుంది, నాకు ఇది ఫాల్స్ అవుతుంది. సో ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ అన్నప్పుడు నాకు ట్రూనే అవుట్పుట్ వస్తుంది. సో ఇట్స్ ట్రూ. సో ఇట్ వర్క్స్ లైక్ దట్ అనమాట, లాజికల్ ఆపరేటర్స్. దాని తర్వాత వీ హ్యావ్ నాట్ యాజ్ వెల్. సో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఏని మనం ప్రింట్ చేసి చూసామనుకోండి, ప్రింట్ ఏ. సో రన్ చేసి చూసినప్పుడు వీ హ్యావ్ ట్రూ బికాస్ ఇది వాల్యూ టైప్ మనకు ఏలో ట్రూ స్టోర్ అవుతుంది కాబట్టి. దాని తర్వాత ఇఫ్ ఐ సే లైక్ వాట్ డు వి సే నాట్ ఏ అని, నాట్ నేను ఎందుకు రాస్తున్నా, నాట్ ఏ అన్నప్పుడు మనకు ఫాల్స్ ప్రింట్ అవుతుంది అనమాట. సో దిస్ ఇస్ స్టఫ్ గైస్, ఐ గెస్ దట్ ఈస్ డన్. దాని తర్వాత వీ హ్యావ్ కంపారిజన్స్. ఇక్కడ అన్న లాజికల్ ఆపరేటర్స్ ఇంపార్టెంటా? ఆబ్వియస్లీ ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ బ్రో. లాజిక్స్ లేకుండా హౌ కెన్ యూ రైట్ ఎ ప్రోగ్రామ్? ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. యూ షుడ్ నాట్ స్కిప్ దట్. ఓకే, టాటూ రివీలా? నేను టాటూ ఏమి వేయించుకోలేదు గైస్, ఈరోజు Jan 7th అని రాసుకున్నాను అంతే, దీనిపైన అది తుడిపేసా, ఆల్రెడీ అయిపోయింది. సో యా, నవ్ ఐల్ బి ఎక్స్ప్లెయినింగ్ అబౌట్ ఇక్కడ ఒక ప్రాబ్లం అయితే ఉంది. ఇక్కడ బనానా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఆరెంజ్. సో ప్రింట్ బనానా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఆరెంజ్. సో మనకు అవుట్పుట్ ఆబ్వియస్లీ ఫాల్స్ అనే వస్తుంది అంటాం, ఎందుకంటే వాట్ డు వి సే ఇక్కడ బనానా అనేది ఆరెంజ్కి ఈక్వల్ కాదు కదా. బట్ ఇఫ్ యూ సే లైక్ బనానా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు బనానా అని, నీకు ఇక్కడ ఆబ్వియస్లీ ట్రూ అవుట్పుట్ వస్తుంది. సో ఇట్స్ లైక్ మనం స్ట్రింగ్స్ని కూడా కంపేర్ చేసుకోవచ్చు అనమాట యాక్చువల్లీ. సో దట్స్ వన్ థింగ్. యా, ఇంకా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి దట్ యూ కెన్ వాట్ డు సే ట్రై ఎక్స్పెరిమెంటింగ్ విత్ ప్రాబ్లమ్స్, ట్రై టు సాల్వ్ మోర్ ప్రాబ్లమ్స్ గైస్. దాని తర్వాత వీ హ్యావ్ కండిషనల్ స్టేట్మెంట్స్. సో ఇక్కడ నుంచి సినిమా స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట. ఇంతవరకు మనం డిస్కస్ చేసిన బేసిక్స్ ఐ గెస్ వాట్ డు సే 30 minutes బేసిక్స్ అయిపోయాయి. యా, నవ్ ఐల్ బి డిస్కసింగ్ అబౌట్ హియర్ దీపక్ బ్రో ఈజ్ ఆస్కింగ్ అబౌట్ ఎస్క్యూఎల్ మీద జాబ్స్ చెప్పు బ్రో, అండ్ ఎస్క్యూఎల్ ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడానికి వెబ్సైట్స్. మేబీ దట్ ఐల్ ట్రై టు పోస్ట్ ఇన్ టెలిగ్రామ్ ఛానల్ బ్రో. అండ్ both are strings kada bro. Yeah, both are strings. Banana and orange are strings, but banana is not equals to orange kada. Banana orange rendu పండ్లు ఈక్వల్ ఏనా? ఐ మీన్ లైక్ ఐమ్ ఆస్కింగ్ ఇన్ జనరల్. సో ప్రతి ఒక్క లెటర్ అక్కడ కంపారిజన్ జరుగుతుంది. అక్కడ బనానా ఆరెంజ్ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ అక్కడ. ఎస్, సైబర్ సెక్యూరిటీ సజెషన్స్ బ్రో, ఐల్ మేక్ అ రీల్ ఆన్ దట్. బ్రేకా? నాకు చెప్పే ఓపిక ఉంది బ్రో. ఐల్ టేక్ అ బ్రేక్ లేటర్ లైక్ ఇఫ్ ఐ నీడ్ అ బ్రేక్. ఓకే, విల్ స్టార్ట్ స్పీకింగ్ అబౌట్ కండిషనల్ స్టేట్మెంట్స్ నౌ. ఇప్పుడు ఇప్పుడు కండిషనల్ స్టేట్మెంట్స్ అంటే ఏంటిది? ఒక కండిషన్ ట్రూ అయితే ఈ పర్టికులర్ స్టేట్మెంట్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వు, ఒకవేళ కాకపోతే ఈ పర్టికులర్ స్టేట్మెంట్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వరు. అంటే కండిషన్స్ రాస్తామన్నమాట. ఇది ట్రూ అయితే ఇది చెయ్యి, ఇది ఫాల్స్ అయితే ఇది చెయ్యి, అట్లా మనం ఎప్పుడు ఏం చేయాలని కండిషన్స్ రాసి పెడతామన్నమాట. దాన్నే మనం కండిషనల్ స్టేట్మెంట్స్ అని అంటాం. లైక్ ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు టర్మ్ ఇట్ ఇన్ తెలుగు. సో నవ్ వాట్ డు యు సే గోయింగ్ త్రూ దిస్ క్వశ్చన్. సో నవ్ ఐల్ బి లైక్ a is equals to 5 greater than 4. That's obviously true kabatti. If a, print a, రన్ చేసి చూస్తున్నా, ట్రూ అని అవుట్పుట్ వస్తుంది. a is equals to 5 greater than 4 అన్నప్పుడు ఇట్స్ ఆబ్వియస్లీ ట్రూ కదా. సో a is equals to ట్రూ. ఇఫ్ ట్రూ, ఆ పర్టికులర్ వాట్ డు వి సే
ఏంటిది ఇక్కడ ఇఫ్ ఏ ఈక్వల్స్ టు అని రాసేసి లోపల నేను కొన్ని స్టేట్మెంట్స్ రాస్తున్నా కదా, ప్రింట్ ఏ అని చెప్పేసి. ఇక్కడ చూసుకోండి, ప్రాపర్ ఇండెంటేషన్ అయితే ఇవ్వాలి. ఇక్కడ ఇఫ్, ఇక్కడ మనం కండిషన్ అయితే రాస్తామన్నమాట. సో ద సింటాక్స్ యాక్చువల్లీ గోస్ లైక్ దిస్. సో యాక్చువల్లీ ఇంకొకటి చెప్పేది మర్చిపోయినా, పైథాన్లో మనం కామెంట్స్ హ్యాష్ ఇచ్చి మనం కామెంట్స్ రాస్తామన్నమాట. సో ఇట్స్ లైక్ ఈ పర్టికులర్ లైన్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు నీకు, అంటే నువ్వు ఏమని రాసుకో, హ్యాష్ ఇచ్చి ఏమని రాసుకో, అది లైన్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు అనమాట మనం పైథాన్లో. సో రన్ చేసి చూస్తే ట్రూ. ఇట్స్ లైక్ కమెంట్స్ ఎందుకు రాస్తామన్నమాట, ఇఫ్ ఐఎమ్ ఏ డెవలపర్ అండ్ యూ ఆర్ ఏ డెవలపర్, నేను ఈ కోడ్ నీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలనుకో ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ అదే పర్టికులర్ డాక్యుమెంట్లో ఆ కోడ్ ఏది ఉందో దానిలో రాయేసి. సో ఇట్స్ లైక్ నేను కమెంట్స్ వాడి నేను ఓకే ఈ పర్టికులర్ కోడ్ వచ్చేసి దీనికి వాడతామని రాస్తాను అనమాట. సో నువ్వు ఆ పర్టికులర్ కోడ్ వచ్చి చూసినప్పుడు నీకు కూడా అర్థమైపోతుంది, ఓకే ఈ పర్టికులర్ కండిషన్ ఎందుకు రాశాడు, ఈ పర్టికులర్ స్టేట్మెంట్ అందుకు రాశాడు అని. సో ఇట్ వర్క్స్ లైక్ దట్. దాని తర్వాత ఇఫ్ ఏ ప్రింట్ ఏ, సో దిస్ పార్ట్ ఈస్ డన్. ఇంకొకటి ఇక్కడ కాల్ అని ఇవ్వాలి. సో దట్ ఓకే ఓకే నేను కండిషన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, సారీ సింటాక్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అన్నా కదా. సో ఇక్కడ ఇఫ్ కండిషన్, దాని తర్వాత ఒక కాలన్ అయితే ఇవ్వాలి నువ్వు. దాని తర్వాత ఇక్కడ ప్రెస్ ఎంటర్, ఇక్కడ నువ్వు ఎంటర్ ప్రెస్ చేశాక బై డిఫాల్ట్ అది 4 స్పేసెస్ అయితే ఇస్తాను అనమాట. ఇక్కడ 1 2 3 4 స్పేసెస్ అంటే ఇట్స్ ఈక్వల్స్ టు 1 ట్యాబ్ స్పేస్ అన్నట్టుగా. సో ఇట్స్ లైక్ ప్రాపర్ ఇండెంటేషన్ అయితే ఫాలో అవ్వాలన్నమాట నువ్వు. సో ఇక్కడ లోపల నువ్వు ప్రింట్ ఏ అని రాస్తావు. సో దిస్ ఈజ్ ట్రూ కాబట్టి ఇక్కడ ఇఫ్ ఏ అన్నప్పుడు ఇక్కడ ఏ అనేది నీకు ట్రూ కాబట్టి సో ఇట్ విల్ ప్రింట్ అన్న పైథాన్ ఊప్స్ కాన్సెప్ట్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయి. ఇట్ విల్ బి ఎక్స్ప్లెయిన్ అట్ ద ఎండ్ బ్రో, ఇట్ విల్ బి ఎక్స్ప్లెయిన్ అట్ ద ఎండ్. ఎస్ గైస్, సో దిస్ పార్ట్ ఈస్ డన్. సో ఇఫ్ కండిషన్, సో యా ఇఫ్ కండిషన్ అయిపోయింది. ఇక్కడ చూసుకున్నట్టయితే ఏజ్ ఈక్వల్స్ టు 18, ఇఫ్ ఏజ్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు 18 ట్రై టు ప్రింట్ అడల్ట్ అంటున్నాం. సో ఇక్కడ చూసుకున్నట్టయితే అదే కోడ్ని, సో ఏజ్ అనేది 18, ఒకవేళ ఏజ్ 18 కంటే ఎక్కువ ఉంటే యువర్ అన్ అడల్ట్. మనం యూజర్ దగ్గర నుంచి ఇన్పుట్ తీసుకోవడానికి ట్రై చేద్దాం. ఏజ్ ఈక్వల్స్ టు ఇన్పుట్ ఆఫ్ ఎంటర్ యువర్ ఏజ్ అని, ఎంటర్ యువర్ ఏజ్ అని యూజర్ దగ్గర నుంచి ఇన్పుట్ అడుగుతున్నాం. సో ఇఫ్ ద ఇన్పుట్ ఈస్ గ్రేటర్ దెన్ 18 దెన్ ఇట్ విల్ ప్రింట్ యువర్ అన్ అడల్ట్. సో రన్ చేసి చూస్తున్నా, ఎంటర్ యువర్ ఏజ్, ఐ ఎంటర్ 19, యువర్ అన్ అడల్ట్. నువ్వు 18 కంటే ఎక్కువ ఉంటే యు ఆర్ అన్ అడల్ట్. దాని తర్వాత యా ఇఫ్ ఈస్ డన్. దాని తర్వాత యూ కెన్ యాడ్ హియర్ ఎల్స్ కూడా, ఇఫ్ ఎల్స్ స్టేట్మెంట్ అంటాం దీన్ని. సో హియర్ యూ కెన్ రైట్ ప్రింట్ యు ఆర్ నాట్ అన్ అడల్ట్. ఒకవేళ నీ ఏజ్ 18 కంటే తక్కువ ఉన్నట్టయితే ఇట్ విల్ ప్రింట్ యు ఆర్ నాట్ అన్ అడల్ట్. సో రన్ చేసి చూస్తున్నా, ఎంటర్ యువర్ ఏజ్, ఐ విల్ బి ఎంటరింగ్ 10 నౌ. 10 ఎంటర్ చేసినప్పుడు యు ఆర్ నాట్ అన్ అడల్ట్. సో దిస్ పార్ట్ ఈస్ డన్ ఐ గెస్. దాని తర్వాత వీ ఆల్సో హ్యావ్ ఎలిఫ్ స్టేట్మెంట్ దట్ ఐ విల్ బి ఎక్స్ప్లెయినింగ్. సో ఇక్కడ ఒక కోడ్ అయితే ఉంది. సో మనం ఇక్కడ చూసుకున్నట్టయితే ఏజ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 25 అని అంటున్నాం. మల్టీ లైన్ కమెంట్స్ని యూ హ్యావ్ గివెన్ ట్రిపుల్ కోడ్స్, యా మల్టీ లైన్ కమెంట్స్ని అలా డిక్లేర్ చేస్తాం బ్రో. సో ఇఫ్ యూ జస్ట్ సర్చ్ ఫర్ మల్టీ లైన్ కమెంట్స్ ఇన్ పైథాన్, మల్టీ లైన్ కమెంట్స్ ఇన్ పైథాన్, ఇఫ్ యూ రైట్ లైక్ ఎక్కడ ఉందా బాగుంది మల్టీ లైన్ కమెంట్స్, వేర్ ఆర్ ద మల్టీ లైన్ కమెంట్స్. ఇక్కడ చూసుకోండి గైస్, దెర్ ఈస్ సమ్ పర్టికులర్ కోడ్. ఇక్కడ మల్టీ లైన్ కమెంట్స్, ఇక్కడ ట్రిపుల్ కోట్స్ ఇచ్చేస్తున్నాం, ఇక్కడ ట్రిపుల్ కోట్స్ ఇచ్చేస్తున్నాం. సో నువ్వు 2 లైన్లు లేకపోతే 3 లైన్లు 4 లైన్లో నువ్వు కమెంట్స్ రాసి పెట్టాలంటే యూ రైట్ దిస్ మల్టీ లైన్ కమెంట్స్ అన్నట్టుగా. సో ట్రిపుల్ కోట్స్ ఇచ్చేసి దాని లోపల ఏం రాసినా నువ్వు మల్టీ లైన్ కోట్స్ అయితే రాసుకోవచ్చు. సో ఐ ఆల్వేస్ ప్రిఫర్ డాక్యుమెంటేషన్ గైస్. నీకు ఎప్పుడైనా ఏదైనా డౌట్ ఉన్నా కూడా యూ కెన్ జస్ట్ గో టు క్రోమ్ లైక్ యువర్ బ్రౌజర్ అండ్ సర్చ్ ఫర్ ద టాపిక్. మీకు ప్రాపర్ డాక్యుమెంటేషన్ ఇక్కడ నీట్గా ఎక్స్ప్లెనేషన్ దొరుకుతుంది, దీన్ని చదువుకుంటే అయిపోతుంది. ఐ యూజువలీ ప్రిఫర్ దిస్ వే ఆఫ్ స్టడీయింగ్. యా దిస్ పార్ట్ ఈస్ డన్. నౌ ఎలిఫ్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి సో ఇక్కడ కూడా మనం ఏజ్ని యూజర్ దగ్గర నుంచి ఇన్పుట్ తీసుకోవడానికి ట్రై చేద్దాం. ఇన్పుట్ ఆఫ్ ఎంటర్ యువర్ ఏజ్. సో యూజర్ దగ్గర నుంచి ఏజ్ ఇన్పుట్ తీసుకుంటా, 20 అంటే యు ఆర్ అన్ అడల్ట్. సో ఫస్ట్ కోడ్ చూద్దాం. ఇక్కడ ఇఫ్ ఏజ్ ఈజ్ లెస్ దెన్ 18 యు ఆర్ ఏ మైనర్. ఒకవేళ ఎలిఫ్ ఏజ్ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు 18 అండ్ ఏజ్ ఈజ్ లెస్ దెన్ 65 అంటే 18 అండ్ 18 కంటే ఎక్కువ 65 కంటే తక్కువ ఉంటే యు ఆర్ అన్ అడల్ట్. లేకపోతే 65 కంటే ఎక్కువ నీ ఏజ్ ఉంటే యు ఆర్ ఎ సీనియర్ సిటిజన్. సో ఇఫ్ ఐ ట్రై టు రన్ దిస్, ఎంటర్ యువర్ ఏజ్, ఐ విల్ ప్రింట్ లైక్ వాట్ డు వి సే 66 నౌ. సో 65 కంటే ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి యువర్ సీనియర్ సిటిజన్. ఇఫ్ ఐ ట్రై టు సే ఈ రెండింటి మధ్యలో ఏదన్నా చెప్దాం అనుకో, 18 చెప్తే అడల్ట్ అని ప్రింట్ అవుతుంది. ఇఫ్ ఐ గివ్ సమ్ 17 ఇట్ విల్ సే యు ఆర్ ఎ మైనర్. ఇఫ్ ఐ ట్రై టు గివ్ సమ్ 40 or something like that it will say you are an adult. It works like that.
పైథాన్ అవసరం లేకుండా చాట్ జీపీటీ యూజ్ చేస్తున్నావు కదా, మరి పైథాన్ యూజ్ ఉంటుందా? బ్రో చాట్ జీపీటీ ఇట్స్ లైక్ వాట్ డూ యూ సే, ఏదైనా ఒక ప్రాంప్ట్ ఇచ్చేస్తే నీకు అది కోడ్ రాసిస్తుంది, దాంట్లో తప్పులు ఉంటే ఏం చేస్తావు? సో యూ షుడ్ నో బేసిక్స్ ఆఫ్ పైథాన్ అండ్ ప్రోగ్రామింగ్ మంచి నాలెడ్జ్ ఉంటేనే కదా విల్ బీ ఏబుల్ టు డీబగ్ ద కోడ్ విచ్ చాట్ జీపీటీ యూస్. సో చాట్ జీపీటీ ఉంటే పని అయిపోతుంది అంటే ఇట్స్ ఎ ఫాల్స్ స్టేట్మెంట్. సో యూ షుడ్ నో ప్రోగ్రామింగ్, దెన్ ఓన్లీ యూ విల్ బీ ఏబుల్ టు డీబగ్. ఆర్ ఎల్స్ ప్రాంప్ట్ ఇవ్వడానికైనా ఎలా వస్తుంది చాట్ జీపీటీకి కోడ్ తీస్తున్నట్టుగా? ఏదో ఒక క్వశ్చన్ ఉంటుంది, దాన్ని జస్ట్ లైక్ కాపీ పేస్ట్ చేయలేవు కదా. యూ షుడ్ గివ్ ప్రాపర్ ప్రాంప్ట్ ఫర్ ద చాట్ జీపీటీ టు ఎగ్జిక్యూట్. సో యూ షుడ్ ఆల్వేస్ హ్యావ్ ఎ గుడ్ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామింగ్. బ్రో ఇంక్లూడ్ ఎస్టీడిఐఓ ఇంట్ మెయిన్ ఇవన్నీ అవసరం లేదా? బ్రో అవి సి లాంగ్వేజ్కి బ్రో. పైథాన్ డైరెక్ట్ సముద్రంలో దిగడమే, ఏముండదు. ఇంట్ ఎస్టీడిఐఓ అవన్నీ ఉండవు. కూల్, దిస్ పార్ట్ ఈస్ డన్. నౌ ఐ విల్ బీ వాకింగ్ యూ త్రూ సమ్ క్వశ్చన్స్. ఇక్కడ చూసుకున్నట్టయితే రైట్ ఎ ప్రోగ్రామ్ దట్ టేక్స్ ఆ నంబర్ యాజ్ ఇన్పుట్ అండ్ ప్రింట్స్ ఈవెన్, లేకపోతే ఆడ్ నంబర్ అని ప్రింట్ చేయి అని చెప్తున్నట్టుగా. సో నౌ ఐ విల్ బీ లైక్ a is equals to int of input of అంటున్నా. సో ఈవెన్ నెంబర్ అంటే ఇఫ్ ఇట్స్ డివిజిబుల్ బై 2 ఇట్స్ అన్ ఈవెన్ నెంబర్, ఒకవేళ 2తో డివిజిబుల్ కాకుంటే ఇట్స్ నాట్ అన్ ఈవెన్ నెంబర్ కదా. సో అందుకని ఇప్పుడు నేనేం చేస్తానంటే ఇఫ్ ఏ నేను దీన్ని 2తో డివైడ్ చేసినప్పుడు నాకు రిమైండర్ 0 వస్తాయి. సో ఇప్పుడు ఇది వాట్ డు వి సే, దీన్ని మనం మాడ్యూల్ ఆపరేటర్ అని పిలుస్తాం అనమాట. సో ఇట్స్ లైక్ రిమైండర్ చెక్ చేస్తుంది. సో ఏ మాడ్యూలో 2 అన్నప్పుడు నీకు రిమైండర్ ఏం అవుట్పుట్ వస్తుంది అది ఇందులో స్టోర్ అవుతుంది. సో ఇట్ విల్ కంపేర్ ఇట్ విత్ దిస్ పర్టికులర్ నెంబర్ అనమాట. సో ఏ మాడ్యూలో 2 ఇఫ్ ఇట్స్ ఈక్వల్స్ టు 0 ఐల్ సే లైక్ ప్రింట్ ఈవెన్ నెంబర్, ఎల్స్ ప్రింట్ ఆడ్ నెంబర్. రన్ చేసి చూస్తున్నా గైస్. ఐల్ సే 5 is odd number and I'll say 6 is an even number. Done. సో ఇప్పుడు నేను కొంచెం మారుస్తా. ఇక్కడ ఐల్ బి లైక్ str of a plus what can I say is how it should look fine. Yeah, str of b ఇక్కడ yeah is odd number. Done. ఇక్కడ ఎంటర్ ఆఫ్ ఇన్పుట్ కూడా రాద్దాం. ఎంటర్ నెంబర్. వన్ లాంగ్వేజ్ ఈజ్ ఎనఫ్ ఫర్ గుడ్ జాబ్. ఆబ్వియస్లీ వన్ లాంగ్వేజ్ ఈజ్ ఎనఫ్ బ్రో. ఒక లాంగ్వేజ్లో పర్ఫెక్షన్ అంటే ఇట్స్ ఈజియర్ టు స్విచ్ టు అదర్ లాంగ్వేజెస్. ఎంటర్ ఏ నెంబర్ 5. b is not defined. Oh, okay, in a రాయాలి. So yeah, 5 is odd number and enter 10 is an even number. That's it. సో ఇంకా కొన్ని ఈజీ క్వశ్చన్స్ అయితే ఉన్నాయి, సో దట్ యూ కెన్ ట్రై టు కోడ్ గైస్. కొన్ని క్వశ్చన్స్ అయితే ఉన్నాయి. దాని తర్వాత వీ హ్యావ్ నెస్టెడ్ కండిషనల్ స్టేట్మెంట్స్. ఓకే, ఇప్పుడు కొద్దిగా రెస్ట్ తీసుకోవాలనుకుంటా. ఐ విల్ బి గోయింగ్ త్రూ కామెంట్స్ యాజ్ ఆఫ్ నో. అన్న ప్రైమ్ నెంబర్స్ కూడా చెప్పండి, ప్రింట్ ఆల్ ప్రైమ్ నెంబర్స్ కూడా. ఓకే, ఫర్ దట్ ఐ షుడ్ రైట్ ఎ లాంగర్ కోడ్. ఫస్ట్ ఐ ట్రై టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ద కాన్సెప్ట్ బ్రో, దెన్ లైక్ ఇఫ్ టైమ్ రిమైన్స్ ఐ విల్ షూర్లీ ఎక్స్ప్లెయిన్ దట్ యాజ్ వెల్. డిఎస్ఏకి పైథాన్ బెటరా C++ బెటరా బ్రో? బ్రో ఐ గెస్ C++ ఆర్ లైక్ ఇఫ్ యూ డోంట్ నో పైథాన్ అంటే ఏ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఇంకా స్టార్ట్ చేయకుంటే, ఇఫ్ యూ ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ డిఎస్ఏ ఐ సజెస్ట్ యూ C++ ఆర్ జావాతో స్టార్ట్ చేయమని, ఆర్ ఎల్స్ పైథాన్. పైథాన్ ఈజ్ అ బెటర్ లాంగ్వేజ్ ఐ ప్రిఫర్ బికాస్ యూ హ్యావ్ లైక్ వాట్ ఇస్ కరెంట్ ఉన్న టెక్నాలజీ ట్రెండ్ మొత్తం పైథాన్ పైన నడుస్తుంది. అందుకని పైథాన్ స్ట్రెస్ చెప్తున్నాను. యా, after learning basics should I go for problem solving? Yeah, if you want to dive into DSA you can go for problem solving, or else you can explore machine learning or data science or something like that. Armstrong number ante entidanna? Just search for the bro, ఏదైనా డౌట్ ఉన్నప్పుడు just go to Google Armstrong number అని search చేయండి, you will find an answer for that. ఇక్కడ చూసుకోండి, ఇక్కడ 153 అని ఉంది. 153 అన్నప్పుడు ఇక్కడ ఇట్స్ లైక్ 3 digits ఉంది కదా. సో 1 power 3 plus 5 power 3 plus 3 power 3 అది చేసినప్పుడు మనకు వాల్యూ ఏదైతే వస్తుందో అది 153 ఆ పర్టికులర్ నెంబర్కి ఈక్వల్ అయింది అనుకోండి, దాన్ని మనం ఆమ్స్ట్రాంగ్ నెంబర్ అని పిలుస్తాం. సో ఇట్స్ లైక్ మీకు ఏ డౌట్ ఉన్నా ఫస్ట్ గూగుల్ చేయండి, అక్కడ రాకపోతే, అక్కడ ఆన్సర్ రాకపోతే మళ్ళీ యూట్యూబ్లో చూడండి, అక్కడికి రాకపోతే దెన్ యూ షుడ్ స్టార్ట్ ఆస్కింగ్ సమ్మన్. దిస్ ఇస్ ద ప్రొసీజర్ గైస్. ఇప్పుడు ఏదైనా డౌట్స్ ఉన్నా కూడా ఫస్ట్ ట్రై టు ఆస్క్ గూగుల్. ఓకే, స్టార్ట్ చేద్దాం మళ్ళీ. నెక్స్ట్ కండిషనల్ స్టేట్మెంట్స్కి అయితే వచ్చేద్దాం. బ్రో ఈజ్ సేయింగ్ ఓకే, శ్రీకాంత్ రాక్స్టార్ గేమర్ ఈజ్ గివింగ్ ఎ షార్టర్ ఫార్మెట్. యా, ఈవెన్ అలా కూడా రాయొచ్చు బ్రో.
Okay, now I'll be going through nested conditional statements. I won't be wasting much of your time. Yeah, this particular code I'll be copy pasting. సో ఇక్కడ x is equals to 10 అంటున్నా. ఇఫ్ x ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ 0, ఒకవేళ 10 ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ 0 లోపలికి వచ్చేస్తుంది, ప్రింట్ x ఈజ్ పాజిటివ్. సో ఇది ప్రింట్ అవుతుంది. దాని తర్వాత ఇక్కడ ఈ పర్టికులర్ లైన్కి వస్తుంది x మాడ్యులో 2. ఇఫ్ 10 ఈజ్ వాట్ డు వి సే డివిజిబుల్ బై 2, దెన్ ప్రింట్ x ఈజ్ ఈవెన్, లేకపోతే ప్రింట్ x ఈజ్ ఆడ్, or else it will print like ki x is not positive. X is not, I guess it's less than 10. I guess this is not the statement to write here actually. I'll be like else statement మొత్తం తీసేస్తాను, అవసరం లేదు ఇక్కడ. సో ఇక్కడ x is equals to 10. సో రన్ చేసి చూసినప్పుడు x is positive, x is even. ఇక్కడ మనకు x is positive ప్రింట్ అవుతుంది అండ్ ఇట్స్ డివిజిబుల్ బై 2 కాబట్టి మనకు ఈవెన్ అని ప్రింట్ అవుతుంది. ఇఫ్ ఐ చేంజ్ ఎ నంబర్ 11కి చేంజ్ చేస్తే, ఇప్పుడు రన్ చేస్తున్నా, x is positive and x is odd. సో దిస్ లైన్ ఈస్ గెటింగ్ ప్రింటెడ్. దాని తర్వాత ఇక్కడికి వస్తుంది, ఈ కండిషన్ చెక్ చేస్తుంది, ఇది ఫాల్స్ కాబట్టి దిస్ వోంట్ గెట్ ప్రింటెడ్. ఎల్స్ లోపల ఉన్నది ప్రింట్ అవుతుంది, మనకు x is odd అని అయితే ప్రింట్ అవుతుంది అనమాట. సో ఇట్ వర్క్స్ లైక్ దట్. యా బ్రో, కెన్ యూ టెల్ మీ వాట్ ఈస్ పాయింటర్? బ్రో పాయింటర్ అది మనకు హౌ డు యు సే, ఇట్స్ పాయింట్ మన పైథాన్లో ఉండదు అనమాట, C++ దాంట్లోనే ఉంటుంది. వన్ లైక్ ఆ కాన్సెప్ట్స్ ఉంటాయి, బట్ వాట్ డు యు సే ఎగ్జాక్ట్గా వీ డోంట్ యూస్ దట్ స్పెసిఫికలీ ఇన్ పైథాన్. సో ఇట్స్ లైక్ నువ్వు పైథాన్ నేర్చుకుంటున్నావు అంటే యు ఆర్ గోయింగ్ ఇన్ టు డిఫరెంట్ స్ట్రీమ్స్ లైక్ మిషన్ లెర్నింగ్, డేటా సైన్స్, అటువైపు వెళ్తున్నావు అన్నట్టుగా. ఐ మీన్ లైక్ పైథాన్ నేర్చుకొని ఎవరు వాట్ డు యు సే డిఎస్ఏ, ఐ మీన్ లైక్ చేయొచ్చు పైథాన్, డిఎస్ఏ నేర్చుకొని, పైథాన్ నేర్చుకొని డిఎస్ఏ చేయొచ్చు, బట్ people they don't prefer Python for DSA and all. People learn DSA because they can involve in advanced technologies like machine learning, data science అలా. సో మనం పాయింటర్స్ అనేటివి డేటా స్ట్రక్చర్స్తో డీల్ చేస్తున్నప్పుడు వాడతాం. సో ఐ గెస్ ఇట్స్ అవుట్ ఆఫ్ ద బాక్స్ క్వశ్చన్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ. మనం పర్టికులర్ సిచ్యువేషన్ వచ్చినప్పుడు మాట్లాడుకుందాం పాయింటర్స్ గురించి. సో యా, జాబ్ క్రాకింగ్కి రిక్వైర్డ్ టాపిక్స్ పెట్టండి బ్రో. యా, we'll try to make a videos regarding to that as well, bro. Sure. సో ఎస్, దిస్ పార్ట్ ఈస్ డన్. నెస్టెడ్ కండిషనల్ స్టేట్మెంట్స్ ఈస్ డన్. ఇక్కడ చూసుకోండి, స్కోర్కి సంబంధించి ఒక నెస్టెడ్ కండిషనల్ స్టేట్మెంట్ అయితే ఉంది. ఎగ్జాంపుల్ అది ఒకసారి చూసేయండి. స్కోర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 85 అంటున్నాం. ఇఫ్ 85 ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ 90, గ్రేడ్ ఏ అని ప్రింట్ చేస్తుంది. ఎల్స్ ఇఫ్ స్కోర్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్స్ టు 80, ప్రింట్ గ్రేడ్ బి అని. అండ్ దాని తర్వాత మళ్ళీ ఈ పర్టికులర్ కండిషన్ కూడా చెక్ చేస్తుంది. దాని తర్వాత ఇట్ విల్ ప్రింట్ గుడ్ జాబ్. ఎలిఫ్ అని మళ్ళీ ఇంకో కండిషన్ ఉంది. దాని తర్వాత దిస్ థింగ్ ఇస్ దేర్. విల్ ట్రై టు ఎగ్జిక్యూట్ సంథింగ్ బిట్వీన్ సమ్ నంబర్ బిట్వీన్ 90 and 80 కాబట్టి ఇక్కడ 85 తీసుకుంటున్నా. సో ఇక్కడ ఇట్ విల్ ప్రింట్ గ్రేడ్ బి అండ్ దెన్ గుడ్ జాబ్. ఒకసారి రన్ చేసి చూస్తే గ్రేడ్ బి అండ్ దెన్ గుడ్ జాబ్. ఒకవేళ నేను 85 కంటే తక్కువ ఒక నెంబర్ ఇచ్చాను అనుకోండి, 84 ఇచ్చాను చూసుకోండి, రన్ చేసి చూస్తున్నా, ఇట్ విల్ ఓన్లీ ప్రింట్ గ్రేడ్ బి, మన గుడ్ జాబ్ అని ప్రింట్ అవ్వదు. సో దిస్ పర్టికులర్ స్టేట్మెంట్ ఇస్ ఫాల్స్ కాబట్టి, సో దిస్ లైన్ వోంట్ గెట్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ ఇఫ్ యూ గివ్ 84. సో ఇట్ వర్క్స్ లైక్ దట్ కండిషనల్ స్టేట్మెంట్. సో ఎక్కువ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేస్తే మీకు ఒక క్లారిటీ వచ్చేస్తుంది గైస్. సో ట్రై టు సాల్వ్ యాజ్ మెనీ యాజ్ ప్రాబ్లమ్స్ యాజ్ పాసిబుల్. బ్రో AWS స్టార్ట్ చేయి. సో బ్రో విల్ బీ డూయింగ్ ఆల్ ది స్టఫ్ రిలేటెడ్ టు సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ ఇన్ ఫ్యూచర్. అన్నీ ఒకేసారి అంటే అవ్వదు కదా. విల్ స్లోలీ బ్రింగ్ అవుట్ స్టఫ్ బికాస్ మాస్ కోడర్స్ వి స్టార్టెడ్ అరౌండ్ 6 months బ్యాక్. సో ఇట్ ఆబ్వియస్లీ టేక్స్ టైమ్ టు ఎస్టాబ్లిష్ విత్ ఇన్ వాట్ వి సే, మొత్తం అన్ని కాన్సెప్ట్స్ కవర్ చేయాలంటే అన్ని ఒకే రోజులో అప్లోడ్ చేయలేము కదా కూర్చొని. సో ఇట్ టేక్స్ టైం, మెల్లగా అన్నీ తీసుకొస్తాం గైస్ మీకోసం. బ్రో నేను పైథాన్ డిఎస్ఏ అనే చేస్తా. ఈవెన్ వాట్ డు యు సే, నాకు C++ జావా నేర్చుకోవాలని ఇంట్రెస్ట్ లేదు. ఈవెన్ ఇఫ్ ఐ డూ డిఎస్ఏ ఐల్ బీ డూయింగ్ డిఎస్ఏ ఇన్ పైథాన్ ఓన్లీ. ఇట్స్ లైక్ పైథాన్లో చేయకూడదు అని కాదు, పైథాన్లో కూడా చేయొచ్చు డిఎస్ఏని. బట్ ఐఎమ్ సేయింగ్ లైక్ పీపుల్ విల్ ప్రిఫర్ C++ ఆర్ జావా డేటా స్ట్రక్చర్స్కి సంబంధించి. ఈవెన్ పీపుల్ హూ హైర్ విల్ ప్రిఫర్ C++ ఆర్ జావా, అందుకని అట్లా. ఓకే, నౌ ఇది అయిపోయింది. ఇంకా దాని తర్వాత ఈజీ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి దట్ యూ కెన్ ట్రై. డిటర్మైన్ ద టైప్ ఆఫ్ గివెన్ నంబర్, ఒక ఈవెన్ ఆడ్ అని ప్రిడిక్ట్ చేసి పాజిటివ్ నంబర్ అని కండిషనల్ స్టేట్మెంట్స్ రాసి ప్రింట్ చేయడం. సో ఇట్స్ లైక్ వెరీ ఈజీ క్వశ్చన్స్ ఇచ్చాను, సో దట్ యూ కెన్ ట్రై అవుట్ ఆబ్వియస్లీ. దాని తర్వాత ఎస్, కండిషనల్ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ డన్ గైస్. వీఆర్ డన్ విత్ వన్ మేజర్ కాన్సెప్ట్స్. కండిషనల్ స్టేట్మెంట్ అయితే అయిపోయింది. నౌ విల్ బి గోయింగ్ త్రూ లూప్స్. విల్ బి గోయింగ్ త్రూ లూప్స్. సో లూప్స్ మనం ఎందుకు వాడతామంటే వాట్ డు వి సే,
ఏదన్నా ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీని రీల్లో నేను ఒక మంచి ఎగ్జాంపుల్ అయితే ఇచ్చా దీనికి సంబంధించి. ఇప్పుడు నువ్వు 1 to 100 వరకు నువ్వు నంబర్స్ ప్రింట్ చేయాలనుకో, యూ కాంట్ ప్రింట్ లైక్ ప్రింట్ 1, ప్రింట్ 2, ప్రింట్ 3 అని చెప్పేసి 100 వరకు నువ్వు రాయలేవు కదా. దానికి ఒక చిన్న లూప్ రాసేస్తే అయిపోతుంది. సో ఇట్ విల్ ఎగ్జిక్యూట్ ద లూప్ అండ్ ప్రింట్. నువ్వు 1 నుంచి 100 వరకు కావాలో ప్రింట్ చేస్తావు, 1 నుంచి 1000 వరకు కావాలో ప్రింట్ చేస్తావు, మొత్తం అదే ప్రింట్ చేసి పెట్టేస్తావు. ఎలిఫెంట్, డిఫైన్ ఎలిఫ్ ఎల్స్ ఇఫ్ బ్రో. ఎలిఫ్ అంటే ఎల్స్ ఇఫ్. బ్రో నీవు కరెంట్లీ బెంగళూరు లేదురా. బ్రో నో ఐఎమ్ నాట్ ఇన్ బెంగళూరు, ఐఎమ్ మై హోమ్ టౌన్. కూల్. యా, లూప్ గురించి మాట్లాడదాం. ఎస్, దిస్ పర్టికులర్ స్టేట్మెంట్ నౌ ఐల్ బి లైక్ కౌంట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు అని చెప్పేసి 1 అని అంటున్నా. వైల్ కౌంట్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు 20. 1 నుంచి 20 వరకు మనం నంబర్స్ అయితే ప్రింట్ చేయడానికి ట్రై చేద్దాం. ప్రింట్ కౌంట్. ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద కోడ్ గైస్, జస్ట్ అ సెకండ్. దాని తర్వాత కౌంట్ ప్లస్ ఈక్వల్స్ టు 1. సో వాట్ డస్ దిస్ మీన్ అని అయితే నేను ఇప్పుడు చెప్తాను. సో ఫస్ట్ నేను కౌంట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1 అసలు రన్ చేసి చూద్దాం. ఫస్ట్ 1 నుంచి 20 వరకు నంబర్స్ ప్రింట్ అవుతున్నాయి. 1 నుంచి 20 వరకు నంబర్స్ అయితే ప్రింట్ అవుతున్నాయి. సో నా ఇఫ్ ఐ గో హియర్ కౌంట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1 అంటున్నా. సో ఇక్కడ మీరు చూసుకున్నట్టే వైల్ కౌంట్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు 20. కౌంట్ 20 కంటే వాట్ డూ యూ సే లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ ఉన్నంత వరకు ప్రింట్ కౌంట్. ఈ కౌంట్ అయితే ప్రింట్ చేయాలంటున్నాను. సో ఇప్పుడు నేను 1కి అయితే ఇనిషియలైజ్ చేశాను కదా కౌంట్ అనే వాట్ డూ యూ సే వేరియబుల్ని. ఇక్కడ నేను 1 లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు 20 అని అంటున్నా. 1 లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు 20 అన్నప్పుడు ప్రింట్ కౌంట్ అన్నప్పుడు నాకు 1 ప్రింట్ అవుతుంది. దాని తర్వాత ఐఎమ్ సేయింగ్ కౌంట్ ప్లస్ ఈక్వల్స్ టు 1. కౌంట్ ప్లస్ ఈక్వల్స్ టు 1 అన్నప్పుడు ఇట్ మీన్స్ లైక్ కౌంట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు కౌంట్ ప్లస్ 1 అని. సో కౌంట్ ప్లస్ 1 చేస్తే నీకేమొస్తుంది, కౌంట్ ప్లస్ 1 అన్నప్పుడు నీకు 1 + 1 అవుతుంది. 1 + 1 ఈజ్ 2. ఆ 2 అనేది నీకు కౌంట్లోకి వెళ్ళి స్టోర్ అవుతుంది అనమాట. సో ఇప్పుడు కౌంట్ వాల్యూ 1 కాదు గైస్, కౌంట్ వాల్యూ ఇప్పుడు 2. సో 2 అయిపోయినాక ఇక్కడ 4th లైన్ ఎండ్ అయిపోయింది, మళ్ళీ పైకి వెళ్తుంది. పైకి వెళ్ళేసి ఇక్కడికి వస్తుంది. ఇక్కడికి వచ్చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు 2 లెస్ దాన్ ఈక్వల్స్ టు 20 కంపేర్ చేస్తుంది. కరెక్టే కాబట్టి ఇట్ విల్ ప్రింట్ 2, మళ్ళీ 3 అవుతుంది, మళ్ళీ పైకి వెళ్తుంది, మళ్ళీ 4, మళ్ళీ 5, మళ్ళీ 6, 7, 8, 9, 20 వరకు వస్తుంది. 20 వరకు ప్రింట్ చేస్తుంది. మళ్ళీ 20 + 1 అన్నప్పుడు 21 అవుతుంది. 21 అన్నప్పుడు ఇక్కడ 21 లెస్ దాన్ ఈక్వల్స్ టు 20 అన్నప్పుడు ఇట్ ఈస్ అ ఫాల్స్ స్టేట్మెంట్ కాబట్టి ప్రింట్ కౌంట్ అన్నప్పుడు ఇట్ వోంట్ గెట్ ఎగ్జిక్యూటెడ్, ద లూప్ టర్మినేట్స్. లూప్లో నుంచి బయటకు వచ్చేస్తుంది. దాని తర్వాత ఇఫ్ యూ గివ్ లైక్ ప్రింట్ ఎంజాయ్ పండగో లూప్ నుంచి బయటకు వచ్చేసాం. బయటకి వచ్చేసాను. రన్ చేసి చూసినప్పుడు 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 19 20 ఎంజాయ్ పండగో లూప్ నుంచి బయటకు వచ్చేసాం. దట్స్ ఇట్. సో లూప్ నుంచి బయటకు వచ్చేసి 21 ప్రింట్ చేయట్లేదు, ఎందుకంటే అక్కడ ఫాల్స్ అవుతుంది కాబట్టి కండిషన్. ఎంజాయ్ పండగో లూప్ నుంచి బయటకు వచ్చేసామని ప్రింట్ అయిపోతుంది. దట్స్ ఇట్. ఇట్ వర్క్స్ లైక్ దట్. సో గైస్ దిస్ పార్ట్ ఈస్ డన్. నౌ నెక్స్ట్ వాట్ వీ హ్యావ్ వైల్ లూప్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ విల్ గో టు ఫర్ లూప్. Mununi, thank you so much for 100 rupees super chat. Thank you so much guys. Thank you so much. Yes. This while loop అయిపోయింది. వైల్ లూప్ పైన ఇక్కడ ఒక క్వశ్చన్ ఉంది. రైట్ ఏ వైల్ లూప్ దట్ కౌంట్స్ డౌన్ ఫ్రమ్ 10 to 1. ఇప్పుడు తిప్పేసి రాస్తా చూడండి కోడ్ని. ఈ పర్టికులర్ క్వశ్చన్ని సాల్వ్ చేస్తున్నా ఇక్కడ నేను. ఇప్పుడు నేను కౌంట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 10 అని అంట. దాని తర్వాత ఇక్కడ కౌంట్ మైనస్ ఈక్వల్స్ టు 1 అని అంట. అంటే కౌంట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు కౌంట్ -1 అని. దాని తర్వాత ఇక్కడ కండిషన్ మార్చాలి, కౌంట్ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు 0 అని. 0 కాదు, కౌంట్ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ 0 అక్కడ దాకానే. రన్ 10 నుంచి 1 దాకా ప్రింట్ అయిపోయాయి. సో యా, ఇట్ వర్క్స్ లైక్ దట్ గైస్. యూ షుడ్ సాల్వ్ లాట్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్, దెన్ ఓన్లీ యూ విల్ బి ఏబుల్ టు డూ వాట్ డూ యూ సే ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ స్కిల్స్ డెవలప్ అవుతాయి మంచిగా. అండ్ ఇంకో క్వశ్చన్ ఉంది చూద్దాం ఇక్కడ. రైట్ ఏ వైల్ లూప్ దట్ క్యాల్కులేట్స్ ద ఫ్యాక్టోరియల్ ఆఫ్ ఎ గివెన్ నెంబర్. ఫ్యాక్టోరియల్ అంటే అందరు తెలుసుగా. 4 ఫ్యాక్టోరియల్ అంటే ఏమంటాం, 4 × 3 × 2 × 2 × 1 = 24. సో కౌంట్ ప్లస్ ప్లస్ ఇవ్వచ్చు, అది ఇట్స్ నాట్ ఇన్ పైథాన్. పైథాన్లో అయితే కౌంట్ ప్లస్ = 1 అని ఇవ్వాలి. సో ట్రై డూయింగ్ దట్ బ్రో. కౌంట్ ప్లస్ ప్లస్ యూ షుడ్ వాట్ డూ యూ సే ఇలా ఇవ్వాలి. ఇన్వాలిడ్ సింటాక్స్. నువ్వు ఇలా రాయకూడదు, కౌంట్ ప్లస్ ప్లస్ అని రాయకూడదు. ఇట్స్ నాట్ ఇన్ పైథాన్, ఇట్స్ ఇన్ అదర్ లాంగ్వేజ్, ఇట్స్ ఇన్ అదర్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్.
వాట్ డూ సే సిలో అలా వాడతావు కదా, పైథాన్లో అలా అయిపోకూడదు. ట్రై ఎక్స్పెరిమెంటింగ్ గైస్, ట్రై ఎక్స్పెరిమెంటింగ్. ఫ్యాక్టోరియల్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేద్దాం. ఇప్పుడు నేను 4 ఫ్యాక్టోరియల్ 24 అది ఎలా ప్రింట్ చేయాలి. సో ఇప్పుడు నవ్ ఐల్ బి లైక్ ప్రోడక్ట్ అని అయితే ఒక వేరియబుల్ క్రియేట్ చేస్తా, ప్రోడక్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1 అని రాస్తా. నవ్ ఐల్ బి లైక్ వైల్ కండిషన్ రాయాలి కదా. సో వైల్ ఇక్కడ ఒక కండిషన్ రాయాలి, 4 × 3 × 2 × 1. సో ఇప్పుడు నేను ఇన్పుట్ తీసుకోవాలి యూజర్ దగ్గర నుంచి, ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఇంట్ ఆఫ్ ఇన్పుట్ ఆఫ్ అని. సో వైల్ ఇక్కడ కౌంట్ కూడా ఒకటి నేను కౌంట్ వేరియబుల్ కూడా ఇనిషియలైజ్ చేస్తా, కౌంట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1 అని. దాని తర్వాత ఐ సే లైక్ వైల్ కౌంట్ లెస్ దాన్ ఏ, ఐ సే ప్రోడక్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు లేకపోతే ప్రోడక్ట్ మల్టిప్లైడ్ బై ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఐ సే ప్రోడక్ట్ కౌంట్. దాని తర్వాత నవ్ ఐ సే కౌంట్ ప్లస్ ఈక్వల్స్ టు 1. ఐ ట్రై టు ప్రింట్ ప్రోడక్ట్. ఇఫ్ ఐ రన్ దిస్, ఇఫ్ ఐ సే 4, ఇట్ ఈస్ ప్రింటింగ్ 6. సో జస్ట్ సెకండ్, ఇక్కడ నేను లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు 4, ఇట్స్ ప్రింటింగ్ 24. సో ఇక్కడ బేసికలీ వాట్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు డూ, ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్. ఎలా చేస్తున్నావు ఇంత ఫాస్ట్గా అంటే యూ షుడ్ వాట్ డూ యూ సే ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్స్. నేను ఎక్కువ సాల్వ్ చేశాను కాబట్టి నాకు మంచి ఐడియా ఉంది ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా సాల్వ్ చేయాలో, కాబట్టి ఐఎమ్ ఏబుల్ టు సాల్వ్. సో కోడ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తావేనండి గైస్. సో ఇక్కడ ఎంటర్ ఏ నంబర్ అని అయితే యూజర్ దగ్గర నుంచి నేను ఇన్పుట్ తీసుకుంటున్నా. సో ఇక్కడ యూజర్ దగ్గర నుంచి ఇన్పుట్ నేను 4 తీసుకుంటున్నా, నాకు అవుట్పుట్ 4 ఫ్యాక్టోరియల్ ఈజ్ 24 కాబట్టి 24 ప్రింట్ అవుతుంది. హౌ ఇట్ వర్క్స్ అని ఇక్కడ చెప్తా చూడండి. కౌంట్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు ఏ అని అంటున్నా. ఇక్కడ నాకు ఏ వాల్యూ ఎంత, ఫస్ట్ యూజర్ దగ్గర నుంచి ఇన్పుట్ తీసుకున్నా కదా ఏ వాల్యూ నాకు ఇక్కడ 4 అవుతుంది. ఇప్పుడు నేను కౌంట్ వాల్యూ నాకు 1 ఉంది. సో ఇక్కడ నేను లోపల వచ్చినట్టయితే ప్రోడక్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ప్రోడక్ట్ వాట్ డూ యూ సే మల్టిప్లైడ్ బై కౌంట్ కదా ఇక్కడ. సో ప్రోడక్ట్ ఎంత ఉంది, నాకు 1 ఉంది. 1ని నేను 1తో మల్టిప్లై చేస్తే, సో ఇట్స్ లైక్ వాట్ డూ యూ సే, నేను ఇక్కడ ప్రతిసారి నేను ఇక్కడ కౌంట్ని +1 ఇంక్రీజ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నా. సో ఫస్ట్ అయితే నా కౌంట్ వాల్యూ 1 ఉంది, మళ్ళీ 2 ఉంది, మళ్ళీ 3 ఉంది, మళ్ళీ నాకు 4 ఉంది. ఓకే, దాని తర్వాత 5 వచ్చినప్పుడు లూప్ బ్రేక్ అయిపోతుంది. సో 1 2 3 4 ఆ పర్టికులర్ 4 టైమ్స్ ఐఎమ్ ట్రయింగ్ టు డూ మల్టిప్లై విత్ వాట్ డూ సే ఆ పర్టికులర్ కౌంట్ వాల్యూ. దాని తర్వాత నేను ప్రొడక్ట్లో స్టోర్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నాను ఆ పర్టికులర్ వాల్యూని. సో నేను ఫైనల్గా లూప్ మొత్తం ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోయాక నేను బయటకు వచ్చి ప్రొడక్ట్ని ప్రింట్ చేస్తుంటే నాకు 24 అవుట్పుట్ వస్తుంది. ఆర్ ఎల్స్ ఇఫ్ యూ ట్రై టు గివ్ 5 యాజ్ ఇన్పుట్, ఇట్ షుడ్ ప్రింట్ 120 ఐ గెస్. 120 అవుట్పుట్ వస్తుంది. బ్రో డిఎస్ఏ పైథాన్లో బెటరా జావాలో బెటరా? బ్రో ఇఫ్ యూ ఆర్ స్టార్టింగ్ ఆఫ్ యూ కెన్ డూ ఇన్ జావా బ్రో, బట్ పైథాన్ ఐ ప్రిఫర్ టు లర్న్. మిషన్ లెర్నింగ్ అయినా, డేటా అనలిటిక్స్ అయినా, డేటా సైన్స్, ఈ పర్టికులర్ రోల్స్ ఎల్స్ లైక్ వెబ్ డెవలప్మెంట్ ఫర్ బ్యాక్ ఎండ్, దానికి యూ షుడ్ లర్న్ పైథాన్. ఇఫ్ యూ ఆర్ ప్రొసీడింగ్ విత్ డిఎస్ఏ ఐ ప్రిఫర్ C++ ఆర్ జావా. ఎస్, దిస్ పార్ట్ ఈస్ డన్. లూప్స్ అయిపోయిందా? ఇంకో ఫర్ లూప్ ఉంది కదా. సో వైల్ లూప్ అయిపోయింది. కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ అయితే ఉన్నాయి బ్రో. సో యూ ట్రై టు సాల్వ్ దెమ్. మళ్ళీ చెప్పు బ్రో ఐ గెస్ వన్స్ ద లైవ్ గెట్ ఎండ్స్ యూ కెన్ scroll to that particular part and watch it again. మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే ఐ గెస్ ఇట్ విల్ టేక్ టైమ్. ఇప్పుడు నేను ఫర్ లూప్ గురించి మాట్లాడతా గైస్. డే 12 ఇంకా డే 12 ఉన్నాను, ఇంకా చాలా ఉంది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి. ఓకే, నో ఇష్యూస్ గైస్, విల్ ట్రై టు కవర్ ఇట్ ఫాస్ట్. సో ఇప్పుడు నేను ఫర్ లూప్ గురించి మాట్లాడుతున్నా. సో ఫర్ లూప్ గురించి మాట్లాడితే ఇక్కడ కోడ్ వాట్ డూ యూ సే ఇలా ఉంటుంది. ఫర్ ఐటమ్ ఇన్ సీక్వెన్స్ దాని లోపల కోడ్ ఉంటుంది. సో అంటే ఫర్ ఐటమ్ ఇన్ సీక్వెన్స్ లోపల కోడ్ గోస్ హియర్. సింటాక్స్ అయితే మనకి ఇలా ఉంటుంది అనమాట. సో ఇప్పుడు నేను చూసుకున్నట్టయితే ఇప్పుడు ఫస్ట్ రేంజ్ ఆఫ్ ఓకే దీని గురించి మాట్లాడదు. సో ఫర్ నమ్ ఇన్ రేంజ్ ఆఫ్ 1 to 10 print num. So it will print like 1 to 9 వరకు నంబర్స్. సో ఇక్కడ రేంజ్ ఆఫ్ 1 to 10 అన్నప్పుడు నీకు ఒక సీక్వెన్స్ ఆఫ్ నంబర్స్ జనరేట్ అవుతుంది గైస్. సో 1 ఈజ్ ఇన్క్లూడెడ్ హియర్, దాని తర్వాత 10 అనేది ఇక్కడ ఇన్క్లూడెడ్ కాదు. సో 1 నుంచి 9 వరకు నంబర్స్ అయితే జనరేట్ అవుతాయి. దాని తర్వాత ఈచ్ అంటే ఇట్ విల్ ఐటరేట్ ఓవర్ ఆల్ ద నంబర్స్. ఫస్ట్ 1 ప్రింట్ చేస్తుంది, 2 3 4 ఆ సీక్వెన్స్ ఏదైతే ఉంటుందో 1 నుంచి 9 వరకు ఏదైతే సీక్వెన్స్ జనరేట్ అవుతుందో ఆ పర్టికులర్ సీక్వెన్స్ పైన మొత్తం ఐటరేట్ అవుతూ అన్ని నెంబర్స్ని ప్రింట్ చేస్తారు. సో 1 to 9 విల్ గెట్ ప్రింటెడ్.
Shivraj is like list tuple dictionaries and he typed a couple of topics. Chappu bro, interview cues. Bro, I'll be explaining that as well in this particular session. Please do wait. Nihar, JavaScript with Node.js front-end plus back-end rendu develop cheyochu as a beginner. JavaScript plus Node.js start cheyochu. As a beginner, you can use JavaScript framework only, no Node.js. Even I use Node.js for web development. Even I use Flask, which is based on Python. Depends, bro. దాని గురించి మళ్ళీ మాట్లాడదాం. Now I'll be going to the topics. Yeah, this part is done, guys. So for loop గురించి ఏదైనా ఒక క్వశ్చన్ స్టార్ట్ చేద్దాం. సో ఇక్కడ I'll say ఈ క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేద్దాం. నాకు హలో అని లైన్గా ప్రింట్ అవ్వాలి, HELLO అని. సో I'll say for each in hello అంటే ఐ మీన్ లైక్ ఫర్ ఈచ్ క్యారెక్టర్ ఇన్ హలో అని చెప్పేసి ప్రింట్ ఈచ్ అన్నప్పుడు HELLO లైన్గా ప్రింట్ అవుతుంది. అంటే హలో అనేది ఒక సీక్వెన్స్, ఆ పర్టికులర్ సీక్వెన్స్ పైన మొత్తం ఐటెడ్తో ప్రతిదీ లైన్గా ప్రింట్ చేసింది HELLO అని. సో యా, దిస్ పార్ట్ ఈస్ డన్. సో లూప్స్ గురించి కూడా డిస్కస్ చేసాం. వైల్ లూప్ అయిపోయింది, ఫర్ లూప్ అయిపోయింది. సో ట్రై టు సాల్వ్ మోర్ ప్రాబ్లమ్స్, యాజ్ మెనీ యాజ్ ప్రాబ్లమ్స్ యాజ్ పాసిబుల్. దెన్ ఓన్లీ యూ కెన్ వాట్ డూ సే ఏంటి అబ్బా ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ స్కిల్స్ని పెంచుకోవచ్చు. Bro, please download me how to download that notes. There's a link, no, a link in the description. You can what do you say? అక్కడ నుంచి మీరు what do you say? Access the notes, no? Or else if you want PDF, it's in our Telegram group. నేను యాక్చువల్లీ నోట్స్ ఇంకా కొంచెం అప్డేట్ చేసేది ఉంది, అప్డేట్ చేసి మళ్ళీ ఇదే వీడియో డిస్క్రిప్షన్లో అప్డేట్ చేస్తాను. సో దట్ పార్ట్ ఈస్ డన్. నౌ స్ట్రింగ్ మెథడ్స్. స్ట్రింగ్ మెథడ్స్ గురించి మాట్లాడితే దర్ ఆర్ లైక్ వేరియస్ స్ట్రింగ్ మెథడ్స్. సో దేని గురించి మాట్లాడదాం, నాకు ఆల్రెడీ నడడం పట్టేసింది. సో యా, ఇక్కడ స్ట్రింగ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు అని చెప్పేసి వెల్కమ్ టు మాస్ కోడర్స్. గైస్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోద్దండి. ఇఫ్ యూ ఆర్ నాట్ సబ్స్క్రైబ్డ్ ఎట్, మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా చెప్పండి. సో 100K ఇస్ ద టార్గెట్ గైస్. చాలా రోజుల నుంచి అనుకుంటున్నా 100K కొట్టాలని. సో ఐ టైప్ దట్ స్టేట్మెంట్ ఓన్లీ. 100K soon. 100K soon. Please subscribe. Please try to subscribe guys if you're liking my content. And yeah, ప్రింట్ ఆఫ్ అని చెప్పేసి ఇక్కడ నేను వాట్ డు సే, యా ఇక్కడ కొన్ని స్ట్రింగ్ మెథడ్స్ అయితే ఉన్నాయి, దట్ విల్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్. LEN ఆఫ్ స్ట్రింగ్ అని అంటున్నా. సో స్ట్రింగ్ మెథడ్స్ అంటే ఇట్స్ లైక్ వాట్ డు సే, స్ట్రింగ్ పైన ఆపరేషన్స్ పర్ఫామ్ చేస్తున్నాం అన్నట్టుగా అంతే. యా, స్ట్రింగ్ LEN ఆఫ్ స్ట్రింగ్ 28. ఈ పర్టికులర్ వాట్ డు సే స్ట్రింగ్లో 28 క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి. అంటే కౌంట్ చేసి చూసుకోండి, ఇట్ విల్ హ్యావ్ 28 క్యారెక్టర్స్. బ్రో నంబర్స్ని సైడ్ బై సైడ్ ఎలా ప్రింట్ చేయాలి? ఓకే ఐ సాల్వ్ దిస్ క్వశ్చన్. వరా మెకలా ఈజ్ ఆస్కింగ్ బ్రో నంబర్స్ని సైడ్ బై సైడ్ ఎలా ప్రింట్ చేయాలి. సో ఐ ట్రై టు సాల్వ్ దట్ క్వశ్చన్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1 నుంచి 5 వరకు నంబర్స్ని సైడ్ బై సైడ్ ప్రింట్ చేద్దాం అనుకో. నవ్ యూ విల్ బి లైక్ కౌంట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1 అని, అండ్ స్ట్రింగ్ యూ విల్ బి లైక్ ఒక ఎంప్టీ స్ట్రింగ్ ఇనిషియలైజ్ చేయి ఇక్కడ. దాని తర్వాత ఫర్ నమ్ ఇన్ రేంజ్ ఆఫ్, యాక్చువల్లీ కౌంట్ కూడా అవసరం లేదు, వైల్ లూప్ వాడతలే నేను ఇక్కడ, ఫర్ లూప్ వాడతా. సో ఫర్ నమ్ ఇన్ రేంజ్ ఆఫ్ అని చెప్పేసి ఫర్ నమ్ ఇన్ రేంజ్ ఆఫ్ 1 to 6 print. Now I'll be like num, now I'll be like string is equals to string plus, ఇక్కడ నమ్ అనేది ఇంటీజర్లో ఉంటుంది కాబట్టి ఐ షుడ్ కన్వర్ట్ టు స్ట్రింగ్, str ఆఫ్ నమ్ ప్లస్ ఒక స్పేస్ కూడా యాడ్ చేద్దాం, ప్రింట్ స్ట్రింగ్. ఐ గెస్ ఇట్ షుడ్ వర్క్ ఫైన్. 1 2 3 4 5 దేవుడా, యా 1 2 3 4 5 అయిపోయింది బ్రో. యువర్ క్వశ్చన్ ఈజ్ సాల్వ్డ్. నేను ఒక స్ట్రింగ్లో మొత్తం స్టోర్ చేస్తున్నా ఆ లూప్ పైన, ఐ మీన్ లైక్ ఆ లూప్ యూస్ చేసి నేను ఆ పర్టికులర్ సీక్వెన్స్ పైన ఐటరేట్ అవుతూ స్ట్రింగ్ అనే స్ట్రింగ్లో స్టోర్ చేస్తున్నా, అది లాస్ట్లో ప్రింట్ చేస్తున్నా లూప్ నుంచి బయటకు వచ్చాక. ప్లీజ్ సే హాయ్ టు మీ. దీక్షిత పోజిరెడ్డి హాయ్ హలో. ఫ్రెషర్గా అన్న పైథాన్ ఫుల్ స్టాక్ నేర్చుకొని ఒక ప్రాజెక్ట్ చేసి ఫ్రెషర్గా ఫ్రీలాన్స్ వర్క్ చేయొచ్చా? ఓకే, దిస్ క్వశ్చన్ ఈస్ బిట్ ఇంట్రెస్టింగ్ గైస్. ఫ్రీలాన్సింగ్ ఐ యాక్చువల్లీ సజెస్ట్ గైస్, దెర్ ఆర్ పీపుల్ హూ లర్న్ట్ వెరీ గుడ్ స్కిల్స్ ఇన్ 2 to 3 years ఆఫ్ దర్ లైఫ్. అంటే చాలా అర్లీగా స్టార్ట్ చేశారు అనుకోండి. దర్ ఆర్ లైక్ కపుల్ ఆఫ్ మై ఫ్రెండ్స్, దే మేక్ మనీ ఇన్ క్రోర్స్. ఐ మీన్ లైక్ వాట్ డు సే, ఒకరికైతే 50 lakhs, ఇంకొంతమందికి క్రోర్స్. దే ఆర్ లైక్ ఇన్ మై క్లోజర్ సర్కిల్. They learned freelancing in 2-3 years and they work for US clients.
గెటింగ్ క్లయింట్స్ ఈజ్ అ బిట్ డిఫికల్ట్, బట్ ఇఫ్ యూ ట్రై, ప్రపంచంలో ఏది ఇంపాసిబుల్ అనలేదు. ఇఫ్ యూ ట్రై ఇట్స్ పాసిబుల్. వన్స్ యూ గెట్ దట్ గుడ్ క్లయింట్స్ నో, యూ కెన్ మేక్ హ్యూజ్ మనీ ఇఫ్ యూ డూ ఫ్రీలాన్సింగ్. బట్ గెటింగ్ స్టార్టెడ్ అండ్ గెటింగ్ క్లయింట్స్ ఇస్ డిఫికల్ట్. అక్కడ మీరు చాలా కష్టపడాలి. ఓకే, నౌ దెర్ ఈజ్ లోవర్ ఆఫ్ స్ట్రింగ్ మెథడ్స్. ఐఎమ్ గెటింగ్ బ్యాక్ టు టాపిక్. హలో వరల్డ్. ఇక్కడ మీరు చూసుకున్నట్టయితే ఇక్కడ ఆర్ఎల్ అని క్యాపిటల్, ఇక్కడ హెచ్ఆర్ఎల్, ఈ మూడు నేను క్యాపిటల్ లెటర్స్లో పెట్టా. ఇఫ్ ఐ సే లైక్కి ప్రింట్ ఏ డాట్ లోయర్ ఆఫ్ అని చెప్పేసి, ఇట్ విల్ కన్వర్ట్ ఆల్ ది లెటర్స్ టు స్మాల్ అండ్ ప్రింట్ హలో వరల్డ్. మొత్తం అన్ని స్మాల్ లెటర్స్తో కన్వర్ట్ అయిపోయింది చూడండి. ఇట్ వర్క్స్ లైక్ దట్. సో నువ్వు అదే ఒకవేళ డాట్ అప్పర్ ఆఫ్ అన్నప్పుడు అన్ని క్యాపిటల్ లెటర్స్లో కన్వర్ట్ అవుతుంది. దాని తర్వాత డాట్ స్ట్రిప్ ఆఫ్ అన్నప్పుడు, దిస్ ఐల్ ట్రై టు ఎక్స్ప్లెయిన్. ఇక్కడ నేను కొన్ని స్పేసెస్ అయితే ఇచ్చా, ఇక్కడ కూడా కొన్ని స్పేసెస్ అయితే ఇచ్చా. ఇప్పుడు నేను ఏ డాట్ స్ట్రిప్ ఆఫ్ అన్నప్పుడు నీకు స్టార్టింగ్ అండ్ ఎండింగ్ ఏమైనా కొన్ని స్పేసెస్ ఉంటే దట్ విల్ గెట్ స్ట్రిప్డ్. ఓకే, జస్ట్ అ సెకండ్. యా, హలో వర్డ్ మాత్రం ప్రింట్ అవుతుంది. స్టార్టింగ్ ఎండింగ్ స్పేస్ ఇచ్చా కదా, దట్ వోంట్ గెట్ ప్రింటెడ్. అవి తీసేయడానికి ఇది ఎందుకు వాడతామంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా ఒక ఇన్స్టాగ్రామ్ అకౌంట్లోకి మీరు లాగిన్ అవుతున్నారు అనుకోండి, మీరు యూజర్ నేమ్ మీ యూజర్ నేమ్ మొత్తం ఇచ్చేస్తారు. దాని తర్వాత కొన్ని రెండు స్పేస్ పొరపాటున ఒక స్పేస్ నొక్కారు అనుకోండి, అన్నెసరీ క్యారెక్టర్స్ ఏమైనా ఎంటర్ చేశారనుకోండి, దట్స్ లైక్ యాక్చువల్లీ అన్నెసరీ టు చెక్ ద అథెంటికేషన్. అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా యూజర్ నేమ్ నిహార్ అని ఉంది, అక్కడ యూజర్ నేమ్ నిహార్, నేను ఎంటర్ చేసిన పాస్వర్డ్ కరెక్ట్ ఉంటే మాత్రమే అండ్ లాగిన్ అవుతుంది. సో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం అప్పుడప్పుడు స్టార్టింగ్లో ఎండింగ్లో కొన్ని స్పేస్ ఇచ్చేస్తున్నాం, పొరపాటుగా ప్రెస్ అవుతుంది. సో బై డిఫాల్ట్ అదే ఒక ప్రోగ్రామ్ రాసేస్తాం, అంటే స్టార్టింగ్ ఎండింగ్ ఏమైనా కొన్ని స్పేస్ ఉంటే రిమూవ్ చేసేయండి అన్నట్టుగా. సో ఐ జస్ట్ గేవ్ సమ్ ర్యాండమ్ ఎగ్జాంపుల్ గైస్, యూ కెన్ నోటీస్. మీరు ఇంకా ఏమైనా వేరే ఎగ్జాంపుల్స్ కావాలంటే ఊహించుకోవచ్చు. బ్రో ప్యాలిండ్రోమ్ నాకు డౌట్ ఉంది, ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయవా? ప్యాలిండ్రోమ్ అంటే ఇట్స్ లైక్ వాట్ డు సే, స్టార్టింగ్ నుంచి చదివినా వాట్ డు సే ప్యాలిండ్రోమ్ అదే కదా. ప్యాలిండ్రోమ్ అంటే స్టార్టింగ్ నుంచి చదివినా ఎండింగ్ నుంచి చదివినా ఈక్వల్ ఉంటుంది. ఏ వర్డ్ ఆఫ్ ఫ్రేజ్ దట్ రీడ్స్ ద సేమ్. యా, సో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓకే ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ దిస్. సో ఇప్పుడు నేను ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1 2 2 1, ఇట్ లెఫ్ట్ నుంచి రైట్ చదివినా రైట్ నుంచి లెఫ్ట్ చదివినా ఈ నెంబర్ ఈక్వల్ ఉంటుంది. సో నౌ ఐ విల్ బీ లైక్ బీ ఈజ్ ఇఫ్ ఐ ట్రై టు ఐ విల్ బీ లైక్ బీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏ స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్లో గివ్ 2 కాలమ్స్ అండ్ సే -1. ఆ స్ట్రింగ్ మొత్తం రివర్స్ అయిపోయి నీకు బీలో స్టోర్ అవుతుంది. నా ఇఫ్ యూ సే ప్రింట్ బీ, రన్ చేసి చూడు. ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ నాట్, ఏమైందిరా? స్ట్రింగ్ ఇంట్ ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ నాట్ సబ్స్క్రిప్టబుల్. కరెక్ట్ రాసే కదా. ఓకే ఇంట్ ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ నాట్ సబ్స్క్రిప్టబుల్, గాట్ ఇట్. ఇక్కడ నేను స్ట్రింగ్లో కన్వర్ట్ చేయాలి దీన్ని, ఆర్ ఎల్స్ ఇక్కడ నేను స్ట్రింగ్లోకి మార్చేస్తా. సో రన్ చేసి చూస్తున్నా, మీకు బీ వాల్యూ కూడా 1 to 2 అనే ప్రింట్ అవుతుంది. సో ఇట్స్ లైక్ యూ రైట్ అ కండిషన్ ఓవర్ హియర్. ఇక్కడ ఇఫ్ ఏ ఈక్వల్స్ టు బీ, ప్రింట్ palindrome, ఎల్స్ ప్రింట్ ఇక్కడ నేను కోడ్స్ ఇవ్వాలిగా, ఎల్స్ ప్రింట్ నాట్ ఎ palindrome అని రన్ చేసి చూడండి. palindrome, or else if you give like 1 2 2 3 1 అని, నాట్ ఎ palindrome. డన్. పైథాన్లో చాలా ఈజీ గైస్, చాలా బై డిఫాల్ట్ మెథడ్స్ ఉంటాయి. లేకపోతే నువ్వు మామూలుగా కోడ్ రాయాలంటే ప్రతి ఒక్క స్ట్రింగ్ని కంపేర్ చేస్తూ రివర్స్ చేసి అంత పెద్ద పంచాయతీలేండి. ఈవెన్ దట్ యూ కెన్ ట్రై అవుట్. డన్. దెన్ దే సంథింగ్ కాల్డ్ రీప్లేస్ ఆఫ్ అని. ఇప్పుడు నువ్వు ఇక్కడ స్ట్రింగ్ డాట్ రీప్లేస్ ఆఫ్ హలో హాయ్ అన్నప్పుడు ఇక్కడ హలో ప్లేస్లో హాయ్ రీప్లేస్ అయిపోయి హాయ్ వర్డ్ అని ప్రింట్ అవుతుంది. ఇట్స్ లైక్ టు రీప్లేస్ సమ్ వర్డ్స్ మనం రీప్లేస్ వాడతాం. దాని తర్వాత టు స్ప్లిట్ ద ఎలిమెంట్స్. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నేను స్ట్రింగ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ కాపీ చేస్తాను, మళ్ళీ రాయాలంటే ఎక్కువసేపు పడుతుంది. యా, ఇప్పుడు స్ట్రింగ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు యాపిల్ బనానా ఆరెంజ్ అని ఉంది. స్ట్రింగ్ డాట్ స్ప్లిట్ ఆఫ్ కామా అని అంటున్నాం. సో కామా ఎక్కడెక్కడ అయితే ఉందో అక్కడ నీకు ఆ స్ట్రింగ్ అనేది స్ప్లిట్ అయిపోతుంది అనమాట. సో ఇఫ్ యూ ట్రై టు రన్ దిస్ యాపిల్ ఆరెంజ్ అండ్ బనానా, అది స్ప్లిట్ అయిపోయి ఒక లిస్ట్ ఫార్మాట్లో రిటర్న్ చేస్తుంది అనమాట. సో లిస్ట్ గురించి నేను మాట్లాడతా ఫర్దర్గా. సో ఇట్స్ లైక్ స్ప్లిట్ చేయడం ఇలా. ఏదన్నా అట్ సమ్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు స్ప్లిట్ ఎనీ స్ట్రింగ్ ఆర్ సంథింగ్ లైక్ దట్ యూ కెన్ యూస్ ద స్ట్రింగ్
మెథడ్, స్ప్లిట్ మెథడ్. దాని తర్వాత వీ హ్యావ్ స్టార్ట్స్ విత్. సో ఇట్స్ లైక్ ఇఫ్ యూ సే లైక్ కి స్టార్ట్స్ విత్ యాపిల్ అని. సో నవ్ యూ రన్ ట్రూ. ఈ పర్టికులర్ స్ట్రింగ్ అనేది నీకు యాపిల్తో స్టార్ట్ అవుతుంది కాబట్టి ఇట్స్ ట్రూ. లేకపోతే నువ్వు యాపిల్ ఎక్స్ అని రన్ చేసి చూడు, నీకు ఫాల్స్ ప్రింట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు యూ బీ లైక్ బనానా అని, అండ్ ఇక్కడ చేంజ్ టు ఎండ్స్, ఇట్ విల్ బీ లైక్ ట్రూ అంటే ట్రూ అవుట్పుట్ వచ్చింది. స్ట్రింగ్ డాట్ ఎండ్స్ విత్ ఆఫ్ బనానా అన్నప్పుడు ఆ పర్టికులర్ స్ట్రింగ్ అనేది నీకు బనానాతో ఎండ్ అవుతుంది కాబట్టి నీకు అవుట్పుట్ ట్రూ వస్తుంది. ఇఫ్ యూ లైక్ రైట్ బనానా ఎక్స్ ఇట్ విల్ ప్రింట్ ఫాల్స్. బ్రో హ్యాకర్ ర్యాంక్లో క్వశ్చన్స్ ఎలా క్రాక్ చేయాలి, ఎలా ఇన్పుట్ ఇవ్వాలి? బ్రో ఇట్స్ కమ్స్ అవుట్ ఆఫ్ ప్రాక్టీస్. ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ ప్రాక్టీస్ చేస్తేనే వస్తుంది. అన్న పాండాస్ అండ్ నంపై కూడా చెప్తావు. ఐ విల్ నాట్ బి ఎక్స్ప్లెయినింగ్ పాండాస్ అండ్ నంపై బికాస్ దట్స్ డిఫరెంట్. ఇట్స్ బేసిక్స్ ఆఫ్ పైథాన్ కింద కన్సిడరేషన్లోకి తీసుకొని నేను అది ఐ విల్ బి ఎక్స్ప్లెయినింగ్ దట్ అనే లేటర్ పార్ట్ ఇన్ ఫ్యూచర్ సెషన్స్ ఎప్పుడైనా కండక్ట్ చేసినప్పుడు లైవ్స్ ఆర్ సంథింగ్. కూల్. ఎక్కడైపోయింది? ఎండ్స్ విత్ అయిపోయిందా? ఓకే. నెక్స్ట్ దర్ ఆర్ లైక్ కపుల్ ఆఫ్ మెథడ్స్. నేను నోట్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తాను కాబట్టి మీరు అక్కడ చదువుకోవచ్చు. ఇఫ్ ఐ డిలే ఇట్ సో మచ్ టైం పడుతుంది ఈ సెషన్, ఎప్పుడే 7:12 అయిపోయిన టైం. ఆర్ ఎల్స్ యూ కెన్ సర్చ్ ఫర్ స్ట్రింగ్ మెథడ్స్ ఇన్ యువర్ బ్రౌజర్, గో త్రూ ఎనీ ఆఫ్ ద డాక్యుమెంటేషన్స్, విల్ గెట్ ప్రాపర్. ఇప్పుడు చూడండి చాలా స్ట్రింగ్ మెథడ్స్ ఉంటాయి గైస్, యూ కెన్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఎనీ ఆఫ్ దెమ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ వాంట్ ఎక్స్పెరిమెంట్ విత్ స్ప్లిట్, జస్ట్ లైక్ క్లిక్ ఆన్ దిస్. ఒక బేసిక్ ఎగ్జాంపుల్ ఉంటుంది, దీన్ని ట్రైఅవుట్ చేయండి. మీరు మీ ఓన్ ఇన్పుట్స్ ఇచ్చి ట్రైఅవుట్ చేయండి. దట్ షుడ్ వర్క్అవుట్ ఫైన్ కదా. ఇట్ వర్క్స్ లైక్ దట్. డాక్యుమెంటేషన్స్ని ప్రిఫర్ చేయండి. జస్ట్ టైప్ ఫర్ స్ట్రింగ్ మెథడ్స్, యూ విల్ గెట్ లాట్ ఆఫ్ స్ట్రింగ్ మెథడ్స్కి ఎగ్జాంపుల్స్. అవి ట్రైఅవుట్ చేయండి. ఇక్కడ నేను నా నోట్స్లో కూడా చాలా ప్రొవైడ్ చేశాను. దాని తర్వాత కొన్ని క్వశ్చన్స్ కూడా ఉన్నాయి, ట్రైఅవుట్ చేయండి గైస్. ఐ విల్ నాట్ బి గోయింగ్ ఇన్ డెప్త్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ. నవ్వు ఇప్పుడు ఎవరైతే స్టార్ ప్యాటర్న్స్ గురించి అడిగారో వాళ్ళ కోసం ఇప్పుడు నేను మాట్లాడబోయేది నెస్టెడ్ లూప్స్. ఈ కాన్సెప్ట్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా. స్టార్ ప్యాటర్న్స్ అవన్నీ ప్రింట్ చేయాలంటే విల్ బీ యూజింగ్ నెస్టెడ్ లూప్స్ టాపిక్ ఓన్లీ. సో ఇప్పుడు దెర్ ఈజ్ అ ప్యాటర్న్ లైక్ దిస్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ఈజీ టు ప్రింట్. ఐ విల్ బీ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ దిస్ కాన్సెప్ట్. ఈ పర్టికులర్ ప్యాటర్న్ని ప్రింట్ చేయడం నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. చూడండి, ఫస్ట్ లైన్లో స్టార్ ఉంది, దాని తర్వాత స్టార్ 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 స్టార్, అండ్ లాస్ట్లో మళ్ళీ ఫిఫ్త్ లైన్లో స్టార్ 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 ప్రింట్ చేద్దాం. నా ఐల్ బి లైక్ ఇక్కడ వచ్చేసి ఐ విల్ సే n = 5 అని. సో ఎందుకు n = 5 అంటే 5 లైన్స్లో అవుట్పుట్ ప్రింట్ వస్తుంది కాబట్టి n = 5. దాని తర్వాత ఫర్ i ఇన్ రేంజ్ ఆఫ్, ఇక్కడ ఐ షుడ్ సే 1 నుంచి n+1 దాకా, అంటే 1 నుంచి 5 దాకా. సో 5 టైమ్స్ లూప్ ఐటరేట్ అవ్వాలి కాబట్టి 1 to n+1. సో దట్స్ డన్. దాని తర్వాత ఇప్పుడు ఇంకొక లూప్ అయితే రాస్తున్నా. ఇక్కడ నేను ఏం రాస్తానంటే ఫర్ j ఇన్ రేంజ్ ఆఫ్ అని చెప్పేసి ఐ విల్ బి రైటింగ్ ఐ అన్నప్పుడు ఇక్కడ చూసుకోండి, యాక్చువల్లీ ఇది వాట్ వి సే జే వాల్యూ, ఇక్కడ ఐ వాల్యూ ఇనిషియల్గా మనకు 1 ఉంటుంది. దాని తర్వాత నెక్స్ట్ ఐటరేషన్లో ఐ వాల్యూ నీకు 2 అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఐటరేషన్లో ఐ వాల్యూ నీకు 3 అవుతుంది. దాని తర్వాత నెక్స్ట్ ఐటరేషన్లో ఐ వాల్యూ నీకు 4 అవుతుంది. దాని తర్వాత నెక్స్ట్ ఐటరేషన్లో ఐ వాల్యూ నీకు 5 అవుతుంది. సో నీకు ఇక్కడ వాట్ డు యు సే ఐ వాల్యూ ఇక్కడ లోపలికి వచ్చినప్పుడు ఈ పర్టికులర్ లూప్లో నీకు ఐ వాల్యూ ప్రతిసారి మారుతూ ఉంటుంది అనమాట. సో ఇప్పుడు నీకు ఫస్ట్ ఐటరేషన్లో ఐ వాల్యూ ఒకటే కాబట్టి నీకు ఒకసారి స్టార్ ప్రింట్ అవ్వాలి. సో నవ్ యూ విల్ బి లైక్ ప్రింట్ స్టార్ అని. దాని తర్వాత యూ విల్ రైట్ అనదర్ స్టేట్మెంట్. ఇక్కడ ఎండ్ = స్పేస్ ఇస్తావు, అంటే ప్రతి ఒక్క స్టార్ తర్వాత నువ్వు స్పేస్ క్యారెక్టర్తో ఎండ్ చెయ్యి అన్నట్టుగా. సో నవ్ ఇఫ్ యూ రైట్ లైక్ దట్, దాని తర్వాత నేను ఇక్కడ బయటకు వచ్చేసి ప్రింట్ ఆఫ్ అన్నావు అనుకో, ఇట్ విల్ స్కిప్ టు నెక్స్ట్ లైన్ లాగా స్కిప్ అయిపోతుంది. సో ఇప్పుడు నువ్వు ఫస్ట్ ఐటరేషన్లో నీకు ఐ వాల్యూ 1 కాబట్టి ఒక స్టార్ ప్రింట్ అవుతుంది. అదే సెకండ్ ఐటరేషన్లో నీకు ఐ వాల్యూ 2 కాబట్టి ఫస్ట్ ఒక స్టార్ ప్రింట్ అవుతుంది, ఇట్ విల్ ఎండ్ విత్ ఎ స్పేస్. దాని తర్వాత మళ్ళీ పైకి వస్తుంది. పైకి ఎక్కడికి వస్తుంది? ఇక్కడనే వస్తుంది. ఇక్కడికి వచ్చి ఇప్పుడు జే వాల్యూ 2 కాబట్టి ఈ లూప్ 2 సార్లు ఐటరేట్ అవుతుంది నీకు. సో ఇట్స్ లైక్ ఇంకొక స్టార్ కూడా ప్రింట్ అవ్వాలి, ఇంకొక స్టార్, ఇంకొక స్పేస్, ఇట్ విల్ ప్రింట్ దిస్. దాని తర్వాత నెక్స్ట్ లైన్లోకి షిఫ్ట్ అయిపోతుంది. ప్రింట్ ఆఫ్ అన్నప్పుడు ఇట్ విల్ జస్ట్ లైక్ ప్రింట్ నెక్స్ట్ లైన్లోకి షిఫ్ట్ అవుతుంది అనమాట. దాని తర్వాత థర్డ్ ఐటరేషన్లో స్టార్ స్టార్ స్టార్, మరి ఫోర్త్ ఐటరేషన్లో దిస్ జే వాల్యూ నీకు ఈ పర్టికులర్ లూప్ అనేది 4 టైమ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి కాబట్టి స్టార్ 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 స్టార్. ఫిఫ్త్ ఐటరేషన్లో నీకు స్టార్ 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 రన్ చేసి చూస్తే ఇట్ విల్ ఎగ్జిక్యూట్ ప్రాపర్లీ. అండ్
ఇక్కడ చాలామంది అడుగుతున్నారు డిఫరెంట్ ప్యాటర్న్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమని. హిల్ ప్యాటర్న్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయన్నా. I will be explaining that in today's session. Just go to youtube.com and search for pattern printing Dodagatta Nihar. If you search for that, మన ఛానల్లో నేను ఆల్రెడీ 2 వీడియోలు ప్యాటర్న్ ప్రింటింగ్కి సంబంధించి ఆల్రెడీ నేను చేసి పెట్టా. యూ కెన్ వాచ్ దెమ్. మొత్తం డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను నేను అక్కడ. ఎలా థింక్ చేయాలి, లాజిక్ ఎలా ప్రింట్ చేయాలి, మొత్తం నీట్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి చెప్పాను నేను అక్కడ. You can do that. You can watch those videos. Now the pattern printing topic is also done. Now okay, let's try to solve some problems now. Ikkada ee particular problem, it's very interesting. Let's try to do this. 1 2 3 4 5 4 2 4 6 8 10 3 5 గూగుల్ని హ్యాక్ చేయాలంటే ఎలా బ్రో? చాలా పెద్ద క్వశ్చన్ అడిగారు గైస్. దీనికి ఆన్సర్ నాకు తెలియదు. ఐమ్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్. కూల్. నౌ ఐల్ బి సాల్వింగ్ దిస్ ప్రాబ్లమ్. ఇప్పుడు 1 2 3 4 5 2 4 6 8 10 నేను ప్రింట్ చేయాలి. సో దీనికి కూడా సేమ్ 5 టైమ్స్ నీకు లూప్ ఐటరేషన్ జరగాలి. సో విల్ బి లైక్ ఫర్ ఐ ఇన్ రేంజ్ ఆఫ్ అని చెప్పేసి 5 టైమ్స్ లూప్ ఐటరేషన్ జరుగుతుంది. అందులోపల ఇంకోటి ఫర్ జే ఇన్ రేంజ్ ఆఫ్ అని చెప్పేసి ఇక్కడ కూడా లోపల లూప్ 5 టైమ్స్ నీకు ఐటరేషన్ జరుగుతుంది. దాని తర్వాత ఇప్పుడు ఐ షుడ్ ప్రింట్ దిస్ పర్టికులర్ ప్యాటర్న్ కదా. ఇక్కడ చూసుకున్నట్టయితే ఐ అనలైజ్ దిస్. ఇప్పుడు నేను ఫస్ట్ లైన్లో నాకు 1 2 3 4 5 ప్రింట్ అవ్వాలి. సో ఐ జస్ట్ లైక్ టేక్ అ నంబర్ లైక్ కౌంట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1 అని. సో ఇన్సైడ్ దిస్ లూప్ ఐ విల్ బి లైక్ what do we say, string is equals to ఒక what do we say, డబుల్ కోట్స్ ఇచ్చేసి జస్ట్ స్ట్రింగ్లో ఏం లేదు అది ఇనిషియలైజ్ చేస్తున్నా. దాని తర్వాత ఇక్కడ నేను లోపల ఏం చేస్తానంటే స్ట్రింగ్ లైఫ్ ఈజ్ అన్ ఎక్స్పెరిమెంట్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ బ్రో ఫర్ 40 రూపీస్ సూపర్ చాట్. స్ట్రింగ్ ప్లస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఐ విల్ సే ఏంటిది బాది కౌంట్ ప్లస్ ఇంకొక స్పేస్ని యాడ్ చేయాలి. దాని తర్వాత ఇక్కడ కౌంట్ ప్లస్ ఈక్వల్స్ టు 1. ఈ లూప్ నుంచి బయటకు వచ్చేసాక ఐ విల్ సే ప్రింట్ ఆఫ్ స్ట్రింగ్ అని రన్ చేస్తున్నా. యూ కాంట్ యాడ్ ఇంటి. ఓకే, ఇక్కడ దీన్ని నేను స్ట్రింగ్లోకి మార్చాలి. ఐ విల్ సే str ఆఫ్ కౌంట్ అని. ఇప్పుడు రన్ చేసి చూస్తున్నా. ఓకే, దే సమ్ మిస్టేక్ విచ్ ఐ మేడ్. ఆఫ్టర్ దిస్ లూప్ గెట్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ ఐ విల్ చేంజ్ స్ట్రింగ్ టు దిస్ రన్. ఏంటిదిరా? No, wait, I should print string here. Wait, there's some mistake I'm making. Just a second, I'll rectify the mistake. ఇప్పుడు రన్ చేసి చూస్తున్నప్పుడు 1 2 3 4 5 ప్రింటింగ్. దాని తర్వాత ఫర్ ద నెక్స్ట్ ఐటరేషన్ ప్రింట్ స్ట్రింగ్ని ప్రింట్ చేసిన తర్వాత స్ట్రింగ్ని నేను ఎంటీకి ఇనిషియలైజ్ చేస్తే అయిపోతుంది. ఆల్ సెట్, పర్ఫెక్ట్. సో ఇప్పుడు ఈ పర్టికులర్ కోడ్ చూసుకున్నట్టయితే ఫర్ ఐ ఇన్ రేంజ్ ఆఫ్ 5, సో 5 టైమ్స్ ఐటరేట్ అవుతుంది ఆ పర్టికులర్ లూప్. ఇక్కడ లోపల చూసుకున్నట్టయితే స్ట్రింగ్ ప్లస్ ఈక్వల్స్ టు str ఆఫ్ కౌంట్ అని అంటున్నా. సో ఇక్కడ 1 విల్ గెట్ ప్రింటెడ్. దాని తర్వాత ప్లస్ ఈక్వల్స్ టు 1 అంటున్నా కాబట్టి ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ 2 ఇట్ విల్ యాడ్ టు ద స్ట్రింగ్. నెక్స్ట్ 3 విల్ యాడ్ టు ద స్ట్రింగ్. నెక్స్ట్ 4 విల్ యాడ్ టు ద స్ట్రింగ్. నెక్స్ట్ 5 విల్ యాడ్ టు ద స్ట్రింగ్. దాని తర్వాత స్ట్రింగ్ని ప్రింట్ చేస్తా, స్ట్రింగ్ని ఎంటీ స్ట్రింగ్లోకి మార్చేస్తా. సేమ్ అలానే 5 టైమ్స్ ఈ పర్టికులర్ లూప్ ఐటరేట్ అవుతుంది కాబట్టి సో నీకు ఈ అవుట్పుట్ అయితే నీకు ప్రింట్ అయిపోతుంది అనమాట. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 until 25 it will get printed. So this pattern is this thing is done. Guys, this question is bit interesting, you can try out. ఇక్కడ చూసుకున్నట్టయితే how will you think actually? నేను ఈ పర్టికులర్ ప్రాబ్లమ్ని ఎలా సాల్వ్ చేస్తాను ఒక ఐడియా ఇస్తా చూడండి. సో ఇట్స్ లైక్ మల్టిప్లికేషన్ టేబుల్ని నువ్వు ప్రింట్ చేయాలి. సో ఇట్స్ లైక్ సేమ్ యూ విల్ యూస్ 2 లూప్స్. ఇక్కడ నువ్వు ఫస్ట్ ప్రోడక్ట్ని అయితే వడ్ యూ సే కనుక్కొని, అంటే ఇప్పుడు 1 into 1, దాని తర్వాత 1 multiplied by 2, 1 multiplied by 3, 1 multiplied by 4, 1 multiplied by 5. ఇక్కడ చూసుకున్నట్టయితే 2 multiplied by 4, 2 multiplied by 2, 2 multiplied by 3, 2 multiplied by 4, 2 multiplied by 5. ఇవన్నీ కనుక్కొని సేమ్ ఇట్లనే సేమ్ ఒక స్ట్రింగ్లోకి యాడ్ చేస్తాం. దాని తర్వాత యూ ట్రై టు ప్రింట్ ఇట్. కానీ అప్పుడు నువ్వు ప్రింట్ చేసినప్పుడు 1 2 3 4 5 2 4 6 8 10 అని వస్తుంది కదా. యూ కెన్ జస్ట్ రివర్స్ ఇట్ కదా. రివర్స్ చేసి ప్రింట్ చేసి ట్రై చేసి చూడండి. మేబీ యూ కెన్ గెట్ ద అవుట్పుట్ ఫర్ దట్ యూ కెన్ ఫాలో. నో, try to do this problem, guys. It's actually very interesting.
నెక్స్ట్ దిస్ పార్ట్ ఈస్ డన్. మీరు నా యూట్యూబ్ వీడియోస్ రెండు చేసి పెట్టా కదా నేను ప్యాటర్న్ పెయింటింగ్కి సంబంధించి, అది కూడా చూడొచ్చు. అండ్ ఆల్సో వాట్ డు వి సే, దట్ పార్ట్ ఈస్ డన్. నౌ విల్ గో త్రూ లూప్ కంట్రోల్ స్టేట్మెంట్స్. అప్పుడు ఎంతసేపు అయిందా లైవ్ స్టార్ట్ చేసి మనం 7:21. ఇట్స్ బీన్ ఆల్మోస్ట్ 1.5 hours I started the live. నాకు ఆల్రెడీ ఓకే. ఇందాక నువ్వు గూగుల్ని హ్యాక్ చేయడం ఇన్ ద సెన్స్ క్రాక్ చేయడమా, గూగుల్లో జాబ్ కొట్టడమా? బ్రో, ఇట్స్ లైక్ టు గెట్ ఏ జాబ్ ఇన్ టాప్ ప్రొడక్ట్ బేస్డ్ కంపెనీస్ యూ షుడ్ లర్న్ గుడ్ డేటా స్ట్రక్చర్స్ అండ్ ఆల్గరిథమ్స్. You should learn good data structures and algorithms, then you should be fine. It should be fine. You can easily crack job in Google or like any top product based companies. I'll go through comments for a while, guys. I'm tired. Bro, map, filter and reduce methods gurinchi cheppara. Yes, we'll be covering that in today's session. Take some rest. I'm taking rest, bro. I don't know, EC student. No, bro, I'm an artificial intelligence and machine learning engineering student. That's why I learn Python. Thanks, Mama. Good explanation. Thank you so much, bro. Means a lot. Bro, I started live around 1.5 hours. It actually has like 10,000 views right now. And the concurrent viewers are like switching between 1,000 to 800. చాలా మంది చూస్తున్నారు లైవ్ని. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ గైస్, యాక్చువల్లీ మీన్స్ అ లాట్. Now I'll be solving loop control statements. So we have like 3 loop control statements. Abhi break, continue and then pass anamata. So why we'll be using these statements is like to get out of a loop. Ante for example, I'll explain. So ఇప్పుడు ఈ పర్టికులర్ కోడ్ ఉంది నాకు. సో ఇక్కడ చూసుకోండి, ఫర్ నమ్ ఇన్ రేంజ్ ఆఫ్ 1 to 6 అని అంటున్నా. ఇఫ్ నమ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 3 బ్రేక్. సో ఇక్కడ వాట్స్ హ్యాపెనింగ్ ఈజ్ లైక్, రన్ చేసి చూద్దాం 3. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఫస్ట్ ఇక్కడ నమ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1 కదా. వెయిట్, ఫస్ట్ నమ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1 కదా. సో దిస్ స్టేట్మెంట్ వోంట్ గెట్ ఎగ్జిక్యూటెడ్. నెక్స్ట్ నమ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2 అవుతుంది. దిస్ స్టేట్మెంట్ వోంట్ గెట్ ఎగ్జిక్యూటెడ్. నెక్స్ట్ నమ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 3 అవుతుంది. దిస్ స్టేట్మెంట్ విల్ గెట్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ అండ్ బికాస్ బ్రేక్ లోపల ఉంది కాబట్టి ఇట్ కంప్లీట్లీ కమ్స్ అవుట్ ఆఫ్ ద లూప్ నుంచి బయటకు వచ్చేస్తుంది. లూప్ నుంచి బయటకు వచ్చేసేటప్పటికి ఆ నమ్ వాల్యూ ఎంత, 3 కదా. అందుకని రన్ చేసి చూసినప్పుడు 3 ప్రింట్ అవుతుంది. డన్. అదే నువ్వు ఒకవేళ లోపల రాస్తే ప్రింట్ నమ్మని ఇట్ విల్ ప్రింట్ 1 2. దాని తర్వాత థర్డ్ ఐటరేషన్లో నువ్వు బ్రేక్ అని అంటున్నావు కాబట్టి 3 నుంచి 5 వరకు ఇట్ వోంట్ గెట్ ప్రింటెడ్. నోట్స్ ఎప్పుడు ప్రొవైడ్ చేస్తారు? ఐ ఆల్రెడీ పేస్టెడ్ ద నోట్స్ లింక్ ఇన్ ద డిస్క్రిప్షన్. ఐ విల్ బి అప్డేటింగ్ ద నోట్స్ లింక్ ఫర్ షూర్. సో దిస్ వన్ థింగ్ గైస్. దాని తర్వాత నెక్స్ట్ దిస్ పార్ట్ ఈస్ డన్. ఆల్సో సబ్స్క్రిప్షన్ నోట్ ఆల్రెడీ ఒక 10 నిమిషాల కింద చెప్పాను అనుకుంటా, సబ్స్క్రిప్షన్ నోట్. సో గైస్ ప్లీజ్ ట్రై టు సబ్స్క్రైబ్. 100K ఇస్ ద టార్గెట్. మీరు మీ ఫ్రెండ్స్తో కూడా చెప్పండి, లైక్ పైథాన్ మొత్తం ఒకే సెషన్లో అయిపోయిందని. సో లైక్ వీడియో షేర్ చేయండి. సో వాళ్ళకి నచ్చితే వాళ్ళు కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేస్తారు కదా. సో ప్లీజ్ ట్రై టు సపోర్ట్ గైస్. మీరు ఎలానే సపోర్ట్ చేస్తుంటే మంచి వీడియోస్ అండ్ కంటెంట్ తీసుకోవడానికి ట్రై చేస్తాం. ఎస్. సో నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ కంటిన్యూ స్టేట్మెంట్. ఇక్కడ వీ హ్యావ్ దిస్ కోడ్ కదా, విల్ ట్రై టు ఎగ్జిక్యూట్ దిస్. ఇప్పుడు నేను ఏమంటున్నానంటే ఇక్కడ ప్రతి ఐటరేషన్లో ఫస్ట్ ఐటరేషన్ చూసుకున్నట్టయితే 1 modulo 2 is equals to 0. సో దిస్ ఇస్ ఫాల్స్ కాబట్టి కంటిన్యూ అవుతుంది. కంటిన్యూ ఇన్ ద సెన్స్ నీకు లూప్ నుంచి ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు. కింద ఉన్న స్టేట్మెంట్స్ ఏవి ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వకుండా లూప్లోటివి డైరెక్ట్ పైకి వచ్చేస్తుంది అనమాట. అప్పుడు నీకు ఇక్కడ 1 won't get printed. నెక్స్ట్ 2 modulo 2 అన్నప్పుడు దిస్ స్టేట్మెంట్ వాట్ డు వి సే, ఇట్స్ ట్రూ కదా. సో ఓకే, 2 modulo 2 అన్నప్పుడు కంటిన్యూ, 1 modulo 2 అన్నప్పుడు ఫాల్స్ కాబట్టి నీకు నంబర్ ప్రింట్ అవుతుంది. అంటే ఇక్కడికి 1 3 5 ప్రింట్ అవుతుంది. బట్ ఇఫ్ ద నంబర్స్ ఆర్ లైక్ డివిజిబుల్ బై 2 దే వోంట్ గెట్ ప్రింటెడ్.
సో నువ్వు రన్ చేసి చూసినప్పుడు నీకు 135 మాత్రం ప్రింట్ అవుతుంది. ఇక్కడ ద నంబర్స్ విచ్ ఆర్ డివిజిబుల్ బై 2 ఆ పర్టికులర్ కండిషన్ నీకు కంటిన్యూ ఉంది కాబట్టి ఇట్ వోంట్ ఈ స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు, నీకు డైరెక్ట్ పైకి వెళ్ళిపోతుంది. దిస్ హౌ ఇట్ వర్క్స్. దాని తర్వాత వీ హ్యావ్ అ పాస్ స్టేట్మెంట్. పాస్ ఇన్ ద సెన్స్ what do you say? ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ there will be cases where ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐఎమ్ ఏ డెవలపర్, నేను ఇప్పుడు ఏదైనా ఒక కోడ్ రాస్తున్నా, నాకు అక్కడ కోడ్ ఏం రాయాలో తెలియదు, దాని గురించి నేను కొంచెం రీసెర్చ్ చేసి దాని తర్వాత నేను అక్కడ కోడ్ రాయాలని అనుకుంటున్నా. సో ఆ పర్టికులర్ కండిషన్ దగ్గర ఐ విల్ జస్ట్ సే పాస్ అని. సో నువ్వు పాస్ అని రాసినప్పుడు దెర్ ఇస్ నథింగ్ టు డూ విత్ దట్ అని. ఇట్స్ జస్ట్ వాట్ డూ యూ సే, నీకు ఎక్కడ పాస్ అయితే కనిపిస్తుందో ఇక్కడ రాసి చూడండి. బట్ ద పాస్ స్టేట్మెంట్ డస్ నథింగ్ ఇన్సైడ్ ద లూప్. ఏమీ చేయదు, ఊరికే లూప్, డమ్మీ లూప్ అన్నట్టుగా అనుకోండి మీరు. మేబీ ఇట్ వర్క్స్ లైక్ దట్. So also there are a couple of questions, easy questions, maybe you can try out that as well. Yes, now we are comparing strings. String comparison చెప్పే కదా, hello is equals to hello ఇది చెప్పేసా. దాని తర్వాత యాపిల్ బనానా, ఇది కూడా చెప్పే కదా, యాపిల్ బనానా. యా, ఇప్పుడు వాట్ డు వి సే, లెక్సికోగ్రాఫికల్ కంపారిజన్స్ అంటే డిక్షనరీస్లో ఎలా కంపేర్ చేస్తాం మనం. సో ఇట్స్ లైక్ వాట్ డు వి సే, యాపిల్ అండ్ బనానా. ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్ దిస్. రన్ చేసి చూస్తున్నా. string 1 is equals to apple, string 2 is equals to banana, print string 1 greater than string 2. run చేసి చూస్తున్నా, false. సో హౌ దిస్ యాక్చువల్లీ హ్యాపెన్స్ ఇస్ లైక్ కి ఫస్ట్ నుంచి ఎవాల్యుయేట్ అవుతూ వస్తుంది అనమాట. ఇక్కడ బిఫోర్ దట్ ఐ షుడ్ టీచ్ యూ వన్ మోర్ కాన్సెప్ట్. ఇక్కడ ORD ఆఫ్ ఏ అని సర్చ్ చేస్తే యూ విల్ గెట్, వెయిట్, జస్ట్ సెకండ్ గైస్, ఐ విల్ సర్చ్ ఫర్ యూనికోడ్ పైథాన్. హౌ టు వర్క్ విత్ యూనికోడ్ ఇన్ పైథాన్. there's one concept that I should teach and then I'll explain this topic. wait, ORD ఆఫ్, ఇది సింటాక్స్ ఎడిదో మర్చిపోయా, ఆర్డర్ ఆఫ్ అనుకుంటా, ORD ఆఫ్. హౌ టు యూస్ దిస్ ORD ఆఫ్ హెచ్. యా, వాట్ ఐ హ్యావ్ గివెన్ హియర్. ఓకే, అక్కడ ఒక స్ట్రింగ్ ఇచ్చా కదా, నాకు కర్మరా బాబు. ఇక్కడ నేను ORD ఆఫ్ వాట్ డు యు సే, ఆ పర్టికులర్ ఏ అని ఇవ్వాలి. సో రన్ చేసి చూసినప్పుడు ఆర్డర్ ఆఫ్ ఏ ఇస్ నాకు 97. అదే ఫర్ యూ ఇఫ్ యూ టైప్ లైక్ క్యాపిటల్ ఏ, దీని ఆర్డర్ వేరే అవుతుంది, 65. ఆర్డర్ ఆఫ్ ఇస్ ఎ ఫంక్షన్ in Python. So it will, what do you say, I guess it returns the Unicode value. Unicode value అయితే నీకు రిటర్న్ చేస్తాను అనమాట. సో ఏ క్యాపిటల్ ఏ క్యారెక్టర్ యొక్క యూనికోడ్ వాల్యూ వచ్చేసి నీకు 65 అవుతుంది, బట్ స్మాల్ ఏ దీని వాల్యూ 97 అవుతుంది. సో ఇఫ్ యూ కన్సిడర్ ఫర్ స్మాల్ బి, ఇఫ్ ఇట్స్ 98. సో 97, ఇప్పుడు స్ట్రింగ్ 1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 97 అనుకోండి అబ్బా బేసికల్గా. దాని తర్వాత స్ట్రింగ్ 2 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 98. 97 పెద్దదా 98 పెద్దదా అంటే 98 పెద్దదని చెప్తావు కదా, ఆబ్వియస్లీ అప్పుడు నీకు స్ట్రింగ్ 2 ఇక్కడ పెద్దదంతే. ఇట్స్ వెరీ సింపుల్. ఇట్ వర్క్స్ లైక్ దట్ యాక్చువల్లీ. ఇన్ డెప్త్ మనం మాట్లాడుకోవాలంటే, బేసికల్గా జనరల్ టర్మ్స్లో చెప్పాలంటే డిక్షనరీస్ ఆర్డర్స్లో ఎలా ఉంటుందో దాని ప్రకారంగా అని చెప్తాం. సి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ యూ బీ లైక్ యాపిల్ అండ్ దెన్ యాపిల్ అని. సో ఇప్పుడు చెప్పండి, ప్రింట్ స్ట్రింగ్ 1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు స్ట్రింగ్ 2 అన్నప్పుడు నీకు ఫాల్స్ అవుతుంది అవుట్పుట్. బట్ సి నౌ ఇఫ్ యూ బీ లైక్ స్ట్రింగ్ 1 గ్రేటర్ దెన్ స్ట్రింగ్ 2 అని, ఇట్ విల్ బీ ట్రూ, బికాజ్ నువ్వు స్మాల్ ఏకి ORD ఆఫ్ చెక్ చేసినప్పుడు ఇట్ వాజ్ అ బిట్ హయ్యర్ వాల్యూ కదా, ఐ గెస్ 97 వచ్చింది అనుకుంటా. అదే స్మాల్ ఏకి నువ్వు వాట్ డు యు సే ఆర్డర్ ఆఫ్ చూసినప్పుడు యూనికోడ్ వాల్యూ నీకు ఎంత వచ్చింది, 65 వచ్చింది. సో ఫర్ దిస్ ఏ ద వాల్యూ ఇస్ లెస్సర్, ఫర్ దిస్ ఏ ద వాల్యూ ఇస్ గ్రేటర్, కాబట్టి దిస్ పర్టికులర్ స్టేట్మెంట్ ఇస్ ట్రూ. It returns the Unicode of a specified character, ORD of a function. Yes, this part is done. సో నేను యాక్చువల్లీ మొత్తం ఇది కోడ్ చూడట్లేదు, మొత్తం కాన్సెప్ట్స్ అన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. మీరు కోడ్ చదివినా మీకు అదే ఉంటుంది, లైక్ జస్ట్ లైక్ సమ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అండ్ సమ్ కండిషనల్ స్టేట్మెంట్స్ వాడి కొద్ది కోడ్ అయితే రాసా. యూ కెన్ ట్రై దట్ అవుట్. తర్వాత కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. ఎస్, దిస్ పార్ట్ ఈస్ డన్ గైస్. ఎస్, now I'll be going through this.
యా వాట్ డూ సే టైర్డ్ ఆఫ్, అందుకనే కొంచెం అటు ఇటు తిరుగుతున్నా. జావాకి జావా స్క్రిప్ట్కి డిఫరెన్స్ ఏంటి? జావా ఈజ్ అ డిఫరెంట్ లాంగ్వేజ్, జావా స్క్రిప్ట్ ఈజ్ అ డిఫరెంట్ లాంగ్వేజ్ బ్రో. బెటర్ ఐల్ డ్రింక్ సమ్ వాటర్ అండ్ కమ్ గైస్, జస్ట్ 1 minute వాటర్ తెచ్చుకోవాలి ఇక్కడ. ఐల్ డ్రింక్ సమ్ వాటర్ అండ్ కమ్. హలో గైస్, ఐఎమ్ బ్యాక్. కూల్, ఐల్ బి స్టార్టింగ్ ఆఫ్ గైస్, ఐల్ బి స్టార్టింగ్ ఆఫ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. 2 నిమిషాలు వెయిట్ చేయించాం, మళ్ళీ వాటర్ తాగి వచ్చా. ఓకే, లిస్ట్ గురించి మాట్లాడదాం గైస్. సో లిస్ట్ అనేది ఇట్స్ లైక్ వాట్ డు సే, ఇట్స్ ఒక డేటా టైప్. మనము ఎలిమెంట్స్ని స్టోర్ చేసుకోవడానికి వాడతాం. ఐ మీన్ లైక్ వాట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూసుకున్నట్టయితే క్రియేటింగ్ అ లిస్ట్ ఆఫ్ నంబర్స్. ఇప్పుడు నంబర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు అని చెప్పేసి ఇఫ్ ఐ సే లైక్ దిస్, నంబర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు, ఇక్కడ నేను 1, 2, 3, 4, 5 అని అంటున్నా. సో ఇట్స్ లైక్ ఒక లిస్ట్ని అయితే క్రియేట్ చేస్తున్నా, అందులోపల నేను 1, 2, 3, 4, 5 అనే ఎలిమెంట్స్ ఉంచుతున్నా. సో ఇట్స్ లైక్ ఇఫ్ యూ ప్రింట్ నంబర్స్, ఇట్ విల్ సే 1, 2, 3, 4, 5 అని. ఇఫ్ యూ సే లైక్ కి టైప్ ఆఫ్ నంబర్స్ అని, ఇట్ విల్ సే క్లాస్ లిస్ట్. ఇట్ వర్క్స్ లైక్ దట్. సో దాని తర్వాత వాట్ డు వి సే, యూ కెన్ ఆల్సో క్రియేట్ ఎ మిక్స్డ్ లిస్ట్. నంబర్స్ అనే పెట్టాలని ఏం లేదు, యూ కెన్ ఆల్వేస్ సే యాపిల్. మనకు వాట్ డు వి సే, ఇక్కడ నీకు క్లాస్ లిస్ట్ అన్న. ఓకే, ఐ విల్ ట్రై టు ప్రింట్ నంబర్స్ 1, 2, 3, 4, 5 యాపిల్. సో ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ వచ్చి చూసుకున్నట్టయితే అరేస్ అని సర్చ్ చేసినప్పుడు జనరల్గా, సో అరే ఈజ్ అ లీనియర్ డేటా స్ట్రక్చర్ దట్ కలెక్ట్స్ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ ద సేమ్ డేటా టైప్. మనకు వాట్ డు సే సిలో C++లో మనకు అరేస్ ఉంటాయి కదా, ఇట్ షుడ్ బి ఆఫ్ సేమ్ డేటా టైప్. సేమ్ డేటా టైప్కి సంబంధించి అరేస్ని క్రియేట్ చేస్తాం అనమాట. బట్ లిస్ట్ ఆర్ లైక్ యూ కెన్ యూజ్ మిక్స్డ్ డేటా టైప్స్ 1, 2, 3, 4, 5. దాని తర్వాత వీ హ్యావ్ యాపిల్ ఈజ్ స్ట్రింగ్ అండ్ బట్ ఇక్కడ ఇవన్నీ ఇంటీజర్ కదా, ఇవన్నీ ఇంటీజర్స్. సో ఇట్స్ లైక్ యూ కెన్ వాట్ డు సే మిక్స్డ్ ఎలిమెంట్స్ని కూడా మనం లిస్ట్లో పెట్టచ్చు అనమాట. ఇట్స్ నాట్ లైక్ అరే, యూ కెన్ యూజ్ మిక్స్డ్ ఎలిమెంట్స్ యాజ్ వెల్ ఇన్ లిస్ట్. దాని తర్వాత యూ కెన్ క్రియేట్ స్ట్రింగ్స్కి సంబంధించి, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు మాడిఫై ఎనీ ఎలిమెంట్ ఇన్ ద లిస్ట్ యూ కెన్ ఆల్వేస్ బీ లైక్ నంబర్స్ ఆఫ్, ఇక్కడ ఇండెక్సింగ్ వాడి చేస్తాం అనమాట. సో ఇట్స్ అట్ ఫస్ట్ ఇండెక్స్ కదా, నంబర్స్ ఆఫ్ 1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు అని చెప్పేసి నేను బనానా అని చెప్పాను అనుకో. సో నేను ప్రింట్ చేయలేనా, ప్రింట్ నంబర్స్ 1 banana 3, 4, 5 యాపిల్, 1 banana 3, 4, 5 యాపిల్. సో అక్కడ నేను బనానాతో మాడిఫై చేశాను అనమాట, మాడిఫైయింగ్ ద ఎలిమెంట్స్. దాని తర్వాత వీ హ్యావ్ లిస్ట్ ఆపరేషన్స్ యాజ్ వెల్. నంబర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1, 2, 3, 4, 5 యాపిల్ అంటున్నా. మరి ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు నిహార్. దాని తర్వాత ఐల్ బి లైక్ సింగిల్ కోట్స్లో కూడా పెట్టచ్చు. యూ కెన్ బీ లైక్ మాస్. ఇఫ్ ఐ సే numbers plus a, it will add both the lists basically.
1 banana 3 4 5 apple Nihar mass. It works like that. And also we have a couple of ఇక్కడ కన్కాటినేషన్కి ఇప్పుడు యాడ్ చేసి 2 లిస్ట్ని యాడ్ చేసి చూసాం. అండ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రిపీట్ ఎనీ లిస్ట్ బేసికలీ యూ కెన్ ఆల్వేస్ బీ లైక్ a మల్టిప్లైడ్ బై 3. సో అప్పుడు మీకు నిహార్ మాస్ తగ్గేది లేదు, 3 సార్లు ప్రింట్ అవుతుంది. ఇట్ వర్క్స్ లైక్ దట్. దాని తర్వాత వీ హ్యావ్ అపెండ్ ఆఫ్ మెథడ్. సో ఇఫ్ ఐ సే లైక్ ఏ డాట్ అపెండ్ ఆఫ్ కోడర్స్ అని, లాస్ట్లో కోడర్స్ యాడ్ అవుతుంది అనమాట. నిహార్ ఓకే 3 టైమ్స్ ప్రింట్ చేసి తీసేస్తా. నిహార్ మాస్ కోడర్స్ అని అయితే ఆ లిస్ట్లో ఉంటుంది. ఇప్పుడు నిహార్ మాస్ కోడర్స్ డన్. సో ఆల్సో వీ హ్యావ్ అ కపుల్ ఆఫ్ మెథడ్స్ రిమూవ్ చేయడానికి, సార్ట్ చేయడానికి టు ఇన్ ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్ వీ హ్యావ్ అ కపుల్ ఆఫ్ మెథడ్స్ విచ్ యూ కెన్ ట్రై ఆఫ్. ట్రై చేయండి గైస్, ట్రై చేయండి. దాని తర్వాత రాకపోతే యూ కెన్ ఆల్వేస్ వీ హ్యావ్ గూగుల్, యూ కెన్ యూస్ చాట్ జీపీటీ యాజ్ వెల్. ఈజీగానే ఉన్నాయి. వీ హ్యావ్ ఇక్కడ నేను నోట్స్లో కొన్ని పెట్టా, ఇంకా ఇవి కాకుండా ఇంకా చాలా లిస్ట్ మెథడ్స్ ఉన్నాయి. ఇఫ్ యూ జస్ట్ సర్చ్ ఫర్ లిస్ట్ మెథడ్స్ ఆన్ గూగుల్ ఇంకా చాలా వస్తాయి మీకు. దిస్ మచ్ ఎనఫ్ టు గెట్ జాబ్స్. పైథాన్ ప్రోగ్రామింగ్ ఈ సెషన్లో ఏం చెప్తున్నాను, దట్ మచ్ ఈజ్ ఎనఫ్. బట్ ఆన్ టాప్ ఆఫ్ దట్ యూ షుడ్ హ్యావ్ ఎ గుడ్ నాలెడ్జ్ in couple of frameworks if you want to go in data science. అదే మిషన్ లెర్నింగ్ నేర్చుకోవాలంటే ఆన్ టాప్ ఆఫ్ దట్ నువ్వు ఏదైనా నేర్చుకోవాలి. ఇట్ వర్క్స్ లైక్ దట్. ఇప్పుడు పైథాన్ ఈజ్ జస్ట్ అ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. ఆన్ టాప్ ఆఫ్ దట్ యూ షుడ్ లెర్న్ టెక్నాలజీస్, టూల్స్ బేస్డ్ ఆన్ టాప్ ఆఫ్ దట్. ఇట్ వర్క్స్ లైక్ దట్. ఓకే, దిస్ డన్ ఇస్ లిస్ట్ ఈస్ డన్. అండ్ దెన్ వీ హ్యావ్ a data type called as tuple అంటే ఏం లేదు, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ గివింగ్ దిస్ స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ యూ జస్ట్ గివ్ రౌండ్ బ్రాకెట్స్. టప్పుల్ అంటే ఇట్స్ ఇమ్యూటబుల్. మనం లిస్ట్లో మనం వాల్యూస్ని మార్చాం కదా, 2 తీసేసి బనానా పెట్టాం. ఇక్కడ నువ్వు అట్లా చేయలేవు టపుల్స్లో. ఇఫ్ యూ సీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ సే ప్రింట్ నంబర్స్ అని, దాని తర్వాత యూ సే ప్రింట్ టైప్ ఆఫ్ నంబర్స్ అని రన్ చేసి చూడు. ఇది మొత్తం టప్పుల్ ఇది. దాని తర్వాత క్లాస్ టప్పుల్ అని ప్రింట్ అవుతుంది. దాని తర్వాత ఇఫ్ యూ ట్రై టు మాడిఫై బేసికలీ అంటే నంబర్స్ ఆఫ్ 1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు అని చెప్పేసి ఇఫ్ యూ సే లైక్ 2 లేకపోతే ఏదో సమ్ వాట్ యు సే బనానా అని అనుకుందాం, ఇట్ విల్ త్రో అవుట్ ఎన్ ఎర్రర్. టపుల్ ఆబ్జెక్ట్ డజంట్ సపోర్ట్ ఐటమ్ అసైన్మెంట్ అని. యూ కాంట్ చేంజ్ ద ఎలిమెంట్స్ బేసికల్ ఇన్ టపుల్. ఇట్స్ ఇమ్యూటబుల్, మార్చలేవు. సో ఇక్కడ ఫ్రీలాన్సింగ్ అంటే ఏంటి బ్రో ఫ్రీలాన్సింగ్ ఈజ్ లైక్, ఇప్పుడు జాబ్ అంటే ఏంటిది, యూ వర్క్ ఫర్ ఎ కంపెనీ. ఫ్రీలాన్సింగ్ ఈజ్ లైక్ యూ విల్ హ్యావ్ ఎ క్లయింట్ నీకు ఒక పని చెప్తాడు. వన్స్ యూ ఆర్ డన్ విత్ ద వర్క్ యూ విల్ గెట్ ఇమీడియట్లీ పెయిడ్. యూ ఆర్ నాట్ వర్కింగ్ అండర్ సమ్ వన్. డైరెక్ట్ నువ్వు డీల్స్ మాట్లాడుకుంటున్నావు క్లయింట్తో, నీ పని అవ్వగానే డబ్బులు ఇస్తావు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐఎమ్ ఫ్రీలాన్స్ వీడియో ఎడిటర్, సమ్ క్లయింట్ విల్ అప్రోచ్ మీ, బ్రో నాకు ఈ వీడియో ఎడిట్ చేసిమని. ఐ రేట్ ద వీడియో ఫర్ హిమ్, హిస్ వర్క్ ఈస్ డన్, హిల్ పే మీ. దట్స్ ఇట్, వర్క్స్ లైక్ దట్. ఈవెన్ ఫర్ దిస్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ టర్మ్స్లో మాట్లాడితే, ఐ మీన్ లైక్ ప్రోగ్రామింగ్ దీని కోడింగ్కి సంబంధించి, యూ విల్ హ్యావ్ ఎ వెరీ బిగ్ ప్రాజెక్ట్. ఇఫ్ యూ ఆర్ కేపబుల్ టు డూ దట్ ప్రాజెక్ట్, సే టు సమ్ యూ విల్ గెట్ ఎ క్లయింట్, నేను ఆ ప్రాజెక్ట్ చేసి ఇవ్వగలను బ్రో అని. యూ విల్ డూ దట్ ప్రాజెక్ట్, ఎంత 1 లక్ష 2 లక్షలు మాట్లాడతావు ఆ ప్రాజెక్ట్ చేయడానికి. వాట్ డూ యూ సే, అప్పుడు నీకు నువ్వు వన్స్ యూ కంప్లీట్ దట్ ప్రాజెక్ట్ యూ విల్ గెట్ 2 lakhs paid directly. It's like you're not working under someone. What's your opinion on DevOps? DevOps is obviously it's booming actually. చాలా మంచి ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి డెవాప్స్లో. ఆల్సో ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా అడుగుతున్నారు డెవాప్స్ ఇన్ పర్టికులర్. సో యాజ్ ఎ ఫ్రెషర్గా అయితే ఐ థింక్ ఐ వోంట్ సజెస్ట్. ఇట్స్ అప్ టు యూ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు చూస్ దట్ యాజ్ యువర్ కెరియర్. కూల్. నౌ దిస్ ఇస్ డన్. యా, వీ హ్యావ్ అ కపుల్ ఆఫ్ ఆపరేషన్స్ లైక్ కన్కాటినేషన్, రిపిటేషన్, ఇవన్నీ లిస్ట్లో ఎలా చేసామో అలానే. అండ్ వీ హ్యావ్ అ కపుల్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ దట్ యూ కెన్ ట్రై అవుట్ ఆబ్వియస్లీ. నెక్స్ట్ డిక్షనరీస్ గురించి మాట్లాడతాను డైరెక్ట్గా. ఐ డోంట్ మనం వేస్ట్ మచ్ ఆఫ్ ద టైం, ఎందుకంటే నేను ఫండమెంటల్స్ ఎక్కువ స్ట్రెస్ చేసి చెప్పాను కాబట్టి మీకు ఈజీగానే అర్థమైపోతుంది. సో రన్ చేసి చూస్తున్నా. సో దిస్ ఇస్ డిక్షనరీ అనమాట. డిక్షనరీ అంటే ఏంటి, బేసికల్గా ఒక పర్టికులర్ కీవర్డ్కి నీకు ఏదో ఒక వాల్యూ ఉంటుంది. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ హ్యావ్ యాపిల్ అంటే అది ఒక మీనింగ్, దానికి డిఫైన్ చేస్తూ దాని మీనింగ్ రాస్తాం కదా డిక్షనరీ అంటే ఏంటి దబ్బా, కొన్ని కీవర్డ్స్ ఉంటాయి, దానికి మీనింగ్స్ ఇస్తాం కదా, వాల్యూస్. సో ఇట్ వర్క్స్ లైక్ దట్. సో ఇక్కడ చూసుకోండి, ఇది కీ, ఇది వాల్యూ. సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎ కాంబినేషన్ ఆఫ్ కీ వాల్యూ పేర్స్ దట్స్ కాల్డ్ యాజ్ డిక్షనరీ. సో ఇక్కడ నువ్వు పారెంథసిస్ అయితే ఇచ్చేసి దాని లోపల రాస్తావు, సపరేటెడ్ బై కమ్మ. సో రన్ దిస్, యూ విల్ గెట్ దిస్. ఇఫ్ యూ ట్రై టు ప్రింట్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ స్టూడెంట్ అని,
టైప్ ఆఫ్ స్టూడెంట్ డన్, క్లాస్ డిక్ట్ అని అయితే ప్రింట్ అవుతుంది అనమాట నీకు. ఇట్ వర్క్స్ లైక్ దట్ గైస్ బేసికలీ. సో దిస్ పార్ట్ ఈస్ డన్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు యాక్సెస్ ఎనీ ఇండివిజువల్ ఎలిమెంట్ యూ కెన్ ఆల్వేస్ యాక్సెస్ దట్ యాజ్ వెల్. ఇప్పుడు స్టూడెంట్ ఆఫ్ అని చెప్పేసి ఇఫ్ యూ సే లైక్ కి నేమ్, ఇట్ విల్ ప్రింట్ Dodagatta Nihar. యూ కెన్ ఆల్సో యాక్సెస్ ఇండివిజువల్ ఎలిమెంట్స్. బ్రో పైథాన్ ఫంక్షన్స్ గురించి చెప్పు బ్రో. ఐల్ బి, ఇది అయిపోగా అదే ఉంది, జస్ట్ కొద్దిసేపు ఐల్ బి సేయింగ్ పైథాన్ ఫంక్షన్స్, డోంట్ వరీ. స్టూడెంట్ నేమ్ అన్నప్పుడు Dodagatta Nihar, ఇట్ విల్ ప్రింట్ లైక్ దట్. ఇఫ్ యూ వాంట్ వాట్ డు సే ఏజ్ కావాలనుకో, యూ కెన్ ఆల్వేస్ సే ఏజ్, దట్ విల్ గెట్ ప్రింటెడ్ ఆల్సో. వీ హ్యావ్ కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. దాని తర్వాత దర్ ఆర్ సమ్ డిక్షనరీ మెథడ్స్. స్టూడెంట్ డాట్ కీస్ అని అంటే ఇట్ విల్ ప్రింట్ ఓన్లీ కీస్. If you say like dot values of, and it will print only values. If you say like what do you say, ఇక్కడ కొన్ని డిక్షనరీ మెథడ్స్ అయితే ప్రొవైడ్ చేశారు. దీన్ని మీరు ట్రై అవుట్ చేయండి, యాక్చువల్లీ ఈజీగానే ఉంటారు. ఆల్స్ యూ కెన్ జస్ట్ సర్చ్ ఫర్ డిక్షనరీ మెథడ్స్. నేను ఇక్కడ యాక్చువల్లీ కొన్నే రాసా, ఇంకా చాలా ఉంటాయి గైస్ డిక్షనరీ మెథడ్స్. మీకు ఇంకా అడిషనల్ నాలెడ్జ్ కావాలి అని అనుకుంటే, ఇఫ్ దెర్ ఈస్ ఎనీ బెటర్ వే ఆఫ్ సాల్వింగ్ ఎనీ ప్రాబ్లమ్, యూ షుడ్ ఆల్వేస్ ట్రై టు ఎక్స్పెరిమెంట్. డాక్యుమెంటేషన్లోకి వెళ్ళి చదివేస్తే ఎన్ని ఉన్నాయి డిక్షనరీ మెథడ్స్, ఏవి నేను దేనికి వాడచ్చు, దట్ ఇట్స్ అప్ టు యూ. మీ థింకింగ్ కెపాసిటీ. నేను ఓకే ఈ పర్టికులర్ మెథడ్ని అక్కడ వాడచ్చు కదా, అది మీరు ఎలా వాడుకుంటారో, వాడుకున్న వాళ్ళకు వాడుకున్నంత. సో ఆల్వేస్ ప్రిఫర్ డాక్యుమెంటేషన్స్. డన్. దాని తర్వాత కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి, సాల్వ్ చేసేయండి. డన్. దెర్ ఈస్ సంథింగ్ కాల్డ్ యాజ్ సెట్స్. యా, డిక్షనరీస్ ఆర్ మ్యూటబుల్, మార్చచ్చు. డిక్షనరీస్ ఆర్ మ్యూటబుల్. డిక్షనరీస్ ఆర్ మ్యూటబుల్. అండ్ ఇంకొకటి ఉంది ఇక్కడ, ఏంటిదంటే ఓకే లెట్స్ ట్రై టు చేంజ్ దట్. నో, యాక్చువల్లీ డిక్షనరీస్ ఆర్ మ్యూటబుల్. సో ఐల్ బి లైక్ స్టూడెంట్ ఆఫ్ నేమ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు అని చెప్పేసి, హూ ఆస్క్డ్ ఫర్ దట్ క్వశ్చన్, మ్యూటబుల్ కదా బ్రో అని. ఓకే, ఇన్స్పైర్డ్ living asked that particular question. So I'll be writing student of name is equals to inspired living ani. Now I'll be like print student. Run. Done. Name inspired living. Done bro. It's mutable. Try this out. దాని తర్వాత sets అంటే తెలుసు కదా. Sets is like key an unordered collection of unique elements in the sense, ఇప్పుడు మనం లిస్ట్లో అయితే 1 అని నువ్వు 3 సార్లు రాసుకుంటావు, 30 సార్లు రాసుకుంటావు, 69 సార్లు రాసుకుంటావు, రాసుకో. బట్ సెట్స్లో నువ్వు ఓన్లీ 1 టైం, ఒక ఎలిమెంట్ జస్ట్ 1 టైం మాత్రమే రిపీట్ అవుతుంది. సో నవ్ ఇఫ్ యూ బీ లైక్ మై సెట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు అని చెప్పేసి, ఫర్ క్రియేటింగ్ దిస్ యూ విల్ యూజ్ దిస్ థింగ్ ఓన్లీ. డిక్షనరీస్కి ఎలా వాడతావు అట్లనే 1, 2, 3, 4, 5 అని చెప్పేసి, మళ్ళీ 1, 1 నీకు ఇష్టం వచ్చిన సార్లు ఇచ్చుకో. ఇక్కడ 11 అని రాసా. ఇఫ్ యూ ట్రై టు ప్రింట్ మై సెట్, అదంతా ఎగురుకొట్టేసింది. ఇట్ విల్ జస్ట్ ప్రింటింగ్ 1, 2, 3, 4, 5 అంతే. ఇట్ వర్క్స్ లైక్ దట్. ఎస్, దిస్ పార్ట్ ఈస్ డన్. దాని తర్వాత సెట్ అయిపోయింది. సెట్ అయిపోలే, ఓకే. సెట్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలో చెప్పా. దాని తర్వాత యూ కెన్ ఆల్సో క్రియేట్ యూజింగ్ దిస్ పర్టికులర్ స్టేట్మెంట్ గైస్. ఇక్కడ చూడండి, మై సెట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ మై సెట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు అని చెప్పేసి యూ కెన్ పాస్ ఎనీ సీక్వెన్స్. ఇక్కడ నేను ఒక లిస్ట్ని పాస్ చేస్తున్నా, 1, 2, 3, 4, 5. ఇక్కడ యాక్చువల్లీ ఇది ఇవ్వకూడదు, నేను సెట్ ఆఫ్ అని ఇవ్వాలి. సెట్ ఆఫ్ దిస్ థింగ్. సో ఈ సీక్వెన్స్ని నీకు సెట్లోకి మార్చేస్తుంది. సో ఇట్స్ లైక్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ 1, 1, 1, 1 అండ్ ఆల్, ఇట్ యాక్చువల్లీ డజంట్ కన్సిడర్ దమ్. సో ఇఫ్ యూ ట్రై టు ప్రింట్ మై సెట్, 1, 2, 3, 4, 5, done. And you can't, actually set is immutable. సెట్ని నువ్వు మళ్ళీ మార్చలేవు. అంటే సెట్లో నీకు ఇండెక్సింగ్ కూడా ఉండదు. అంటే ఈ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు యాక్సెస్ 1 అక్కడ, అంటే సెకండ్ ఎలిమెంట్లో ఏముంది అంటే, లెట్ మీ షో యూ. ఇప్పుడు మై సెట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు అని చెప్పేసి యూ హ్యావ్ లైక్కి 1, 2, 3, 4, 5 అని. లేకపోతే నేను ఐల్ సే యాపిల్, బనానా, ఆరెంజ్ అని. అండ్ యూ ప్రింట్ మై సెట్ నౌ. రన్ చేసి చూడండి, నీకు బనానా, ఆరెంజ్, యాపిల్ అని ప్రింట్ అయింది. రన్ చేయి మళ్ళీ, యాపిల్, బనానా, ఆరెంజ్ అని ప్రింట్ అయింది. యాపిల్, ఆరెంజ్, బనానా అని ప్రింట్ అయింది. యాపిల్, బనానా, ఆరెంజ్ అని ప్రింట్ అయింది.
బనానా యాపిల్ ఆరెంజ్ అని ప్రింట్ అయింది. సో ఒక్కొక్కసారి ఒక్కొక్కటి ప్రింట్ అవుతుంది. సో ఇట్స్ లైక్ ఒక బుట్ట ఉంది అనుకుందాం. దాంట్లో ఎర్ర బాళ్ళు, తెల్ల బాళ్ళు, ఆకుపచ్చ బాళ్ళు ఉన్నాయి. నువ్వు ఆ బుట్టలో నుంచి ఒక బాల్ తీస్తే ఏ బాల్ అని రావచ్చు. ఇట్స్ లైక్ ర్యాండమ్ కదా, నీకు తెలీదు ఏ బాల్. నువ్వు కలర్ చూసి తీస్తే ఓకే రెడ్ తీసావు, అది ర్యాండమ్గా తీస్తే నీకు ఏ బాల్ అన్న రావచ్చు ఫస్ట్. సో ఒక సెట్, ఆ బుట్ట అనేది ఒక సెట్ అనుకుంటే ఇట్స్ లైక్ ర్యాండమ్, అన్ని షఫల్డ్ ఉంటాయి. సో ఇట్స్ లైక్ ఎలా ఏ సీక్వెన్స్లోనే ప్రింట్ అవ్వచ్చు నువ్వు రన్ చేసి చూసినప్పుడు. సో అందుకనే యూ కాంట్ యాక్సెస్ ఇండివిజువల్ ఎలిమెంట్స్. నీకు ఏ సీక్వెన్స్లో ఉన్నాయో తెలియనప్పుడు హౌ కెన్ యూ యాక్సెస్ రన్ చేసి చూసినప్పుడు. సో ఇట్స్ లైక్ ప్రింట్ అండ్ ఎర్రర్, డన్. దాని తర్వాత సెట్లో నుంచి ఎలిమెంట్స్ని ఎలా రిమూవ్ చేయాలి, ఎలా యాడ్ చేయాలి, కొన్ని ఎలిమెంట్స్ కొన్ని మెథడ్స్ ఉన్నాయి. సో ఇట్స్ లైక్ సెట్ డాట్ డిస్కార్డ్ ఆఫ్ 10 అన్నప్పుడు రిమూవ్ అన్ ఎలిమెంట్ వితౌట్ రైజింగ్ అన్ ఎర్రర్ ఇఫ్ ద ఎలిమెంట్ ఈస్ నాట్ ప్రెసెంట్. అండ్ మై సెట్ డాట్ పాప్ ఆఫ్ అని ఉంది. సో ఇట్ విల్ రిమూవ్ అండ్ రిటర్న్స్ అన్ ఆర్బిటరీ ఎలిమెంట్ ఫ్రమ్ ద సెట్. అంటే రిటర్న్స్ ఓకే ఏ ఎలిమెంట్ రిటర్న్ అయిందనా. సో దట్ విల్ గెట్ ప్రింటెడ్. అంటే ఒక విషయం మై సెట్ డాట్ పాప్ ఆఫ్ అన్నప్పుడు చెప్పినప్పుడు ఇట్ విల్ రిమూవ్ ఎనీ ఆర్బిటరీ ఎలిమెంట్. ఇట్స్ లైక్ ఏదో ఒక ఎలిమెంట్ని రిమూవ్ చేస్తుంది. ఆ పాప్డ్ ఎలిమెంట్ని ఏదైతే పాప్ అయి ఉంటుందో, ఏదైతే తీసింటావో అది నువ్వు పాప్డ్ ఎలిమెంట్ అనే వేరియబుల్లో స్టోర్ చేస్తావు. దట్ యు ఆర్ ట్రైంగ్ టు ప్రింట్ చేసి చూసినప్పుడు ఇక్కడ 1 2 4 5 అని ఉంది. సో ఇక్కడ పాప్డ్ ఎలిమెంట్ వచ్చేసి 1 ప్రింట్ అయింది, కమా 2 4 5 అనేది సెట్లో ఉన్నాయి. 1 అనేది మనం సెట్లో నుంచి బయటికి తీస్తాం. నువ్వు కావాలంటే ఆ సెట్ని ఇంకొకసారి రన్ చేసి చూడు. ఇంకొకసారి రన్ చేసి చూస్తే నీకు రిమూవ్డ్ ఎలిమెంట్ వేరే ఉంటుంది. ఫస్ట్ ఇప్పుడు 1 వచ్చింది బయటికి, నువ్వు ఇంకోసారి తీసినప్పుడు 2 రావచ్చేమో. అందుకనే దాన్ని సెట్ అని అంటాం. డన్. ఓకే, దిస్ ఇస్ డన్. ఏం గైస్ బోర్ కొడుతుందా? వినాలి, తప్పదు, మళ్ళీ నేర్చుకోవాలంటే తప్పదు, వినాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ వర్కింగ్ విత్ సెట్స్, యూనియన్, ఇంటర్సెక్షన్, డిఫరెన్స్ అండ్ సిమెట్రిక్ డిఫరెన్స్. ఇది మీకు తెలిసింటాగా, చెప్పాలన్నా మళ్ళీ. ఓకే, ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్ దిస్. సో యూనియన్ అంటే తెలుసు కదా సెట్లో, యూనియన్ ఇన్ సెట్ మీకు డయాగ్రామాటికల్గా చెప్తే అర్థమవుతుంది. సో ఇట్స్ లైక్ ఇప్పుడు ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1 2 3 అని ఉన్నాయి, బి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 3 4 5 ఉన్నాయి. ఏ యూనియన్ బి అన్నప్పుడు మొత్తం అన్ని ఎలిమెంట్స్ ప్రింట్ అవుతాయి వితౌట్ రిపిటేషన్. అంటే 1 2 3 4 5 బేసికల్గా ప్రింట్ అవుతుంది. ఇక్కడ చూసుకున్నట్టయితే సెట్ 1 డాట్ యూనియన్ ఆఫ్ సెట్ 2 అన్నప్పుడు నీకు 1 2 3 4 5 6 అవుట్పుట్ వస్తుంది, ఎందుకంటే ఇక్కడ 6 కూడా ఉంది కాబట్టి. అదే డాట్ ఇంటర్సెక్షన్ ఆఫ్ అన్నప్పుడు రెండిట్లో ఉన్న కామన్ ఎలిమెంట్స్ అవుట్పుట్ వస్తుంది, అంటే 3 4 అవుట్పుట్ వస్తుంది. సెట్ 1 డాట్ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ సెట్ 2 అన్నప్పుడు డిఫరెన్స్ చూపిస్తాను మీకు. డిఫరెన్స్కి వెన్ డయాగ్రామ్ ఎలా వస్తుందో చూపిస్తాను. సో ఇఫ్ యూ సెర్చ్ లైక్ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ సెట్స్, ఓకే, ఇప్పుడు ఏ మైనస్ బీనా ఎంత ఇది ఇక్కడ బాగుంది చూడండి. సో ఏ మైనస్ బీని ఈ పింక్ కలర్ ఏదైతే ఉందో అది, అదే బి మైనస్ ఏ అంటే ఎల్లో కలర్ ఏదైతే ఉందో అది. సో ఇక్కడ వెన్ ఐ సే దిస్ set 1 dot difference of set 2 అన్నప్పుడు it functions like a minus b and I mean like it's trying to print that exact output. దాని తర్వాత సిమెట్రిక్ డిఫరెన్స్ అన్నప్పుడు సిమెట్రిక్ డిఫరెన్స్ వెన్ డయాగ్రామ్ కూడా చూపించేసి మీకు అర్థమైపోతుంది. ఐఎమ్ నాట్ రన్నింగ్ ద కోడ్ గైస్, ఐఎమ్ జస్ట్ లైక్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్. మై వెన్ డయాగ్రామ్ చూసి అర్థం చేసుకోండి. సిమెట్రిక్ డిఫరెన్స్ అంటే ఇక్కడ చూసుకోండి, ఇక్కడ మధ్యలో ఏదైతే ఉందో అది సిమెట్రిక్ డిఫరెన్స్ 2, 4. No, symmetric difference under this. Wait. What is symmetric difference? Wait. This is symmetric difference. Yeah, this is intersection. No, మధ్యలో ఉన్నది intersection. This is symmetric difference. అదే వేరే డయాగ్రామ్. సో ఇట్స్ లైక్ ఇంటర్సెక్షన్ కాకుండా మిగతా ఏదైతే ఉందో అది సిమెట్రిక్ డిఫరెన్స్. సో ఇప్పుడు నువ్వు రన్ చేసి చూసినప్పుడు కూడా ఇక్కడ 3 4 ఆర్ లైక్ ఇంటర్సెక్షన్ ఎలిమెంట్స్ కదా, అవి ప్రింట్ అవ్వవు. 1 2 5 6 అవి ప్రింట్ అవుతాయి. ఎవరు అబ్బాయి పబ్లిక్లో ఇట్లా వెన్ డయాగ్రామ్ ఆఫ్ సిమెట్రిక్ డిఫరెన్స్ మధ్యలో వేసాడు. యాక్చువల్లీ కలర్స్ అటుపక్క ఇటుపక్క వేయాలి సిమెట్రిక్ డిఫరెన్స్కి. కూల్ నెవర్ మైండ్. డన్ విత్ దిస్ టాపిక్ ఆల్సో. సో రన్ చేసి చూస్తే మీకు ప్రాపర్గా అలానే అవుట్పుట్ వస్తుంది. హౌ ఎక్స్ప్లెయిన్ అట్లనే ఇట్ వర్క్స్ లైక్ దట్. దిస్ పార్ట్ ఈస్ డన్. సో వర్కింగ్ విత్ సెట్స్ అయిపోయింది. ఫంక్షన్స్, అప్పటి నుంచి ఫంక్షన్స్ అడుగుతున్నారు. సో ఫంక్షన్స్ అయితే ఫైనల్లీ వచ్చేసింది. విల్ బి ఎక్స్ప్లెయినింగ్ ఫంక్షన్స్ రైట్ నౌ.
ఎంతసేపు అయింది? 2 గంటలు అయిపోయింది. నేను ఆల్రెడీ లైవ్ స్టార్ట్ చేసి 2 గంటలకు అయిపోతుంది అనుకున్నా. ఇంకా చాలా కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయి. నో వరీస్ మేబీ మ్యాక్స్ ఒక హాఫ్ అన్ అవర్లో అయిపోతుంది. సో యా, ఫంక్షన్స్ అంటే ఏం లేదు. ఫంక్షన్స్ అంటే ఇట్స్ లైక్ రీయూజబుల్ కోడ్ స్నిప్పెట్స్ అనమాట. ఏదైనా ఒక పర్టికులర్ పీస్ ఆఫ్ కోడ్ ఉంది అనుకోండి, ఆ పీస్ ఆఫ్ కోడ్ని ఒకే ప్రోగ్రామ్లో మళ్ళీ రాయకుండా, లేకపోతే ఇఫ్ యూ వాంట్ టు యూస్ దట్ కోడ్ సమ్వేర్ ఎల్స్, ఫంక్షన్స్లో రాసి పెట్టేస్తాం అనమాట. సో ఇట్స్ లైక్ దెర్ ఇస్ సమ్ ఫంక్షన్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్ డు ఐ సే, to find a factorial of a particular number, దానికి నువ్వు ఇట్స్ లైక్ ఇఫ్ యూ రైట్ ద కోడ్ ఫ్రమ్ స్క్రాచ్ ఇబ్బంది అయిపోతుంది. అదే నువ్వు ఒకవేళ ఆ కోడ్ని నువ్వు ముందుగానే రాసేసి పెట్టేసుకుంటే, ఆ కోడ్ని నువ్వు రాసేసి పెట్టేసుకో, జస్ట్ యూ కాల్ ద ఫంక్షన్ సమ్వేర్ ఎల్స్ ఇన్ ద ప్రోగ్రామ్, అప్పుడు ఈజీ అయిపోతుంది కదా. ఒక 2-3 సార్లు అదే పర్టికులర్ ఫంక్షన్ని కాల్సిన సిచ్యువేషన్ వచ్చిందనుకో, 2-3 అదే పర్టికులర్ ప్రోగ్రామ్ని మళ్ళీ ఒకే కోడ్లో రాయాలంటే ఇట్ విల్ డిలే అవుతుంది కదా, ఎక్కువ టైం ఎక్కువ పడుతుంది, అండ్ థింక్ చేసి రాయాలి. అండ్ ఆల్సో కొంతమంది ప్రీ డిఫైన్డ్ ఫంక్షన్స్ రాసి పెట్టేసి ఉంటారు. ఐ మీన్ లైక్ యుల్ జస్ట్ ఇంపోర్ట్ దట్ పర్టికులర్ ప్యాకేజ్ అండ్ యుల్ మేక్ యూజ్ ఆఫ్ దట్. ప్యాకేజెస్ అండ్ మాడ్యూల్స్ గురించి దాని గురించి చెప్తాను నేను మళ్ళీ. సో ఇట్ వర్క్స్ లైక్ దట్ అన్న. మళ్ళీ రాయకుండా యూ జస్ట్ లైక్ మేక్ యూజ్ ఆఫ్ ఫంక్షన్ కాల్ అండ్ ఒకసారి రాసి పెట్టేస్తాం ఇన్ జనరల్ టర్మ్స్. ఇప్పుడు ఇక్కడ చూసుకోండి, గ్రీట్ ఆఫ్ అనేది ఒక ఫంక్షన్ డిఫైన్ చేస్తున్నాం. గ్రీట్ ఆఫ్ ఈక్వల్స్ టు, ఓకే రాస్తాం, డెఫ్ గ్రీట్ ఆఫ్ అని చెప్పేసి. సో డెఫ్ ఈజ్ అ కీవర్డ్ టు డిఫైన్ అ ఫంక్షన్స్. దాని తర్వాత ఇది ఫంక్షన్ నేమ్, దాని తర్వాత ఇట్లా వాట్ డు యు సే, ఈ బ్రాకెట్స్ లోపల మనం పారామీటర్స్ని పాస్ చేస్తామన్నమాట. సో ఇన్సైడ్ దిస్ ఐ విల్ జస్ట్ లైక్ సే రిటర్న్ హలో వరల్డ్ అని. సో దిస్ ఫంక్షన్ విల్ బేసికలీ రిటర్న్ హలో వరల్డ్, వెరీ బేసిక్ ఫంక్షన్. అండ్ ఐ విల్ సే ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు గ్రీట్ ఆఫ్ అని కాల్ చేస్తున్నా. సో ఏదైతే రిటర్న్ అయి ఉంటుందో వాల్యూ, అది ఏ అనే వేరియబుల్లో నాకు స్టోర్ అవుతుంది అనమాట. సో ఇఫ్ ఐ సే లైక్ కి ప్రింట్ ఏ, హలో వరల్డ్ ప్రింట్ అవుతుంది నాకు. సో ఇఫ్ ఐ క్రియేట్ ఎ ఫంక్షన్ టు మల్టిప్లై ఎనీ 2 numbers, ఐ విల్ సే యాడ్ ఆఫ్ అని చెప్పేసి దీనికి నేను ఏ కమా బీని పారామీటర్స్గా పాస్ చేస్తా. సో ఇట్ షుడ్ రిటర్న్ ఏ ప్లస్ బి. నవ్ ఐ విల్ బీ లైక్ ఇక్కడ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు అని చెప్పేసి సమ్ ఆఫ్ కాదు, యాడ్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ బి. ఏ ప్లస్ బి దగ్గర నేనేం రాస్తానంటే 2,3 యాడ్ అయిపోయి ఏలో స్టోర్ అవుతుంది. నాకు 5 అనేది అవుట్పుట్ ప్రింట్ అవుతుంది. సో రన్ చేసి చూస్తే 5 డన్. ఆల్సో దెర్ ఈస్ సమ్ అనదర్ క్వశ్చన్ లైక్ హౌ డూ యూ పాస్ పారామీటర్స్ అని. సో ఇక్కడ ఒకటి ఉంది, కోడ్ చూద్దాం. సో ఇక్కడ ఓకే, దిస్ ఇస్ ఫార్మాటెడ్ స్ట్రింగ్ గైస్. సో ఇక్కడ ఎఫ్ అని చెప్పేసి దాని తర్వాత డబుల్ కోట్స్ ఇచ్చేసి యుల్ బి రైటింగ్ సమ్ స్ట్రింగ్. అందులోపల ఇఫ్ యూ రైట్ ఒక పారాంథసిస్ ఇచ్చేసి ఇఫ్ యూ కీప్ ఎనీ వేరియబుల్, అప్పుడు నువ్వు వేరియబుల్స్ని కూడా అందులో వాడుకోవచ్చు అనమాట. సో ఇఫ్ యూ లైక్ రన్, ఇక్కడ నీకు హలో అలైస్ అని ప్రింట్ అవుతుంది. ఇక్కడ నేమ్ వాల్యూని మనం ఈ పర్టికులర్ ఫంక్షన్లో పాస్ చేస్తున్నాం కదా. సో అలైస్ ఈస్ గెటింగ్ పాస్. హలో కమా ఇక్కడ నేమ్ అని ప్రింట్ అవుతుంది బికాజ్ ఇట్స్ ఇన్సైడ్ ద పారాంథసిస్. అలైస్ అనేది ప్రింట్ అవుతుంది, హలో అలైస్. అలైస్ ఎవరో నాకు తెలియదయ్యా, అందుకని నా పేరు రాసుకో. డన్. హలో దొడగట్ట నిహార్, డన్. సో దిస్ హౌ వి డూ దట్. దాని తర్వాత వీ హ్యావ్ రిటర్న్ స్టేట్మెంట్ గురించి నేను ఆల్రెడీ చెప్పా కదా. సో ఏ ఫంక్షన్, ఇప్పుడు నేను రిటర్న్ అని రాస్తే రాయొచ్చు, లేకపోతే లేదు. ఏ ఫంక్షన్ కెన్ హ్యావ్ ఎ రిటర్న్ వాల్యూ ఆర్ ఎల్స్ నువ్వు రిటర్న్ రాకపోయినా పర్వాలేదు. ఇఫ్ దెర్ ఈస్ ఎనీ అదర్ కోడ్ దట్ విల్ గెట్ ఎగ్జిక్యూటెడ్. బ్రో ఆర్ యూ ఫ్రీలాన్సర్ ఆర్ యూ డూ జాబ్ అట్ సమ్వేర్? ఐ ఆమ్ ఏ ఫ్రీలాన్సర్ బ్రో. ఫ్రీలాన్సర్లోనే బాధ, నీకు డబ్బులు వస్తాయి, పైసే. అంటే what do you say, actually experience also matters and finding clients also matters. I'm a freelancer. This part is done. ఇంకోటి ఫంక్షన్స్ అయిపోయింది. దాని తర్వాత వీ హ్యావ్ పారామీటర్స్, హౌ టు పాస్ పారామీటర్స్ అని. ఇక్కడ చూసుకున్నట్టయితే మనం ఇప్పుడు హలో దొడగట్ట నిహార్ అని అయితే అవుట్పుట్ వస్తుంది. నవ్ ఇఫ్ ఐ బీ లైక్, ఇక్కడ నేమ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఐ విల్ బీ లైక్ whose name I should take here. I'll take factorial చెప్పు బ్రో. ఫ్యాక్టోరియల్ ఆల్రెడీ సెషన్ స్టార్టింగ్లో కవర్ చేశా. జావా సిరీస్ విల్ ప్లాన్ ఇట్ అవుట్ వెరీ సూన్ బ్రో. సౌమ్య డెఫ్తో డినోట్ చేస్తాం బ్రో. అవును, విల్ డిఫైన్ అ ఫంక్షన్ విత్ డెఫ్ కీవర్డ్. ఓకే, ఐల్ టేక్ యువర్ నేమ్ ఓన్లీ. నేమ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సౌమ్య. సో ఇక్కడ నేను గ్రీట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు యూజర్ ఆఫ్ దొడగట్ట నిహార్ అంటున్నా కాబట్టి ఇట్ విల్ ప్రింట్ హలో దొడగట్ట నిహార్ అని. ఒకవేళ నేను ఏమీ ఇవ్వకపోతే, నా మతి దొబ్బింది, నేను ఏమీ ఇవ్వకపోతే ఇట్ విల్ ప్రింట్ హలో సౌమ్య అని. ఇట్ వర్క్స్ లైక్ దట్. ఒకవేళ ఏమీ పాస్ చేయకపోతే హలో సౌమ్య అని ప్రింట్ అవుతుంది. ఒకవేళ నువ్వు ఏమైనా ఇస్తే హలో దొరకటానికి అని ప్రింట్ అవుతుంది. ఐ మీన్ లైక్ ఏమి ఇస్తే అది ప్రింట్ అవుతుంది. దట్స్ వన్ థింగ్.
దాని తర్వాత వీ హ్యావ్ అ కపుల్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్ అండ్ ఫంక్షన్స్ ఇన్సైడ్ ఫంక్షన్స్. నువ్వు ఒక ఫంక్షన్ ఇంకొక ఫంక్షన్ లోపల కూడా డిక్లేర్ చేయొచ్చు. మేబీ దట్ యూ కెన్ ట్రై ఇట్ అవుట్. ఇక్కడ నేను కోడ్ రాసి పెట్టే, ఇట్ విల్ బి వెరీ ఈజీ. దాని తర్వాత స్కోప్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్, దీని గురించి నేను స్పెషల్గా మాట్లాడాలి. సో ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దిస్ కోడ్ ఓన్లీ బికాస్ కోడ్ ప్రాపర్గా ఆర్గనైజ్ చేసి పెట్టా కాబట్టి. సో ఇక్కడ నేను గ్లోబల్ వేరియబుల్ అనే వేరియబుల్లో ఐఆమ్ గ్లోబల్ అనే వాల్యూని స్టోర్ చేసి పెట్టా. ఇక్కడ నేను ఇంకొక ఫంక్షన్ అయితే క్రియేట్ చేసిన, ఫంక్షన్ విత్ లోకల్ వేరియబుల్ అని. ఇక్కడ లోకల్ వేరియబుల్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఐఆమ్ లోకల్ అని ఇస్తున్నా. దాని తర్వాత ప్రింట్ ఆఫ్ గ్లోబల్ వేరియబుల్, ప్రింట్ ఆఫ్ లోకల్ వేరియబుల్, దాని తర్వాత ఫంక్షన్ విత్ లోకల్ వేరియబుల్, ప్రింట్ గ్లోబల్ వేరియబుల్. ఓకే గైస్, ఐ వాంట్ టేక్ రెస్ట్, 1 minute టైం ఇస్తా. దీని అవుట్పుట్ ఏమొస్తా చెప్పండి, ఇఫ్ సమ్మన్ నోస్. I'm waiting for the answer, guys. I'm global. I'm global. I'm global, I'm local, I'm global anta. Sumant, yes, you are correct. I'm global, I'm local and I'm global print అవుతుంది. సో వెన్ ఐ కాల్ దిస్ పర్టికులర్ ఫంక్షన్, ఓకే, ఇక్కడికి వస్తుంది. ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత లోకల్ వేరియబుల్. సో లోకల్ వేరియబుల్ ఐఎమ్ లోకల్ అని ఉంది. సో దాని తర్వాత ప్రింట్ గ్లోబల్ వేరియబుల్ అంటాం. సో గ్లోబల్ వేరియబుల్ ఈజ్ యాక్సెసబుల్ త్రూఅవుట్ ద కోడ్. సో అందుకని ఇక్కడ నీకు ప్రింట్ గ్లోబల్ వేరియబుల్ అన్నప్పుడు ఇట్ ఈస్ గెటింగ్ ప్రింటెడ్. దాని తర్వాత ప్రింట్ లోకల్ వేరియబుల్, దీనికి ఇది యాక్సెస్ ఉంది కాబట్టి సో ఇట్స్ ఈవెన్ గెటింగ్ ప్రింటెడ్. దాని తర్వాత ఐఎమ్ కాలింగ్ దట్ ఫంక్షన్. సో ఇవి రెండు ప్రింట్ అవుతుంది. ఐఎమ్ గ్లోబల్, ఐఎమ్ లోకల్ ప్రింట్ అవుతుంది. దాని తర్వాత ఐఎమ్ సేయింగ్ ప్రింట్ గ్లోబల్ వేరియబుల్ కాబట్టి గ్లోబల్, లోకల్, గ్లోబల్ అని అయితే ప్రింట్ అవుతుంది. బట్ ఇఫ్ యూ సే దిస్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ గ్లోబల్ వేరియబుల్స్ హియర్, ఇఫ్ యూ సే లైక్ లోకల్ వేరియబుల్, ఇట్ విల్ బీ లైక్ లోకల్ వేరియబులా, అదేంది నాకు తెలియదే, నువ్వు నాకు చెప్పలేదే అని ఉంటుంది. అంటే వాట్ డూ సే, గ్లోబల్ స్కోప్కి యాక్సెస్ లేదనమాట లోకల్ వేరియబుల్ వాల్యూ ఎంతున్నా ఆ ఫంక్షన్ లోపలనే. ఆ ఫంక్షన్ బయటకు వచ్చిన తర్వాత లోకల్ వేరియబుల్ ఎవరికి తెలియదు. అంటే వాట్ డూ సే, ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నట్టయితే నీ హవా నీ ఏరియాలోనే, వన్స్ నా ఏరియాలోకి వచ్చాక నీ హవా నడిచేది అంటాం కదా, అట్లా. నమన్ కుమార్ ముక్తా, జై బాబు ట్రైలర్ రిలీజ్ అయిందా నాకు తెలియదు, చూడాలి, నేను లైవ్ అయిపోయిన ట్రైలర్ చూస్తా. కూల్. దిస్ హౌ ఇట్ వర్క్స్. అర్థమైంది అనుకుంటున్నా. సో లోకల్ వేరియబుల్ ఓన్లీ ఫంక్షన్ లోపల మాత్రం యాక్సెసబుల్ ఉంటుంది. బట్ గ్లోబల్ వేరియబుల్ అనేది ఇట్ విల్ బి యాక్సెసబుల్ త్రూఅవుట్ ద కోడ్. డన్. ఫంక్షన్స్ ఇస్ డన్. దాని తర్వాత దెర్ ఆర్ సమ్ కపుల్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఐ guess done with functions, no? Okay, there is one small topic, positional arguments and keyword arguments that I'll be covering. ఓకే, ఇక్కడ పొజిషనల్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అంటే ఇది, దాని తర్వాత కీవర్డ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో పొజిషనల్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అంటే ఏంటిదంటే, ఇప్పుడు అలైస్ కమ్మ 25 అని పాస్ చేస్తున్నా. సో ఇప్పుడు పాస్ చేసినప్పుడు బై డిఫాల్ట్ ఇక్కడ నీకు అలైస్ కమ్మ 25 అనేది పారామీటర్స్గా పాస్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ నువ్వు నేమ్ అనేది అలైస్, ఏజ్ అనేది 25. రన్ చేసి చూడు, నీకు హలో అలైస్ యు ఆర్ 25 years ఓల్డ్ అని వస్తుంది. అదే ఒకవేళ నువ్వు 25 కమా అలైస్ అని పాస్ చేసావు అనుకో, ఇప్పుడు నేమ్ వచ్చేసి 25 అవుతుంది, కానీ ఏజ్ వచ్చేసి నీకు అక్కడ అలైస్ అవుతుంది. సో ఇప్పుడు నువ్వు రన్ చేసి చూసినప్పుడు హలో 25 యు ఆర్ అలైస్ ఇయర్స్ ఓల్డ్, ఊర్రా మీరంతా అని అనుకుంటుండదు అప్పుడు అలైస్. అందుకనే వీ హ్యావ్ కీవర్డ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అన్నమాట. సో కీవర్డ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అన్నప్పుడు నువ్వేం చేస్తావంటే, ఇక్కడ నేమ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు అలైస్ అని అంటావు. దాని తర్వాత ఏజ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 25. నేను అలైస్ అని ఎందుకు రాస్తున్నాను అబ్బా, ఎవరు ఈ పిల్ల నాకు తెలియదు. మన పేరు రాసుకుందాం. నేమ్ నిహార్, ఏజ్ 25. రన్. హలో నిహార్, యు ఆర్ 25 years ఓల్డ్. నువ్వు ఒకవేళ ఏజ్ని ఎత్తేసి ఈ పక్క రాసుకున్నా కూడా సరిపోతుంది, బికాస్ దే ఆర్ కీవర్డ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్. నో, ఎటు పక్క రాసినా కూడా పొజిషన్ డజంట్ మ్యాటర్. ఇట్ విల్ బి లైక్ హలో నిహార్, యు ఆర్ 25 years ఓల్డ్. హిందూపూర్లో ఎక్కడ,
నేను ఎక్కడ ఉంటే అక్కడ. విల్ ప్లాన్ మీటప్ సమ్ టైమ్ గైస్ ఫర్ షూర్. డన్ విత్ దిస్ టాపిక్. కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి, ప్రాక్టీస్ చేయండి. బిల్ట్ ఇన్ ఫంక్షన్స్. సో బిల్ట్ ఇన్ ఫంక్షన్స్ గురించి మాట్లాడితే, సో ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఒక లిస్ట్ తీసుకుంటా 1 2 3 4 5. సో ఇఫ్ ఐ బీ లైక్ ప్రింట్ మ్యాక్స్ ఆఫ్ ఏ అని, ఈ లిస్ట్లో మ్యాక్సిమం నెంబర్ ఏది ఉందో అది ప్రింట్ అవుతుంది. సో 5 విల్ గెట్ ప్రింటెడ్. అండ్ ఇఫ్ యూ బీ లైక్ మిన్ ఆఫ్ ఏ అని, మినిమమ్ ఆఫ్ ద లిస్ట్ విల్ గెట్ ప్రింటెడ్, 1 ప్రింట్ అవుతుంది. దాని తర్వాత వీ హ్యావ్ సమ్ ఆఫ్ ఏ అంటే ఆ లిస్ట్లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ మొత్తం సమ్ ప్రింట్, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 విల్ గెట్ ప్రింటెడ్, 15 విల్ గెట్ ప్రింటెడ్. దాని తర్వాత రేంజ్ వీ హ్యావ్, రేంజ్ గురించి మాట్లాడే కదా ఆల్రెడీ. దాని తర్వాత వీ హ్యావ్ సార్టెడ్ ఆఫ్, అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చిందర్ వందరగా పెట్టామనుకో నంబర్లు, ఇక్కడ రాసే చూడండి 3 1 4 1 5 1. సార్టెడ్ ఆఫ్ నంబర్స్ అన్నప్పుడు ఆ ఎలిమెంట్స్ అన్నీ సార్ట్ అయిపోయి ఒక లిస్ట్లో ప్రింట్ అవుతుంది, అంతే, డన్. సో కొన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసా. దాని తర్వాత డే 27 ప్యాటర్న్ ప్రింటింగ్ ఉంది. ఓకే, లీవ్ దిస్ ఆఫ్. నేను ప్యాటర్న్ ప్రింటింగ్ ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో డన్. మ్యాప్ రెడ్యూస్ చెప్పమని ఎవరో అడిగారు. మ్యాప్ అండ్ రెడ్యూస్. ఓకే, జస్ట్ గో టు గూగుల్ అండ్ సెర్చ్ ఫర్ మ్యాప్ ఫంక్షన్ ఇన్ పైథాన్. మ్యాప్ అండ్ రెడ్యూస్ అనుకుంటా మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమనింది. సో ఐల్ బి ఎక్స్ప్లెయినింగ్ దోస్ ఫంక్షన్స్. సో ఇక్కడ ఉన్న ఎగ్జాంపుల్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే అయిపోతుంది. సో ఇక్కడ చూసుకోండి గైస్, there is one function created. ఏంద్రా ఇది, there is one function ఇక్కడ def addition of అని చెప్పేసి రిటర్న్ n+n. ఓకే, సో ఇక్కడ n+n అనేది వాల్యూ రిటర్న్ అవుతుంది అనమాట. సో ఇక్కడ చూసుకున్నట్టయితే నంబర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు అని చెప్పేసి 1 2 3 4, నంబర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1 2 3 4. ఇక్కడ ఇదైతే క్రియేట్ చేస్తున్నాం. దాని తర్వాత ఇట్స్ సీక్వెన్స్ బేసికలీ. దాని తర్వాత మ్యాప్ ఆఫ్ అడిషన్ కమా నంబర్స్ అన్నప్పుడు ఇక్కడ ఫస్ట్ వచ్చేసి ఫంక్షన్ని పాస్ చేస్తున్నాం, దాని తర్వాత సీక్వెన్స్ని పాస్ చేస్తున్నాం, ఫంక్షన్ కమా సీక్వెన్స్. సో ఈ పర్టికులర్ ఫంక్షన్ అనేది ఈ పర్టికులర్ సీక్వెన్స్లో ఉన్న అన్ని ఎలిమెంట్స్ పైన అప్లికబుల్ అవుతుంది అనమాట, అన్ని ఎలిమెంట్స్ పైన అప్లికబుల్ అవుతుంది. సో ఇట్స్ లైక్ ఇప్పుడు నువ్వు n+n అన్నప్పుడు 1 + 1 ఈజ్ 2, 2 + 2 ఈజ్ 4, 3 + 3 ఈజ్ 6, 4 + 4 ఈజ్ 8. దట్ విల్ గెట్ ప్రింటెడ్ అవుట్. సో మ్యాప్ ఈజ్ డన్. రెడ్యూస్ ఫంక్షన్ ఇన్ పైథాన్. reduce function in Python. Okay, so actually reduce is what do we say, it's not a built-in function. That particular function is in this particular modules and packages gurinchi kuda cheppali. Okay, I'll just give a brief introduction to modules and packages now. Modules and packages in Python. ఇవి రెండింటి గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన తర్వాత అక్కడికి వద్దాం, అప్పుడు అర్థమవుతుంది నీట్గా. ఐఎమ్ గోయింగ్ త్రూ డాక్యుమెంటేషన్ గైస్, ఇట్స్ ద బెటర్ వే ఆఫ్ లెర్నింగ్. అండ్ దిస్ కోడ్ ఈజ్ నాట్ ప్రాపర్. జస్ట్ గో టు చాట్ జీపీటీ అండ్ ఆస్క్ ఎక్స్ప్లెయిన్ modules and packages in Python. ఓకే, ఇప్పుడు ఇదో విత్ కోడ్ అని అడుగుతా. ఓకే, కోడ్ కూడా ఇచ్చేసిందా, ఫైన్. ఇక్కడ చూసుకున్నట్టయితే ఏ మాడ్యూల్ ఇస్ ఎ సింగిల్ ఫైల్ కంటైనింగ్ పైథాన్ కోడ్. ఇట్ కెన్ హ్యావ్ ఫంక్షన్స్, క్లాసెస్ అండ్ వేరియబుల్స్ అండ్ ఆల్ స్టఫ్. ఇక్కడ చూసుకున్నట్టయితే ఇది ఒక పైథాన్ ఫైల్ అనుకుంటే అందులోపల కొన్ని ఫంక్షన్స్ అన్న పెట్టుకో, లేకపోతే కొన్ని క్లాసెస్ అన్న పెట్టుకో, ఏమన్నా పెట్టుకో. సో ఇక్కడ ఒక పైథాన్ ఫైల్ అయితే క్రియేట్ చేసావు, అది ఒకటి అయిపోయింది సపరేట్. ఆ పైథాన్ ఫైల్ని పక్కకు పెట్టేయి, ఇంకొక పైథాన్ ఫైల్ని క్రియేట్ చేయి. ఇంకొక పైథాన్ ఫైల్లో యూ విల్ బి లైక్ ఇంపోర్ట్ మై మాడ్యూల్ అని. ఈ పర్టికులర్ మాడ్యూల్ని నీ కొత్త పైథాన్ ఫైల్లో ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటున్నాం. సో యు ఆర్ ఇంపోర్టింగ్ దట్ పర్టికులర్ మాడ్యూల్. ఆ పర్టికులర్ మాడ్యూల్లో ఉన్న ఫంక్షన్స్ అన్నీ నువ్వు ఇప్పుడు నీ కొత్త పైథాన్ ఫైల్లో వాడుకోవచ్చు అనమాట. సో మై మాడ్యూల్ డాట్ గ్రీట్ ఆఫ్ అలైస్ అన్నప్పుడు హలో అలైస్ ప్రింట్ అవుతుంది. మై మాడ్యూల్ డాట్ స్క్వేర్ ఆఫ్ 4 అన్నప్పుడు 16 ప్రింట్ అవుతుంది. దాని తర్వాత యూ విల్ హ్యావ్ అ ప్యాకేజ్ అంటే ఏంటిదంటే ఇట్స్ లైక్ వాట్ డూ యూ సే, ఒక చాలా మాడ్యూల్స్ ఉన్నాయనుకోండి, ఆ మాడ్యూల్స్ అన్నీ ఒక ప్యాకేజ్లో వేసి పెట్టడం అనమాట. సింపుల్గా ఆర్గనైజింగ్ మాడ్యూల్స్ అనుకుంటే అయిపోతుందా, డన్ అలా అనుకోండి. సో దాని తర్వాత యూ విల్ బి లైక్ ఫ్రమ్ మై ప్యాకేజ్ డాట్ మాడ్యూల్ 1 గ్రీట్. ఈ పర్టికులర్ వాట్ డూ యూ సే పాత్లో మనకు ఈ గ్రీట్ అనే వాట్ డూ యూ సే
మాడ్యూల్ ఉంది, దాన్ని మనం ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటున్నాం, దాన్ని వాడుకుంటున్నాం అంతే. సో బేసికల్గా ఇట్ వర్క్స్ లైక్ దట్. సో ఇప్పుడు నేను ఇంపోర్ట్ ఫంక్ టూల్స్ అన్నప్పుడు ఈ పర్టికులర్ మాడ్యూల్స్ని నేను ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటున్నాను. ఇట్స్ లైక్ బిల్ట్ ఇన్ పైథాన్ మాడ్యూల్ అనుకోవచ్చు. సో దాన్ని ఇన్పుట్ చేసుకుంటున్నా. లిస్ట్లో నాకు 13562 అని ఉంది, 13562 అని ఉంది. దాని తర్వాత ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు సే ద సమ్ ఆఫ్ లిస్ట్ ఆఫ్ ఈచ్ ఎలిమెంట్స్ ఈజ్ అని చెప్పేసి ఐఎమ్ సేయింగ్ ఇక్కడ రెడ్యూస్ ఫంక్షన్ కదా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. జస్ట్ సెకండ్ గైస్. ఇక్కడ మీకు ఇఫ్ ఐ సే లైక్ ఎక్స్ప్లెయిన్, ఇక్కడ బెటర్గా అర్థమవుతుంది మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే. ఎక్స్ప్లెయిన్ రెడ్యూస్ ఫంక్షన్ ఇన్ పైథాన్ విత్ కోడ్ ఇన్ ప్రాపర్ వే. ఓకే, సబ్మిట్ అవ్వలేదా? ఓకే. సో ఇక్కడ 1 2 3 4 5 ఉంది గైస్. దాని తర్వాత మల్టిప్లై ఇస్ ఎ ఫంక్షన్. ఇదేంటిది? ఓకే, ఐఎమ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ దిస్ కదా. సో 1 2 3 4 5 ఇక్కడ డెఫ్ మల్టిప్లై ఆఫ్ అన్నప్పుడు x, 5 ఇస్ అ ఫంక్షన్. ఇట్ ఈస్ రిటర్నింగ్ x మల్టిప్లైడ్ బై y. ఇట్ విల్ రిటర్న్ దట్. సో రెడ్యూస్ ఆఫ్ అన్నప్పుడు ఇక్కడ నువ్వు ఫంక్షన్ సీక్వెన్స్ని పాస్ చేస్తున్నావు పారామీటర్గా. సీక్వెన్స్ని పారామీటర్గా పాస్ చేస్తున్నావు, అప్పుడు ప్రింట్ ఆఫ్ రిజల్ట్ అని ఉంటున్నావు కాబట్టి. సో ఇట్స్ లైక్ రెడ్యూస్ అంటే ఆ సీక్వెన్స్ని రెడ్యూస్ చేయడం అనమాట బేసికల్గా. సో హౌ ఇట్ ఐటరేట్స్ ఈజ్ లైక్ 1 మల్టిప్లైడ్ బై 2 ఎంతప్ప 2 మల్టిప్లైడ్ బై 3 is 6 మల్టిప్లైడ్ బై 4 is 24 24 multiplied by 5 is 120. So it will print result as 120. So this is how reduce function works. So మీరు చాట్ జీపీటీ అన్న వాడుకోవచ్చు, లేకపోతే what do we say, you can always go through documentations guys. Stream status poor. కూల్. మీ స్టైల్లో ఒకసారి ఫంక్షన్స్ అంటే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి పై. కూల్, ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్ దట్. అరీలో చెప్పా కదా. సో ఇట్స్ లైక్ ఎలా అంటే ఫంక్షన్స్. Guys, is the video visible properly? Just a second guys. I'll check my Wi-Fi and come. Just a second guys. Guys, video is not proper. Just a second. I'll try to switch my Wi-Fi connection. Just a second guys, give me a second. Now okay bro. Guys, just respond me in the comment section if it's fine or no. Now good bro. Guys, let me know please. Is it proper or no ani? Now good. Excellent connection. Cool. Is it good guys now? Is it good? Okay, peace. Okay, cool. Okay. Thank you guys. Okay, we'll continue. So idaithe modules and modules and ప్యాకేజెస్ గురించి అయిపోయింది. బ్రో ఆస్క్ లైక్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఫంక్షన్స్ ఇన్ యువర్ స్టైల్ కదా. సో ఐల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దట్. సో వాట్ ఐ సెడ్ ఇన్ దట్ రీల్. సో నాకు బేసికల్గా రికార్డ్ రాసేదంటే ఇష్టం ఉండదు భయ్య. సో ఇట్స్ లైక్ నేను మా చెల్లికి చెప్పేస్తా. సో ఇట్స్ లైక్ రికార్డ్ ఇలా రాయి అని. సో ఈ పెన్నుతో రాయి, అట్లా రాయి, ఇట్లా రాయి అని. సో ఎవ్రీ టైమ్ నెక్స్ట్ టైం నేను ఎప్పుడైనా రికార్డ్ రాయమని చెప్పినప్పుడు ఐల్ బి లైక్ జస్ట్ మా ఫ్రెండ్ గాడి రికార్డ్ నేను పారామీటర్గా పాస్ చేసి రికార్డ్ రాయమని చెప్పేస్తే అయిపోతుంది. నేను ప్రతిసారి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇవ్వనక్కర్లే. సో యా, నా స్టైల్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా. అయిపోయింది. Done. So khatam. So this part is done. The only concept we left with is object oriented programming that I'll be explaining now. Yes.
ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్కి ఐ షుడ్ షేర్ మై ఐప్యాడ్ స్క్రీన్. ఐల్ బి షేరింగ్ మై ఐప్యాడ్ స్క్రీన్. జస్ట్ అ సెకండ్ గైస్, ఐఎమ్ షేరింగ్ మై ఐప్యాడ్ స్క్రీన్ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి. స్టే ట్యూన్ గైస్, ఇంకో 10 నిమిషాలు అయిపోతుంది మొత్తం అన్ని కాన్సెప్ట్స్. సో యా, ఇప్పుడు నేను స్క్రీన్ అయితే షేర్ చేస్తున్నా. ఐ హోప్ యా మై స్క్రీన్ ఈజ్ విజిబుల్ అనుకుంటున్నా. సో ఇప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ గురించి అయితే మాట్లాడదాం. సో ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ అంటే బేసిక్గా మీరు తెలుసుకోవాల్సినది క్లాసెస్ అండ్ ఆబ్జెక్ట్స్ గురించి. సో క్లాసెస్ అండ్ ఆబ్జెక్ట్స్ గురించి. సో ఇట్స్ లైక్ ఇప్పుడు క్లాసెస్ అండ్ ఆబ్జెక్ట్స్, సో దీస్ ఆర్ లైక్ 2 డిఫరెంట్ టర్మ్స్ అనమాట. సో ఇప్పుడు నేను రియల్ లైఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్తో రిలేట్ చేస్తూ ఈ పర్టికులర్ కాన్సెప్ట్స్ అయితే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో ఇప్పుడు క్లాస్ అంటే ఏంటిదంటే వాట్ డు వి సే, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక కార్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్లాన్ అయితే నేను ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకుంటున్నా. సో ద బ్లూ ప్రింట్ ఆర్ డిజైన్ ఆఫ్ అ కార్ కెన్ బి కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఎ క్లాస్. సో ఇప్పుడు ఒక కార్ తీసుకుంటున్నా, దీని ఒక బ్లూ ప్రింట్ తీసుకుంటే ఇప్పుడు కార్కి సంబంధించి అంటే ఏముంటాయి, అబ్బా ఎన్ని టైర్లు ఉన్నాయి, దాని తర్వాత ఎన్ని సీటర్, ఐ మీన్ లైక్ 4 సీటరా, లేకపోతే 6 సీటర్ కారా, లేకపోతే 7 సీటర్ కారా, అలా ఉంటుంది. దాని తర్వాత ఎంత మైలేజ్ ఇస్తుంది, దానికి సంబంధించి లైక్ డిఫరెంట్ ప్రాపర్టీస్ అయితే ఉంటాయి కదా. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ డు వి సే బ్లూ ప్రింట్, ఒక కార్కి సంబంధించి బ్లూ ప్రింట్. అండ్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా ఒక కార్ ఉందనుకో, అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దెర్ ఈస్ ఎ కార్ విత్ 4 టైర్స్, ఆబ్వియస్లీ 4 టైర్స్ ఉంటాయి మోస్ట్ ఆఫ్ ద కార్స్కి. సీటర్ ఈజ్ లైక్ 7 సీటర్ అండ్ మైలేజ్ ఎంత ఇస్తుంది అంటే ఒక 15 kmph అనుకుందాం. సో ఈ కార్ నేమ్ ఏంటిది అంటే ఇన్నోవా. ఇప్పుడు ఇన్నోవా అనేది ఈ పర్టికులర్ స్పెసిఫికేషన్స్తో ఉందన్నమాట. నాకు ఇన్నోవా అనేది నాకు ఈ పర్టికులర్ స్పెసిఫికేషన్స్తో ఉంది. సో ఇట్స్ లైక్ వాట్ డు వి సే, ఇన్నోవా ఈజ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ హియర్. ఇన్నోవా ఈజ్ ఆబ్జెక్ట్ బట్ కార్ ఈజ్ క్లాస్. చాలా సింపుల్గా చెప్పేసా రియల్ లైఫ్ ఎగ్జాంపుల్తో రిలేట్ చేసుకుంటూ. సో దిస్ ఈస్ హౌ ఇట్ వర్క్స్ అనమాట. దాని తర్వాత వీ హ్యావ్ వాట్ డు వి సే యాట్రిబ్యూట్స్ అండ్ మెథడ్స్ గురించి అయితే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా. సో యాట్రిబ్యూట్స్ అండ్ మెథడ్స్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే ముందు ఐ విల్ జస్ట్ లైక్ రైట్ ద కోడ్. Yes, I can elaborate the screen. I'll just zoom in. Attributes and methods in Python. Attributes and methods in Python. So yeah, ఇక్కడ క్లాస్, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ ఆర్ క్రియేటింగ్ ఎనీ క్లాస్, ఇక్కడ చూసుకోండి క్లాస్ ఈఎంపీ అని చెప్పేసి దే ఆర్ క్రియేటింగ్ వన్ క్లాస్. సో ఇట్స్ లైక్ బేసికలీ వాట్ డు వి సే ఎంప్లాయీకి సంబంధించి ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా పెట్టి దానికి సంబంధించి వాట్ డు వి సే దే ఆర్ సమ్ మెథడ్స్ ఇన్సైడ్ దట్. సో ఇక్కడ నువ్వు ఏదైతే రాస్తున్నావో నేమ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు హరీష్ అని, దాని తర్వాత శాలరీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ 25,000 అని. సో దీస్ ఆర్ లైక్ యాట్రిబ్యూట్స్ అనమాట. సో దాని తర్వాత లోపల దేర్ ఆర్ లైక్ హీ క్రియేటెడ్ ఎ మెథడ్ కాల్డ్ షో, ఒక ఫంక్షన్ అయితే రాసి పెట్టాడు. సో ఇట్స్ లైక్ వాట్ డు వి సే ప్రింట్స్ నేమ్ అండ్ శాలరీ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ పర్సన్. సో దీన్ని మనం మెథడ్ అని పిలుస్తాం అనమాట. సో ఇప్పుడు బేసికల్గా ఐ ట్రై టు ఎక్స్ప్లెయిన్ దిస్. సో ఇప్పుడు ఐ షేర్ మై ఐప్యాడ్ స్క్రీన్ అగైన్. సో ఇప్పుడు మీరు చూసుకున్నట్టయితే ఐల్ క్రియేట్ ఎ క్లాస్ నౌ. సో ఐల్ బి లైక్ క్లాస్ అని చెప్పేసి స్మార్ట్ ఫోన్ అని అయితే ఒక క్లాస్ని నేను క్రియేట్ చేస్తున్నా. ఇన్సైడ్ ద స్మార్ట్ ఫోన్ క్లాస్ ఐ విల్ హ్యావ్, ఐ మీన్ లైక్ దిస్ ఇస్ ద ప్రాపర్ వే టు క్రియేట్ ఎ క్లాస్ బేసికలీ. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ డెఫ్ అని అయితే రాయాలి. దాని తర్వాత యూ షుడ్ రైట్ అండర్ స్కోర్ ఇనిట్ అని చెప్పేసి రాయాలి. దాని తర్వాత అండర్ స్కోర్ దాని తర్వాత యూ షుడ్ పాస్ సెల్ఫ్ యాజ్ ఎ పారామీటర్. దాని తర్వాత ఇట్స్ లైక్ మ్యాండేటరీ అనమాట. సెల్ఫ్ ఇట్స్ లైక్ ఇట్ విల్ రెఫర్ టు దట్ పర్టికులర్ క్లాస్ అని అయితే అర్థం. దాని తర్వాత యూ హ్యావ్ బ్రాండ్ అండ్ దెన్ కలర్. సో ఇన్సైడ్ దిస్ ఐ విల్ హ్యావ్ సెల్ఫ్ డాట్ బ్రాండ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు బ్రాండ్ అని అంటున్నా. దాని తర్వాత ఐ విల్ సే సెల్ఫ్ డాట్ కలర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు కలర్ అని. సో ఇక్కడ నాకు ఏమవుతుందంటే జస్ట్ సెకండ్.
సో హియర్ దీస్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ నాకు అట్రిబ్యూట్స్. దిస్ ఇస్ హౌ వి క్రియేట్ ఎ క్లాస్ బేసికలీ. దాని తర్వాత నెక్స్ట్ ఐ హ్యావ్ అ కపుల్ ఆఫ్ మెథడ్స్. సో ఇక్కడ నేను మేక్ కాల్స్ అనేది అంటే ఒక స్మార్ట్ ఫోన్లో మనం ఫోన్లు చేయొచ్చు కదా. సో దట్ ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ ఒక మెథడ్. సో మేక్ కాల్ అని చెప్పేసి సెల్ఫ్ పాస్ చేస్తున్నా పారామీటర్గా. సో ఇట్స్ ద వే, ఇట్స్ ద సింటాక్స్ అని అనుకోండి, ఇలానే రాయాలి. దాని తర్వాత విల్ బీ లైక్ ప్రింట్ ఫార్మాటెడ్ స్ట్రింగ్స్ వాడుకుందాం. ఫార్మాటెడ్ స్ట్రింగ్ విల్ బీ లైక్ సెల్ఫ్ డాట్ బ్రాండ్. అంటే విల్ రైట్ మై ఫోన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు అని చెప్పేసి శాంసంగ్ ఫోన్ అనుకుందాం. శాంసంగ్ ఫోన్ కదా. సో విల్ బి లైక్ స్మార్ట్ ఫోన్ ఆఫ్ అని చెప్పేసి పారామీటర్స్ ఏం పాస్ చేస్తా ఉందో అది మేక్ కాల్ ఆఫ్. గైస్ ఐ హోప్ సో నౌ ఇట్స్ క్లియర్. Guys, I hope it's clear now. Guys, now it's clear, I guess. Wi-Fi తో ప్రాబ్లం వచ్చింది. ఎండింగ్ టైంకి ఎట్లా రావాలా? Guys, I hope so now it's clear. I am seeing excellent connection ఇక్కడ. I have changed the Wi-Fi. Yeah, it's clear. I am starting off again. So ఇక్కడ చూసుకున్నట్టయితే I am sharing my screen again. Yeah. సో ఇక్కడ చూసుకున్నట్టయితే ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ ఏ క్లాస్ కాల్డ్ యాజ్ స్మార్ట్ ఫోన్. అండ్ దాని లోపల ఐఎమ్ ఇనిషియలైజింగ్ విత్ సమ్ అట్రిబ్యూట్స్ అనమాట, బ్రాండ్ అండ్ కలర్. దాని తర్వాత దెర్ ఇస్ సమ్ దిస్ ఫర్ దిస్ వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ మెథడ్. దాని తర్వాత మై ఫోన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు అని చెప్పేసి స్మార్ట్ ఫోన్ ఆఫ్ అని చెప్పేసి శాంసంగ్ కమా బ్లాక్ అనేది నేను పారామీటర్స్గా పాస్ చేస్తున్నాను. తర్వాత మై ఫోన్ డాట్ మేక్ కాల్ ఆఫ్ అన్నప్పుడు శాంసంగ్ ఈజ్ మేకింగ్ అ కాల్ అని నాకు అవుట్పుట్ వస్తుంది. సో దిస్ ఈస్ హౌ ఇట్ వర్క్స్. దీస్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ అట్రిబ్యూట్స్. అండ్ ఏవైనా ఫంక్షన్స్ రాస్తావు కదా నువ్వు మళ్ళీ, ఐ మీన్ లైక్ ఏదైనా పనులు చేయించుకుంటూ ఉంటావు కదా, దాన్ని మనం మెథడ్స్ అని అయితే పిలుస్తాం అనమాట. సో దిస్ పార్ట్ ఈస్ డన్. ఆల్సో వీ హ్యావ్ ఇన్హెరిటెన్స్. ఐల్ బి ఎక్స్ప్లెయినింగ్ దిస్ కాన్సెప్ట్ నౌ. ఇన్హెరిటెన్స్ అని. సో ఇన్హెరిటెన్స్ ఇన్ ద సెన్స్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దెర్ ఈస్ సంథింగ్ కాల్డ్ యాజ్ యానిమల్ అని అనుకోండి. అండ్ దెన్ వీ హ్యావ్ డాగ్ అండ్ దెన్ క్యాట్. సో ఇప్పుడు యానిమల్, ప్రతి ఒక్క యానిమల్ తింటుందా? ఏదో ఒకటి తింటుంది. సో యానిమల్ ఈటింగ్ ఈజ్ కామన్ ఫర్ ఎనీ యానిమల్. దాని తర్వాత వాట్ డు వి సే, మూమెంట్, నడచడం అలాంటిది. సో మూమెంట్ ఈజ్ కామన్ ఫర్ ఎనీ యానిమల్. దాని తర్వాత డాగ్ అండ్ దెన్ వీ హ్యావ్ అ క్యాట్ కదా. సో డాగ్, వాట్ డు వి సే, డాగ్ విల్ బార్క్, బట్ క్యాట్ విల్ సే మియావ్ మియావ్. సో ఇప్పుడు నేను ఏం రాస్తానంటే క్లాస్ యానిమల్ అనేది ఒకటి క్రియేట్ చేసుకుంటా. క్లాస్ యానిమల్ని క్రియేట్ చేసుకొని ఈ ఈటింగ్ మూమెంట్ ఏదైతే ఉంటుందో అది ఇన్ లోపల పెడతా. దాని తర్వాత ఐ విల్ క్రియేట్ క్లాస్ డాగ్ అని. దాని తర్వాత ఐ విల్ క్రియేట్ క్లాస్ క్యాట్ అని. క్లాస్ డాగ్ లోపల నేను ఏం పెడతానంటే సారీ హియర్ ఐ రైట్ లైక్ క్లాస్ డాగ్ ఆఫ్ యానిమల్ అని. దాని తర్వాత ఐ రైట్ క్లాస్ క్యాట్ ఆఫ్ యానిమల్ అని. ఇట్లా రాసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ పర్టిక్యులర్ వర్డ్ విసే యానిమల్ క్లాస్లో ఉన్న దానిలో ఆ కోడ్ లోపల నేను ఏదైతే రాసింటానో అట్రిబ్యూట్స్ అండ్ మెథడ్స్ దట్ విల్ బి ఇన్హెరిటెడ్ టు డాగ్. అంటే డాగ్ కెన్ ఆల్సో ఈట్, డాగ్ కెన్ ఆల్సో మూవ్, క్యాట్ కెన్ ఆల్సో ఈట్, క్యాట్ కెన్ ఆల్సో మూవ్. సో నువ్వు మళ్ళీ రాయకుండా జస్ట్ యానిమల్ అని ఒక క్లాస్ క్రియేట్ చేసి డాగ్ అండ్ క్యాట్ క్లాస్తో నువ్వు మళ్ళీ దాన్ని ఇన్హెరిట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. సో దిస్ ఇస్ హౌ ఇట్ వర్క్స్. దాని తర్వాత ఎన్క్యాప్సులేషన్. వీ హ్యావ్ సంథింగ్ కాల్డ్ యాజ్ ఎన్క్యాప్సులేషన్ నౌ దట్ ఐల్ బి ఎక్స్ప్లెయినింగ్. సో ఎన్క్యాప్సులేషన్ ఇట్స్ లైక్ వాట్ డు వి సే, డేటాని దాచిపెట్టడం అనుకుందాం. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ విల్ సే దెర్ ఈస్ సమ్ రిమోట్ కంట్రోల్ ఫర్ టీవీ. యూ హ్యావ్ ఎ టీవీ రిమోట్ కంట్రోల్. ఇప్పుడు టీవీ రిమోట్ కంట్రోల్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాట్ ఐ విల్ సే ఇస్ లైక్ ఒక బటన్ ఉంటుంది, పవర్ బటన్ ఉంటుంది. దాన్ని నువ్వు ప్రెస్ చేస్తే పవర్ ఆఫ్ అవుతుంది. సో పవర్ ఆఫ్ ఎలా అవుతుంది, దాని లోపల సర్క్యూటరీ అండ్ అది మొత్తం లోపల ఉంటుంది, నీకు కనిపించదు కదా. సర్క్యూటరీ ఏదైతే ఉంటుందో అది మొత్తం ఆ రిమోట్ లోపల ఉంటుంది, ఆ పవర్ ఆఫ్ బటన్ లోపల. సో యూ ప్రెస్ దట్ కదా. సో నీకు కనిపించేది అంటే అక్కడ ఏంటిది అంటే బటన్ మాత్రం కనిపిస్తుంది. సో బటన్ ఈజ్ విజిబుల్, సర్క్యూటరీ ఈజ్ ఇన్సైడ్, లోపల అయితే ఉందో సర్క్యూటరీ.
ఇట్స్ లైక్ ఇన్విజిబుల్ అన్నమాట. సో ఇప్పుడు మనం ప్రోగ్రామింగ్ టర్మ్స్లో మాట్లాడితే ఎలా అంటే, సో ఇట్స్ లైక్ దెర్ విల్ బీ సమ్ సెన్సిటివ్ డేటా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏటీఎం మిషన్ కన్సిడర్ చేసుకోండి. ఏటీఎం మిషన్ కన్సిడర్ చేస్తే సో ఇట్స్ లైక్ వాట్ డు వి సే, ఏంటిదంటే ఎలా చెప్పను, హౌ కెన్ ఎక్స్ప్రెస్, ఇట్స్ లైక్ వాట్, ఇప్పుడు ఏటీఎం మిషన్లో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏటీఎం పిన్ కార్డ్. సో ఏటీఎం ఉంటుంది, ఏటీఎంలో నువ్వు మనీ విత్డ్రా చేసుకోవాలి. సో ఇట్స్ లైక్ వాట్ డు వి సే, మై డాడ్ చేసి మీ లైక్ ఒక 1000 రూపీస్ విత్డ్రా చేసుకోరమ్మని చెప్పేసి నాకు ఒక పిన్ చెప్పి పంపిస్తాను అనమాట, ఏటీఎం పిన్. నేను ఆ ఏటీఎం పిన్ అక్కడ పట్టుకెళ్ళి అక్కడ ఏటీఎంలో నేను కొడితే నాకు 1000 రూపీస్ విత్డ్రా అయినట్టు, అండ్ దెన్ లోపల నాకు ఎంత బ్యాలెన్స్ ఉంది, ఐ కెన్ యాక్సెస్ సమ్ సెన్సిటివ్ డేటా. సో ఇట్స్ లైక్ బికాజ్ ఐ నో ఏటీఎం పిన్ ఐ కెన్ యాక్సెస్ ది డేటా. ఒకవేళ ఏటీఎం పిన్ తెలియకున్న వాళ్ళు వెళ్ళి యాక్సెస్ చేయడానికి ట్రై చేస్తే యూ కాంట్ యాక్సెస్ దట్, రైట్? సో ఇట్స్ లైక్ వాట్ డు యూ సే, హైడింగ్ దట్. సో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ కెన్ క్రియేట్ ఏ క్లాస్ ఏటీఎం, అండ్ దెన్ ఇఫ్ యూ ఎంటర్ ద కరెక్ట్ ఏటీఎం పిన్, దెన్ అప్పుడు నీకు వాల్యూ చూపించేటట్టు అట్లా రాసుకోవచ్చు. ఆల్సో వీ హ్యావ్ దిస్, ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ డెఫ్ ఇనిట్ ఆఫ్ అని చెప్పేసి యూ విల్ రైట్ సెల్ఫ్. దాని తర్వాత యూ విల్ రైట్ లైక్ దిస్ సెల్ఫ్ డాట్, ఇక్కడ బ్యాలెన్స్ అని అనుకో, అండర్ స్కోర్ బ్యాలెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు యూ సే 10,000. సో ఇక్కడ నువ్వు అండర్ స్కోర్ అని ముందు ఇస్తున్నావు అంటే ఇట్స్ లైక్ స్పెసిఫైడ్ యాజ్ ఎ ప్రైవేట్ అట్రిబ్యూట్ అనమాట. సో ఇట్స్ వాట్ డు వి సే, ఐ మీన్ లైక్ అంటే ఇట్స్ లైక్ ప్రైవేట్ అట్రిబ్యూట్ అంటే ఇట్స్ లైక్ ప్రైవేట్ ఎలిమెంట్ అన్నట్టుగా, అంటే అందరికీ చెప్పుకోదగ్గని ఎలిమెంట్ కాదు, అంటే ఇట్స్ లైక్ యాక్సెసబుల్ ఇన్సైడ్ ద క్లాస్. ద ప్రైవేట్ ఎలిమెంట్ ఈజ్ యాక్సెసబుల్ ఇన్సైడ్ ద క్లాస్ అన్నట్టుగా, లైక్ సింపుల్ టర్మ్స్లో చెప్పాలంటే. సో దిస్ హౌ ఎన్క్యాప్సులేషన్ వర్క్స్. దాని తర్వాత పాలిమార్ఫిజం అని ఉంటుంది. సో పాలిమార్ఫిజంకి మంచి ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే, సపోజ్ యూ హ్యావ్ ఎ మ్యూజిక్ ప్లేయర్. పాలిమార్ఫిజం, ఐఎమ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ పాలిమార్ఫిజం. ఒక మ్యూజిక్ ప్లేయర్ ఉంటుంది. సో మ్యూజిక్ ప్లేయర్ కెన్ ప్లే .mp3 ఫైల్స్ ఆల్సో, వాట్ ఈస్ వీ హ్యావ్ డిఫరెంట్ ఫార్మాట్ ఇక్కడ ఏంటి, .wav అని, లైక్ డిఫరెంట్ మ్యూజిక్ ఫార్మాట్స్ ఇవి. సో మ్యూజిక్ ప్లేయర్ ఈస్ కేపబుల్ ఆఫ్ ప్లేయింగ్ దిస్ ఫార్మాట్ అండ్ ఆల్సో దిస్ ఫార్మాట్. సో ఇప్పుడు నువ్వు ఏంటిదంటే పాలిమార్ఫిజం ఏంటిదంటే, వాట్ డు వి సే, ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ పాలిమార్ఫిజం ఈస్ ఎవిడెంట్ ఇన్ అ మ్యూజిక్ ప్లేయర్. డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఆడియో ఫైల్స్ కెన్ బి ప్లేడ్ యూజింగ్ ద సేమ్ ప్లే ఫంక్షన్. సో ప్లే అని ఒక ఫంక్షన్ ఉంటుంది. సో ఇఫ్ యూ ఇట్స్ లైక్ వాట్ డు వి సే, ఇప్పుడు MP3 పాస్ చేసినా నీకు మ్యూజిక్ ప్లే అవుతుంది, నువ్వు WAV పాస్ చేసినా నీకు వాట్ డు వి సే మ్యూజిక్ ప్లే అవుతుంది. సో నీకు ప్రోగ్రామింగ్ టర్మ్స్లో చెప్పాలంటే, ఇఫ్ యూ బీ లైక్ స్ట్రింగ్ కన్కాటినేషన్ చేద్దాం అనుకో, లేకపోతే యాడ్ ఫంక్షన్ చేద్దాం అనుకున్నాం అనుకో. ఇప్పుడు నీకు 1 2 ఇప్పుడు యాడ్ ఆఫ్ అని ఒక ఫంక్షన్ ఉంది. యాడ్ ఆఫ్ 1 2 అని అన్నప్పుడు ఇట్ విల్ బీ లైక్ 3 అని. అదే నువ్వు యాడ్ ఆఫ్ దొడగట్ట నిహార్ అన్నప్పుడు ఇట్ విల్ సే లైక్ దొడగట్ట స్పేస్ నిహార్ అని. సో ఇప్పుడు నువ్వు ఫంక్షన్ ఏమైనా రాసి పెట్టేసి ఉంటావంటే రిటర్న్ A+B అని. సో ఇట్స్ రిటర్నింగ్ A+B only బేసికలీ హియర్ అవుట్పుట్. ఇట్ వర్క్స్ లైక్ దట్ అనమాట. అంటే ఇప్పుడు అర్థమైంది అనుకుంటున్నా ప్రాపర్గా, నేను మ్యూజిక్ ప్లేయర్తో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను కాబట్టి. సో దట్ పార్ట్ ఈస్ డన్. అండ్ ఇంకొకటి చెప్తా. సో ఇన్ డీటెయిల్గా మీకు క్లాసెస్ అండ్ ఆబ్జెక్ట్స్ గురించి తెలవాలనంటే యూ కెన్ జస్ట్ గో టు యూట్యూబ్ ఛానల్ అండ్ సర్చ్ ఫర్ classes and objects Dodagatta Nihar. So I have explained one example in depth over here. మీరు ఈ పర్టికులర్ వీడియో చూస్తే మీకు అది కూడా నీట్గా క్లారిఫై అయిపోతుంది. ఐ హోప్ సో. యా, ఐ గెస్ డన్. ఆల్మోస్ట్ అన్ని కాన్సెప్ట్స్ అయితే కవర్ చేసాం పైథాన్లో. ఇంకా డిఫరెంట్ మాడ్యూల్స్ అండ్ ప్యాకేజెస్ అవన్నీ ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసుకుంటూ పోతే ఇంకా చాలా ఉంటుంది. సో బేసిక్ స్టఫ్ ఈస్ డన్ గైస్. ఐ హోప్ సో ఎవ్రీవన్ ఈస్ క్లియర్ విత్ ద సెషన్ అండ్ అందరికీ హెల్ప్ఫుల్ అయిందని అనుకుంటున్నాను ఈ సెషన్ని. సో ఐ గెస్ ఈజ్ ది సెషన్ హెల్ప్ఫుల్ గైస్? లెట్ మీ నో ఇన్ ద కామెంట్ బాక్స్ ఒక్కసారి బిఫోర్ ఐ ఎండ్ ద సెషన్. ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ డన్ గైస్. ఈజ్ ఇట్ హెల్ప్ఫుల్? #masscoders ఇన్ ద చాట్ ఒక్కసారి. ఐ విల్ బి ఎండింగ్ ద సెషన్. #masscoders ఇన్ ద చాట్ ఒక్కసారి. #masscoders who stayed till the end means a lot guys. Thank you so much. నేర్చుకున్నారు మంచిగా అని అనుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్, మీన్స్ అ లాట్ ఎండ్ వరకు ఉన్నందుకు. #masscoders ఇన్ ద చాట్ ఒక్కసారి. ఐ విల్ బి ఎండింగ్ ద సెషన్.
థ్యాంక్ యూ సో మచ్ గైస్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్, మీన్స్ లాట్ ఎవ్రీ వన్. ఫ్యూచర్లో కూడా లైవ్స్ కండక్ట్ చేద్దాం గైస్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ ద లవ్ ఇన్ ద కమెంట్ సెక్షన్, మీన్స్ అ లాట్ గైస్. నెక్స్ట్ లైవ్ ఉన్నప్పుడు ఆబ్వియస్లీ మన స్టోరీస్లో మెన్షన్ చేస్తాను, మన ఇన్స్టాగ్రామ్ ఛానల్లో కూడా చెప్తా. సో డూ సబ్స్క్రైబ్, ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, అండ్ ఫాలో మీ ఆన్ ఇన్స్టాగ్రామ్ అండ్ యూట్యూబ్ యాజ్ వెల్. షేర్ అవర్ ఛానల్ విత్ యువర్ ఫ్రెండ్స్. ఈరోజు నేను ఇది నేర్చుకున్నాను అని మీ ఫ్రెండ్స్కి కూడా షేర్ చేయండి. అండ్ నౌ కరెంట్లీ లైక్ 288 పీపుల్ ఆర్ వాచింగ్. స్టోరీస్ అందరూ మెన్షన్ చేస్తారని అనుకుంటున్నాను. ఐ లర్న్ సంథింగ్ టుడే అని. You can just like share this YouTube profile or like a screenshot of this what you are watching right now. So thank you so much guys, means a lot. I'm ending the session. Bye bye.